processor. Processor is generally called as a semiconductor device. Why we are calling processor is a semiconductor device? Processor contains many nano copper wires. That is nothing but processor is a collection of many nano copper wires. Very small copper wires are used to manufacture processor. So that reason it is called as a semiconductor device. In technical terminology, processor is generally called as a monolithic integrated circuits. Those monolithic integrated circuits are located on one plate. That plate is called as a silicon plate. The silicon plate is nothing but processor or else processor chip. Processor contains the complete CPU, central processing unit, in single chip. That is nothing but microprocessor chip. Processor, first component from computer. Processor is generally used to perform some functions. Those functions are arithmetic and logical functions. Earlier we discussed about arithmetic and logical functions. This is first component from computer is processor. Let's see processor specifications. What is the general meaning of processor specification? Processor specification is nothing but processor configuration. For example, as a user, I would like to purchase one computer. The computer such as laptop or desktop. In order to purchase any computer which is laptop or desktop, first I must have basic knowledge on computer configuration. What is the general meaning of computer configuration? Computer configuration is nothing but computer RAM memory, computer storage capacity from hard disk drive, and processor speed. Apart from computer RAM size or its RAM memory and storage capacity of hard disk drive, remaining part of computer comes under processor specifications. Processor specification is nothing but processor configuration. Including processor configuration and RAM memory and storage capacity of hard disk drive is generally called as a computer configuration. First we have to discuss processor specification. Processor specifications are nothing but processor speed. First specification of processor is speed. For example, I would like to purchase one laptop. Definitely I will going to visit one store. On the store I would like to select one particular laptop from manufacturer and different manufacturers like HP or Dell. Before purchasing laptop or computer, first we need to check the processor speed. Why? Because computer performance and data processing speed will be going to depends on processor speed. Along with processor speed, computer performance and data processing speed will be going to depends on RAM memory as well as type of hard disk drive. So that reason, as a user, first we need to understand computer performance and data processing speed will be going to depends on processor speed, RAM memory and storage capacity of hard disk drive. So that reason, to purchase high-end configuration laptops, first we need to think about processor speed. Processor speed will be going to measures in hertz. Hertz is nothing but cycle per second. For example, my computer processor speed is 3.4 gigahertz speed, or else my laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. What is the general meaning of 1.4 gigahertz speed from processor? Processor speed will be going to measures in hertz. 1 hertz is equal cycle per second. What is the general meaning of cycle? What is the meaning of cycle? Why we need to use cycles from processor speeds? For example, one user from computer, he would like to give input instruction which is 2 plus 3. Definitely we will going to use input devices such as keyboard or mouse. One user has gave a input instruction that is 2 plus 3. Given input instructions will be going to transfer to the CPU, central processing unit. That is nothing but computer processor. To understand given input instructions, computer CPU will be going to convert the normal form of given input instructions into binary form. That is nothing but zeros and ones. User has gave 2 plus 3 input instructions. Given input instructions will be going to converted into the binary language. It is zeros and ones. For example, 2 plus 3 input instructions is converted to the
8 bits. 8 bits is nothing but 0010010. How many bits are there? 8 bits. For example, given input instructions 2 plus 3 has converted to binary language. After conversion process, that information is available in the form of 8 bits. Those bits are 001010. In this case, computer processor is responsible to process each bit calculation. Processor will be going to use one cycle to calculate one bit calculation. That is nothing but computer processor will be going to use one cycle to execute one bit calculation. Earlier, user has gave a 2 plus 3 input instructions. Given input instructions has converted to 8 bits. In this case, processor is responsible to process given input instructions that is available in the form of 8 bits. Processor will be going to use 8 cycles to execute 8 bit calculation. That is nothing but processor required 8 cycles to process given input instruction that is available in the form of 8 bits. Earlier I said my laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. What is the general meaning of gigahertz? 1 cycle per second is nothing but 1 hertz. In simple words, 1 hertz is equal 1 cycle per second. 1000 cycles per second is nothing but 1 kilohertz. 1 million cycles per second is nothing but 1 megahertz. 1 billion cycles per second is equal 1 gigahertz speed. What you understood? If I purchase one laptop, the laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. How many cycles are available per second on the laptop processor? 1.4 billion cycles per second. In this case, my laptop processor speed is very fast. This processor is generally used for day-to-day human life. Means for individual purpose, we can able to use laptop. The laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. That is highly enough. You can able to expect minimum processor speed is 1.0 gigahertz speed. In the day-to-day laptops, generally using laptops, maximum speed from processor is 4.0 gigahertz speed or 4.2 gigahertz speed. Especially 4.2 gigahertz speed processors are available in AMD processors. I hope you guys are understood about processor speed. First specification of processor is speed. Speed will be going to measure in hertz. Hertz is nothing but 1 hertz is equal 1 cycle per second. 1 kilohertz is equal 1000 cycles per second. 1 megahertz is equal 1 million cycles per second. 1 gigahertz is equal 1 billion cycles per second. If I purchase one laptop, the laptop processor speed is very minimum. That minimum is 1.4 gigahertz speed. That is highly enough to use our individual purposes. Coming to business purpose laptop processors must have at least 3.0 gigahertz speed. Maximum you can able to expect processor speed from day to day using laptops, that is nothing but 4.0 or 4.2 gigahertz speed. This is the first specification of processor. Second specification of processor is width. This processor width is generally called as a processor architecture, or else processor width is nothing but processor capacity. Processor capacity is generally nothing but processor architecture. Processor architecture will be going to measure in bits. If I purchase laptop, that laptop processor architecture is 32-bit or a 64-bit. We can able to check the processor architecture by using different commands. What are those commands to check the computer processor architecture? We have to use one command. That command is dxdiag. dxdiag. In your desktop, open run command. In the run, type dxdiag. By executing this command, you can able to get one window on desktop of your computer. On that window, you can able to check it out computer configuration. Under that computer configuration, you can able to check the processor architecture. If your laptop or desktop processor architecture is 32-bit, it will be going to show 32-bit type PC. Or else, if your laptop processor architecture is 64-bit,
it will be going to show the system type is 64-bit processor architecture, or x86 or some other different type of processor architectures. For example, recently if I purchase one laptop, that laptop processor architecture is 32-bit. As a user of 32-bit processor architecture laptop, I would like everybody, welcome to today's session. So we're going to begin with the communication skills training for today as a part of the ESE program. So what we covered in the last session was the basics of communication, where I spoke about the fundamentals. In today's session, I'm going to recap certain aspects of communication tree. So we looked at certain myths and realities in terms of communication cycle. I explained to you what does that mean. So let's take a quick look at the communication tree. So when we talk about the tree, the first thing that we need is a language. Now the language is broken into sentences. Now these sentences exist in every language. Whichever language we speak about, there is a language that is broken into sentences. And here we are speaking specifically about oral communication. Now the sentences are broken into words, and we usually think the words are broken into letters. This is again a myth that we need to get rid of. Since we are speaking about oral communication, the words are not broken into letters, they are broken into sound. When we speak about oral communication, this is a face-to-face communication when one person is talking to another person, or one person is talking to more than one person. So it could be one-to-one or one-to-many. The medium can be anything. It doesn't really matter. Should it be face-to-face? It can be over the telephone. It can be a speech. For example, the Prime Minister's message that comes like Man Ki Baat, he records the speech and that is beamed on television or on radio. When there is a news that you're watching, certain segment of the news is live, but certain segment or majority of it is not live. It's recorded and it's played after that. So when we talk about any of these communication which is oral in nature, we are hearing it. And when we hear, we don't hear the letters, we hear the sentences which can be broken into words, but words are not broken into letters, they are broken into sounds. Now this fundamental aspect of words being broken into sounds is what pronunciation is all about. So let me repeat what pronunciation is. So pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation. We looked at certain examples of word stress, where we emphasize on certain syllables in a word, where the emphasis is on certain syllables. We looked at sentence stress, where the emphasis is on certain words in a sentence. Linking, we looked at certain examples, joining certain words together. Intonation,
the rise and fall of our voice as we speak. I gave you certain examples for intonation as well. Now, why should we focus on the pronunciation as a first fundamental pillar of communication? Let me show you certain example. I'm going to type certain words and I'm going to break it down to sounds. This is to demonstrate why pronunciation is very important. Okay. Now, I have a word which is sir, right? Now, this particular word is pronounced as sir. Now, this is a vowel sound. You will understand what a vowel sound is very soon. It's sir, or r, sir. This is how we are supposed to pronounce. Now, if you go in India, if you go down south in southern part of the country, the pronunciation changes of this word. Majority of the people pronounce the word sir as sar. Sar, can you please answer my question? So instead of saying sir, they say sar. So this is a pronunciation mistake. Now, how do we identify it's a pronunciation mistake? Instead of a vowel sound they end up using a vowel sound a. Another example. The word is class and the pronunciation is k, l, a, s, class. This is how the pronunciation is. But people make a mistake. They say k, l, o, s. Instead of saying class, they end up pronouncing this as class. Okay. Now, why does this happen? It happens because of one fundamental issue that we call as regional influence. So let me quickly show you what do we mean by that. So we have two fundamental problems in English language when we speak. One is mother tongue influence. The second one is regional influence. People usually mistake the mother tongue influence as a pronunciation issue, but it's not a pronunciation issue. It's actually a regional influence issue. So whatever problem that we face in terms of incorrect pronunciation, it's because of regional influence. The reason it's a regional influence, because every region has a particular language and a dialect, and the sound pattern of that particular language and dialect impacts a third language or second language, which is English. Now, what do we mean by mother tongue influence? Mother tongue influence is something that impacts grammar. For example, there is a sentence, lot of people, for example, I'm supposed to reach a particular meeting at 4 o'clock, but I was 20 minutes late, and they ask me, why are you late? And my response is, I came late. Why? Because I did not get a cab, or I did not get an auto rickshaw, or my bus was late. So what do I say? I reached late. Why? Because I could not get a cab on time. This why because is a wrong usage in English language. There is a Telugu word which is yendukante. So we do a direct translation from that word to English and we say why because. Now why and because cannot be together because one of the word which is why is a redundancy. The same thing applies to this particular example. I can able to come at 4 p.m. Can you able to come at 4 p.m.? Now this is wrong. Can and able cannot be together because they mean the same. So the correct form is I can come at
4 p.m. and the question is, can you come at 4 p.m.? So the word able is not necessary, it's redundancy. Now when you have a word which is redundancy, what happens is it leads to grammatical issues. That is what mother tongue influence is all about. We do a transliteration. Transliteration basically means literal translation. We do a literal translation from our vernacular language to English language, and that leads to a grammar problem. For example, a lot of us ask this question when we meet for the first time. We ask, what's your good name? Now, what do we mean by good name? That doesn't mean the person also has a bad name. In India, culturally speaking, a person's name could be Srinivas, but at home, his friends or family calls him Srinu. So when they say, what's your good name? They basically mean what is the name which is mentioned in your resume or in your certificate. That is what good name is. But in English language, it can be either good or bad, which doesn't mean the person has a bad name as such. So that is what mother tongue influence is all about, where we think in a particular language, a vernacular language, and we do a direct translation to English, and that leads to grammar issue. But here we are speaking about sounds, we are speaking about pronunciation. When we speak about pronunciation, we are supposed to talk about regional influence. In every part of India, like I said, there is a language, there is dialect. So the pronunciation pattern of that particular language or dialect influences English language sounds when we speak. And that is why if you go to certain part of the country, they pronounce the same words differently. For example, if I have a word which is America, if you go to North India, especially Punjab, Chandigarh, Delhi and all that, now the correct pronunciation is, if I have to break it down to syllables, America. So there are 4 syllables, America. Now in northern part of the country, they pronounce this as Rica. So they drop a syllable. Instead of saying America, they say I'm going to America. For example, the word which is school. There are 2 syllables, school. But in places like UP, Bihar, Jharkhand, they add another syllable. They pronounce this as school. Wherever there is a word that starts with the s sound, they add a e in front. So instead of saying school, they say school. Something like this happens here as well. For example, the word student, instead of saying student, a lot of people pronounce this as student. So they add sh, they start it with sh instead of s. So how do we correct these problems? Now some of it comes because of the influences around us. This is how our teachers taught us in school. Unfortunately, even they did not know what is the correct pronunciation. When they keep talking with a wrong pronunciation, we all think that is the right pronunciation because they're the teachers. Obviously, they know the best and they're accurate and perfect. So we end up thinking that this is how the word is actually pronounced, but that is not the fact. Now, why this entire pronunciation aspect is important? It's because it can lead to confusion when you are speaking to someone. There is a shift of sound that can happen, and that is what we need to eliminate. Let me show you certain examples of sound shift, why it can lead to a problem. I have a word which is leave and another word which is live. Okay. Now in case if you're watching something live on television, the same spelling is used, L-I-V-E, but the pronunciation changes to live instead of live. So I have leave, then I have live. If I have to break this down, the first one is L, E, V.
The second one is l, I, v. So this E is something where the difference is. So here I say E, here I say E. Lot of people make this mistake, they interchange, they swap it, and that's where it leads to a problem. So if I have to speak a sentence, I want leave for 2 days as I am, let me correct the alignment. I want leave for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to live there. So please pay attention to how I am pronouncing. I want to leave for, I want a leave for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to live there. So this is live, this is leave. Now if I interchange the sound, now here I am talking about oral communication, and I interchange the sound and I end up saying I want to live for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to leave there. It's not I used to leave there, I used to live there. So that's a sound shift when you end up doing, it's a problem. Some people have the problem of a j and z. For example, page. So instead of saying page, they pronounce this as pays. Instead of pronouncing zone, they pronounce this as zone. Now zone is different, zone doesn't work, there's no such word, there is no such word as pays as well. Okay, so when you make these mistakes, it's difficult to understand what exactly the person is talking about. Another example, there is a word which is must. Must means you should. They replace the second sound a, so this is must, they say mast. Now mast means the top portion of a ship or a boat. Both are two different words. So when you make a mistake like this, it leads to understanding issue, comprehension issue. The best example that I can talk about in terms of influences is this particular word. Please pay attention to what I am saying. Now what is the pronunciation of this word? There are two pronunciations which people usually say. One is schedule. Schedule, we can pronounce this as schedule. Let me change the color so that you can understand. You can either pronounce this as schedule, or some people pronounce this as schedule. So either you say schedule or you say schedule. Now let me tell you what is the correct pronunciation. In order to understand what is the correct pronunciation, you need to understand the influences and you need to understand the origin. Now English language primarily, we learned it from the British. So there is Victorian English and there is other English which is American English. Today the influences that you see, the way we speak, is primarily the impact of American English. But since we were ruled by British, we learned English from them, we are not very sure which one to use where. Now both their pronunciations are different for a lot of words. Let me show you the same word as an example for this. So when I have a word which is schedule, if I have to look at British pronunciation, now let me change the color so that you can identify what do I mean by this. The British pronunciation is schedule and American pronunciation is schedule. And this is a fact a lot of people don't understand. So the British pronunciation is schedule, the American pronunciation is schedule. Now in India, what we are doing is,
we are taking half of American pronunciation and we are taking half of British pronunciation, and we end up pronouncing this as schedule. This is where we go wrong because of the influences without understanding the root of it, without understanding the origin of it or the structure of it. Now, how do we understand, or how do we make sure that we understand the sounds properly and we do not make any kind of pronunciation mistake? So, what do I need to do, and what do I need to do to correct this? In order to do that, we need to understand what do we mean by sound. We know what is a pronunciation in terms of definition, but why is it different? Why is it difficult to get the correct sound in English language? We need to look at certain examples so that I can demonstrate that to you. Okay. Now, I have a word here. Let's try this quick example. I have a word which is city. Okay. And I have another word which is cat. So, we have city and we have cat. Now, pay attention very closely. Now, what is common between these two words? The first letter, of course. Both the words starts with the letter C. But when I look at the first word, city, and when I look at the second word, cat, there is a fundamental difference in terms of pronunciation. Another example, we have giraffe starting with G. It's not giraffe, it's giraffe. And we have a word which is gadget. Here again, G and G, both the words starts with the same letter. But the fundamental difference is, when we have the word city, we can replace the word the letter C with a S. Even if I have S, I can pronounce this as city. There will be a spelling mistake, but the sound will be accurate. The same thing applies to cat. I can replace the letter C with a K and I can pronounce this as cat, which means the first letter, even though the letter is C, it carries the function of S. And when I have the letter C again, it carries the function of a K, cat. But if I use K and S, there will be spelling mistakes, but as far as the pronunciation is concerned, both are accurate. Likewise, in giraffe, it starts with a J sound, and gadget starts with a G sound. All right? So, even though the first letter is identical and same, but the sound is different. So, what do we understand from this? When we talk about sound, the same letter can carry two different sounds. That's why you got to be very, very careful when you speak in English language, when you understand the sound. Why does this happen? That the same letter carries different sound. For example, PUT is put, but BUT is but. So, it's different, right? It happens in English language. It's because the language itself is a non-phonetic language. Please remember, English is a non-phonetic language. To understand what is phonetic, let's quickly read. Some languages are phonetic. That means you can look at a written word and know how to pronounce it. Or you can hear a word and know how to spell it. So, there is a direct relationship between spelling and sound. However, English is not a phonetic language. It's a non-phonetic language. That's why what you say is not what you spell. So, I can have two words starting with the same letters, but the pronunciation is different, since English is a non-phonetic language. Now, compare English language with any other language. Say, for example, Telugu, Kannada, Punjabi, Marathi, Hindi, any language for that matter. Whatever you write, you say the same thing. The pronunciation is same as the spelling. But in English, it is different because it's a non-phonetic language. Now, in order to understand how do we determine what is the correct pronunciation, you need to understand the sounds. Now, what do we mean by sounds? How do we master it? Now,
quick information I'm giving you as a last part of this program, and tomorrow I will give it to you in detail. In order to understand the sounds perfectly, you need to understand the sound structure. And there are two kinds of sounds. One is consonant sound and the second one is vowel sounds. Now, what do we mean by consonant and vowel? So, if you look at this particular example, let me go back to my slide. You see this particular part, or let me make it simple for you. Okay. Now, what do we have here? We have A, B, C, D and so on and so forth. So, we have all the alphabet system here. So, all the letters. So, what happens is, when you have these letters in front of you, we are looking at it as the alphabet system. It's not alphabets, it's alphabet. Alright. So, how many do we have? We have 26. Now, something that you need to understand, this is something which we read in our or studied in our school. Let me change this a little bit. Yes. So, we have 26 letters in English alphabet system, out of which we have 21 consonants and the remaining 5 are vowels. So, 21 plus 5 is 26. But these are letters, these are not sounds. Okay? So, in English language, we have 21 consonants and 5 vowels, but you need to understand in terms of sound. Let me change this color so that you can differentiate. We have 24 consonant sounds and we fundamentally have 15 vowel sounds. Now, this 15 vowel sounds are divided into 3. There could be more, but for quick understanding and for practical purposes, we talk about only 3 kind of vowel sounds. So, we have 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. Your entire pronunciation is within the circle of 24 plus 15. If you pronounce a word which is beyond or which is out of this 24 and 15, that means you are making a pronunciation mistake. There are a lot of sounds which does not exist in English language. Say for example, bh, say for example, jh. These sounds, you will not find any word where these sounds exists. Now, what are the sound that we have in English language? To understand that, we need to get started with the consonant sound principles. There are 24 consonant sounds, and tomorrow I'll talk about these sounds in detail. Please remember, once we finish consonant sounds, we need to understand the vowel sounds. We will do a lot of practice with these sounds. Then we need to understand syllable and syllable stress. Once you finish this, you will understand how you had been mispronouncing a lot of words and what is the correct pronunciation. If you're watching this on YouTube, I want you to do me a favor, and most importantly, do yourself a favor. Whatever words you find it difficult to pronounce and you don't know the pronunciation, how to say it, please post those words in the comment section. Tomorrow's session, I will tell you how the pronunciation is, and I will also announce the name of the person who's saying this. Okay, so your name will be announced in Mana TV, so that's the good news for you. So I'll see you tomorrow. Tomorrow I'll get started with the consonant sounds. All right, thank you for tuning in. Have a great day. Bye-bye. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we had been talking about communication skills as a part of the ESC program. We are done with aptitude, now we are talking about communication skills.
So as a part of communication skills, I spoke about 4 fundamental pillars of oral communication. I explained to you the communication tree. I explained to you the importance of pronunciation. Yesterday I also spoke about the problems that we face in terms of proper pronunciation. I explained how mother tongue influence is not a factor, but regional influence is a factor. We spoke about the phonetics, how city and cat being words that is starting with the same letter, giraffe and gadget starting with the same letter but carries 2 different pronunciation or 2 different sounds. City starts with a s sound and cat starts with a k sound. Giraffe starts with a j sound and gadget starts with a g sound. And I explained to you why does this happen. It's because of English being a non-phonetic language. I explained how there are different languages which are phonetic, which means the way we spell, the way we pronounce, both are same. But when it comes to English language, the way we pronounce and the way we spell could be different. I gave you certain examples like put is put, but but is but, it's not but. So the examples that I spoke earlier, city, cat, giraffe, gadget, likewise we can have tons of examples where a particular letter may not have the same kind of pronunciation which may exist in any other word, and that is because it's a non-phonetic language. And I introduced what exactly is the reason because of which this happens. That's because of English language has different consonant sounds and vowel sounds. I explained the letters, how we have 26 letters in English alphabet system, 21 consonant and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 5 vowel sound. So today I am going to explain what a consonant sound is, and I will also explain the 24 consonant sounds with examples. So let's begin. So consonant sounds are the manner of articulation is how air escapes from the vocal tract when the consonant or approximant, that is vowel-like sound, is made. Manners include stops, fricatives and nasals. The place of articulation is wherein the vocal tract, the obstruction of the consonant occurs and which speech organ is involved. And vowel sound are pretty straightforward. It's a speech sound that is made with no obstruction of the vocal tract. Now when you read this particular definition on the left and as well as right, it's pretty complex to understand what does it mean. Now when we look at the various consonant sounds, it's going to become easy for you. Okay, so like I said, there are 26 letters in English alphabet, but there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So please make a note of this. Even though there are 21 consonants, but there are 24 consonant sounds, you need to understand how consonant is different from consonant sounds and how vowels are different from vowel sounds. You need to master this combination of 24 plus 15 in order to be perfect with the pronunciation aspect. Alright, so these are the sounds in English language as far as consonant sounds are concerned. I'm going to tell you how to pronounce these sounds. What I would suggest, if you're watching this on Mana TV Live, or if you're watching this on YouTube, if you're watching it YouTube Live or a repeat on YouTube, if you get the link and if you want to play it again, the way we're going to practice or the way we're going to understand this is I'm going to read each and every sound and then I will pronounce how it is done. Okay, alright, let's start the first line. The first line is, it's not P, it is P. So it's P, then it's B, T, D, K, G. Let me repeat. P, B, T, D, K, G. Second line, CH is pronounced as Ch. So it's Ch, J, Th, The, S, Z,
sh, j. I repeat, ch, j, th, the, s, z, sh, j. Fourth line, f, v, w. So there is a difference between the V and W. I'll explain to you once we reach there. It's f, v, w, h, r, y, l, and the last line m or m, n, and ng. Any word that ends with ing, this sound exists there. Now when you look at these 24, it's pretty confusing. You wouldn't be able to figure how to pronounce these. So I will include examples to help you understand how to pronounce these sounds. Alright, let's start. The first one, I want to start with the first line. I'm going to make a mention of this here. Here we go. So if you look at these examples, every sound I have mentioned 3 examples. In the first example, the sound is in the beginning. The second example, the sound is in the middle. And the third one, the sound is in the end. Okay, so let's start. It's pot, p as in pot, topple, top. Alright, now let me add some more words so that you can understand it. So I'm going to reduce this font size so that I can add more examples with the per sound for you. Alright, let's start. Picture, print, puddle. Puddle means whenever there is a water stagnation on the roads, like in a small hole or pothole, that's called a puddle. It's not poodle, it's puddle. Paint. Now I'm going to use certain words where the sound is in the middle. Topple, which we have already used. Couple. People. Shopping, where per is in the middle. Drop, now this sound is in the end. Stop. Top I have already used. Shop, where the sound is in the end. So wherever you see the letter P, you will have a per sound, but there is an exception. For example, if the word is photograph, so here even though we have the letter per, but it's not a photograph. We don't say photograph, we say photograph, because we have PH. Okay. Now next one is B. For example, bat, bubble, cab. Let me give you examples, some more examples for this particular sound. Brick, biscuit, brim, basket. All right. Now examples where the sound is in the middle. Trouble,
cobble, double. Now here the sound is in the middle, the b sound. Now examples where the sound is in the end. Drib, crib, nib like the fountain pen nib, crab, we have crab. Okay, so some examples where the sound is in the beginning, sound is in the middle, and the sound is in the end. Now the next one is t sound. So let's look at certain words. Table, bitter, pot. Likewise, what you need to do is you need to come up with more such examples. I just showed you how to build more examples. When you do this exercise, you end up working on your vocabulary as well. So table, bitter, pot, desk, advice, loud, kite, disclose, mask. Now when you look at this particular example, disclose, you notice the letter K is not there, but you do have the sound. So you need to be very sure you're looking at the sound and not the letter. Okay, let's have certain example where the letter will not be there but the sound will be there. Let me reduce this. For example, cat, okay, cascade, dislocate, locate, locket. Now here both the letters C and K are here. Here the letter K is not there, but still we have the sound which is K, like locate, dislocate. For example, disc. Even though the letter K is not there, but the sound K is there. So this particular letter, when we look at as an alphabet system, it's just a letter, but when we look at it as a sound, it's a K sound. So don't look at it as a letter K, but look at it as a sound. This is the fundamental aspect which you need to understand when it comes to the pronunciation in English language. You may not have exactly the same letter, but you need to understand what does the letter signify in terms of sound. Okay, say for example the K, we have examples on your screen which is dislocate, locate, locket, disc. So none of these words, or for example cascade or cat, none of these words have the letter K in it, but still it has the pronunciation which is K. So once you master this, you will be able to understand the importance of the consonant sound. Let me change the font size for you so that it's easier. The last one of the first line, which is a G sound, goat, magnify, big. Goat, magnify, big, sorry. Now the next set of sounds that I'm going to talk about is ch, j, th, the. Only 4 I'm going to take, rest I will pair it together later. Ch, for example, chain, discharge, march. Now there is an important point that you need to remember. Okay, so you will think CH, if it's together, that means it's a ch sound. For example, chain, discharge, charge. All right, so that means this. For example, some more example: perch, search, chin, cheek, cheer, chair. So all these words has CH, that means it's a ch sound.
But what if I have a word which is this? What if I have a word which is this? A word which is chemistry. Can I say chemistry? No. The pronunciation is chemistry. Now here, this is chrome. Can I say Chrome, like Google Chrome? No. The pronunciation is Google Chrome. So when you have a word, when you're comparing that, I have ch here. So let me remove this. So when I have ch, I say chin, cheek, cheer, chair. But here I say chemistry, chrome. You are obviously bound to get confused. Now the question is, why does this happen? It happens because that is how the word, the origin of the word is, that is how the pronunciation is designed. So that goes back to the root, that goes back to the origin of that particular word. The best way to understand how to pronounce these words is simple. Either you go to dictionary and look up for example. Now it may not be always possible to have a dictionary. Secondly, even if you have a dictionary, you can't understand how the pronunciation is. Now that everybody has internet or access to a system with internet, the best way to understand or learn pronunciation is Google. So I'll tell you how to do that. So open a Google page, enter the word, for example, chemistry. The moment you enter chemistry, it may not give you the pronunciation, right? So what you do, pronunciation of chemistry. What it does is, it immediately opens a YouTube page. And in the YouTube page, if you click, it will immediately give you what the pronunciation is. Now, if you want to have meaning as well as pronunciation, the best way to learn vocabulary along with pronunciation is just to type meaning of the word. Just say meaning of chemistry. What it will do is, it will immediately show you the results from dictionary. Underneath, there will be this particular icon. Let me zoom in the page so that you can see it clearly. So what I did, I went to Google. I just entered meaning of chemistry. It shows me the meaning of the word. It also gives me example. Now what I do is, I need to activate my speaker. So once I activate my speaker, I need to unmute it and I need to click here. So let me try and show you. So that's a sound shift. So once you click, the speaker of your system will automatically prompt how the word is pronounced. Chemistry. Chemistry. I'm not sure if you're able to hear this, Chemistry. but every time I click, it gives me the pronunciation of that particular word. So that's an easy way to learn pronunciation if you have access to a system. So please make the best use of internet. 90% of people, the moment they get a phone with internet connection, now that Jio is giving so much of data for such less price, we use that ocean of information to watch movies, to watch songs, to watch some videos on Facebook and Instagram. Instead of wasting that time, you can do that just half an hour, 1 hour a day. But you have an ocean full of information which is available for free. So you can make the best use of it and learn even pronunciation from internet. All right, let's continue. The next word or the next pronunciation that we need to understand is j. So we have ch and we have j. J, for example, joint, budget, charge. Now pay attention. The letter J is missing here for this particular word and for this particular word. So you need to be very, very sure
how to pronounce it, and the best way to learn is either from dictionary or from Google. So joint, budget, charge, even though the letter is missing, but the sound is existing here. Then we have th, for example, think, breathless, bath, the, this, rhythm, breathe. So B-R-E-A-T-H-E is breathe, B-R-E-A-T-H is breath. Breathe is a verb, breath is noun. Okay, now let's move forward. I'm going to take the next set of sounds. The first one is sir, seal, mistake, miss, z, zoo, disown, breeze, shallow, location, brush, that is for sure, and je, we don't have any word that starts with a je sound, but we have pleasure, measure, treasure, all these words where the sound is in the middle, and then we have beige where the sound is in the end. Now what happens usually is we make a mistake in terms of these two sounds. So let me quickly explain what do I mean by that. So I'm going to talk about the first one. For example, if I have the word which is student, a lot of people make a mistake and they pronounce this with a sh. Student. It's not student, it is student. All right. Now, when I have this particular word which is zoo, disown, breeze. Now this is a z sound. For example, zebra. For example, zone. For example, zeal. Okay. Now, what people make a mistake is they replace the z with a j. So what they do is they pronounce this as zebra, John, Jeel. So please don't make a mistake. The moment you replace the z with a j, it's a mispronunciation. It's not zebra, it's zebra. It's not John, it is zone. It's not Jeel, it is zeal. It's a z sound. Another mistake that people do is where they add a z sound where it's not needed. For example, listen. Now the listen word pronounced as l, e, s, li. So let me add a dash after that so that it's easier for you to understand. Okay, it's pronounced as li, s, n. Listen. They replace the s with a z and they say listen. It's not listen, it's listen. Even if I add ing, it's listening. You are not listening. I'm listening to music. It's not listening, it's listening. Clear? So don't make that mistake there. Now as far as the sh and j is concerned, let me add it up here. So we have shallow, location, brush. Now if you look at this particular word, the letter S and H is missing. But every word that ends with T-I-O-N is not sh sound. For example, let me add an example here so that you can understand. So every theory that I'm going to talk about, I'm going to give you an example. For example, station. Now when I have station, I have stay, shin. The T-I-O-N, basically I can say S-H-I-O-N.
station, right? So tion means sh, location, station. Now dislocation, all these words, tion. Now imagine if I replace the word, I keep tion, but I replace the first 4 letters. Here what happens is, instead of saying question, I can't say question because tion is sh sound. No. When I have the word question, the tion becomes ch n. So it becomes question. Alright. So please keep this in mind. Every word is pronounced differently. You can't apply the same rule of law. Now j sound, for example, pleasure, measure, treasure, beige, all these are the words where you have the j sound. Okay. Now let's move on to the next set. F as in fun, often, tough. Now look at this. I have the pronunciation of f, but the letter f is missing. For example, if I have the word which is photograph, photography, photographer. So anything pho here, it carries the function of a f, but the letter f is not there. So you got to be careful there as well. So you need to understand how it is pronounced. Clear? V, victory, level, brave, window, swift. That is the W. So now pay attention to the way I pronounce or the way I make a difference between V and W. So V, when the moment you have a letter which has the V, it's a V sound, and the saying is bite your lips, kiss your, bite your V's and kiss your W's, which means if you have a V, you will bite your lower lip. V, for example, victory, level, brave. If you have water, William, swift, window, wherever you have W, you will make an O. For example, window. I can't say it window. It's not window, it's window. So bite your V's and kiss your W's. That is a fundamental difference between the V sound and the W sound. Alright, let's move on to the next. We have H, R, Y, L. H, for example, hollow, adhere. So wherever you have the H sound, you may or may not have the H. R. Now this R is a soft R sound. It's not R. We can't call it as ring, market, charter. No, that's not how it's pronounced. It's a very soft sound. Ring, market, charter, chapter. All right. Year, yard, mayor, toy. L, listen, island, bottle. And the last set of sounds in consonant, M, for example, money, homework, groom. N, number, hunter, listen. NG, every time you have the letter N and G together, that's an ing sound. For example, English, ringing, ring, listening, anything that is with continuation form, ing, singing, dancing, writing, painting, playing, you have the ing sound in the end. Alright. So with that, we have all the 24 sounds done. Now what we're going to do in tomorrow's session is we're going to have a list of words where all these sounds are present, and we're going to practice it, and I will also help you to identify where to find these sounds. Alright.
Whatever words you have which you are not sure how to pronounce, please send that to me. I will help you understand how to pronounce these words. So thanks for tuning in for today. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Good afternoon, welcome to today's session. This is brought to you by AP State Skill Development Corporation, and we are conducting this program especially for the employability skill centers. There's already a classroom session which has already started in various districts in AP, and we are also combining the blended training methodology which is online. You're watching this live on Mana TV as well as the YouTube channel of Mana TV. Alright, so let's begin. So in the last session we spoke about the consonant sounds. I explained to you sounds in English language since we are speaking about oral communication. I explained how we have 26 letters in English alphabet system. There are 21 consonants and 5 vowels, but we have 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So 26 letters that you see, those are mere letters, but here we are talking about sounds. So we have 24 consonant sounds compared to 21 consonants and 15 vowel sounds compared to 5 vowels. So vowel sounds or consonant sounds are different from a consonant or a vowel. Okay, I explained to you the 24 consonant sounds. I showed you the list as well as the example. I just want to take you through a quick recap to explain this again. So we have p, b, t, d, k, g, ch, j, th, th, s, z, sh, zh, f, v, w, h, r, y, l, m, n, and ng. So that's 24. I showed you examples of the 24 consonant sounds. So we have p sound, for example, pot, topple, top. B sound, bat, bubble, cab. T sound, table, bitter, pot. D sound, desk, advise, loud. K, kite, disclose, mask. Goat, that's G sound, goat, magnify, big. Ch, chain, discharge, march. J, joint, budget, charge. Th, think, breathless, bath. The, this, rhythm, breathe. Seal, mistake, miss. Z, zoo, disown, breeze. Sh, shallow, location, brush. J sound, pleasure, beige. F, fun, often, tough. V, victory, level, brave. W sound, window, water or swift. H, hollow, adhere. R, for example, ring, market, charter. Y, yard, mayor, toy. L, listen, island, bottle. M, money, homework, groom. N, number, hunter, listen. Ng or the ing sound, English, ringing, ring. So these are the examples which I showed you. Now the confusion happens between the consonant and the consonant sound. I'm just going to give you certain examples. For example, if you see the letter P, this is actually a p sound. For example, print. Now the letter P signifies p sound, but not always. For example, if I have the word which is photon,
Now here the letter P needs to be combined with H and it becomes an F, the first sound. For example, if I have the word photograph, again I have first sound. So just because I have the letter P doesn't mean I can pronounce this as per always. Alright. I also gave you example of ch sound. For example, change. But when I have the word chemistry, CH becomes k sound. So I say chemistry, I say chrome, so I do not really, or chromium, I do not say chromium or chrome or chemistry. Okay. Likewise, there are tons of such examples. The sounds that you see here, these are mere sounds, so don't look at it as a letter. For example, sir. Now, I can have a sound which is, or I can have a word where sir is used as a sir sound, S is used as a sir sound. For example, solution. Alright. But if I have a word which is island, I don't pronounce this as Island. So S is silent here. Okay. For example, if I have a word which is pressure, just because I have two S, I can't say press sir. I can't say press sir. So here double S will become sh sound. So I say pressure. Alright. So you need to be very careful how to differentiate between a consonant and consonant sound. Every word that you pronounce will have a consonant sound, not mandatorily. There are certain words, there are no consonant sounds at all. There is just vowel sound. For example, I, first person I. I don't have any consonant sound there. Right? So a letter is a consonant, but a sound is a consonant sound. So there is a big difference. So any word that you pronounce, if the consonant sound is not fitting properly, that means you are making a mistake. Now, what are the common mistakes that we end up doing? We do a sound shift. So instead of using a particular consonant sound, we make a mistake and use a different consonant sound. These are the common mistakes or common problems that we face. We do a shift between per and fur, ver and were, s, z, s, sh, j, z. So we interchange this. So let me copy this and I will tell you what do I mean by this. I'm going to show you some examples. Okay. All right, let's begin. For example, if I have the word which is print, lot of people pronounce this as frint. So that is where the mistake happens. Okay. There are some people who cannot pronounce the per sound, they replace that with the fur sound. For example, if I have a word which is face, they replace that and say pace. Now face is different, pace is different. Pace means speed, velocity. Face means what you see in a person. So when you make this mistake, it leads to change in meaning as well. Okay. Next, I have the word which is victory. They pronounce this as victory. Now remember what I said. If you have the letter V,
you need to bite your lower lip. It's victory. And if it's W, you need to make a O out of your lips. So you say victory. No, it's not victory, it's victory. If I have the word water, then I say water. If I say the word vase, flower vase or flower vase, I say vase. If I use the name William, so I make a O out of my lips, I say William. Winter. So it's winter, it's not winter. Okay? Let's move on. Sir problem. So I have a word which is seal and they replace that with zeal, Z sound. For example, if I have the word listen, they pronounce this as listen. It's not listen, it's listen. And the mistake also happens the other way around. For example, Z and J is a problem. For example, if I have the word zone, they pronounce this as Joan. If I have the word which is page, they pronounce this as pays. It's not pays, it's page. Sir problem. Now this happens because of regional influence again. For example, send. And they pronounce this, so if you make a mistake, you will end up pronouncing this as shend. Shend it. It's not shend, it's send. So these are the common issues that we face in terms of pronunciation. So the best way to learn pronunciation is to pick up words and then break them into consonant sounds. I will tell you how to do that. Now let's read these words for understanding the pronunciation. I'm going to pronounce the word, and if you're watching this on YouTube or Mana TV, doesn't really matter. I want you to repeat after me. And let's be honest, I can't see you, but I want you to put the effort and pronounce it. Let's start. Tariff, dislocate. Now before I pronounce, let's do this. I'm going to pause here for a minute so that you can make a note of all these words. If you're watching it on YouTube in your system, you can either take a picture or you can take a screenshot. If you're watching it on television, please make a note of it. If you write this down on your notebook, it will be easier for you to remember. All right, let's start. Tariff, dislocate, possibilities, leverage, discrimination, environment. It's not environment. Please stop saying environment. It's environment. The next is government. It's not government. Don't say government. It is government. Plurality, determination, derivatives, apartment, disagreement, dislodge. COUP is coup. It's not coop or coup, it's coup. Isolation, quarantine, gesture. A lot of people pronounce this as gesture. It's not gesture just because the letter G is there. It is gesture. Against. Don't pronounce this as against. It's against. Abbreviation. Annihilation. I'm going to repeat the words. Tariff, dislocate, possibilities, leverage, discrimination, environment, government, plurality, determination, derivatives, apartment, disagreement, dislodge, coup, isolation, quarantine, gesture, against, abbreviation, annihilation. Some more words for you. Distance, extra. A lot of people mispronounce this word extra. They say extra. It's not extra.
So let me break down some of the words to make it simple, to make you understand how to pronounce it. All right? So this is the word. If I have to break it for your quick understanding, it's extra. It's extra. Now what mistake people do is they pronounce this as ekestra. So this is wrong. It's not ekestra, it's extra. All right? Environment. Environment. So this is the correct pronunciation. Environment. And the mistake that you end up doing is you end up pronouncing environment. Now this is wrong. It's not environment, it is environment. So please make sure you're pronouncing it correctly. Another word, against. Now how do I pronounce this? Against. Now the mistake that you end up doing is you end up pronouncing this as against. It's not against, it's against. Government. How do I pronounce this? It's government. And you pronounce this when you make a mistake as government. So don't say it's government, it's government. Environment, against, extra. All right, let's go. Training, paper, popular, significance, domain, competency, competition, repetition, loyalty, strange, dominant, vibrancy, chronological, pictorial, confirmation, technology, accrual, gratuity. It's not gratuity, it's gratuity. All right? So when you have all the consonant sounds in front of you, please write these sounds in Telugu right next to it so that you can understand. So I'm going to repeat these sounds so that you can make a note of it. The first one is pa. So you can write it in Telugu so that you can understand. Pa, ba, ta, da, ka, ga, cha, ja, tha, the, sa, za, sh, zh, fa, va, wa, ha, ra, ya, la, ma, na, ng. Okay? So if you're watching it live, if you felt that I'm too fast, go back to YouTube, replay this video and write it down. And the next slide, you will have the examples. So these are the entire list of consonant sounds. Now what we're going to do is, we're going to read a particular passage to make sure that we are understanding it right and
and will pick certain words from the passage and will have a quick reading exercise. So let me look up something which is relevant for all of you. Okay, the internet doesn't seem to be working, so let me look up something from my database here. All right, here we go. Let's start. Laws of nature are not commands but statements of acts. The use of the word law in this context, it's not context. So don't make a mistake there. It's not context, it's context. The use of the word law in this context is rather unfortunate. It would be better to speak of uniformities in nature. This would do away with the elementary fallacy. What do you mean by this fallacy? Now I can give you the meaning immediately, but I want you to look it up in dictionary.com or a dictionary book. So please put the effort of learning these words, vocabulary, so that you can use these words later. And how it's pronounced? Fallacy. Fallacy. This would do away with the elementary fallacy that a law implies a lawgiver. If a piece of matter does not obey a law of nature, it is punished. On the contrary, we say that the law has been incorrectly stated. All right? When you have a passage to read slow and try to pronounce the word properly so that you understand. Passage number 2, this is reading practice. At this stage of civilization, when many nations are brought into close and vital contacts for good and evil, it is essential. Now you see this word, it's not essential, it's essential. So instead of s sound, we have a z sound here. It is essential as never before that their gross ignorance, it's not gross. When you have this word, so let me quickly show you an important aspect which you need to know. I have a word which is gross. Now this word can be pronounced in two ways. First one, gr o s. I can say gross or I can say gr o s. Okay, this is your word and this is the pronunciation. Clear? Now pay attention what I am doing. This is very important for you to understand the importance of it. Okay. Now if I am pronouncing this as gross, it means it's dirty or vulgar. Okay. If I say gross, that means it's a total before net. For example, you are earning, say for example you are working somewhere and you are earning some money and that money is 10,000 rupees. Now your gross income is 10,000 rupees. On this 10,000 there will be 10% tax deducted as at source, TDS. So your gross is 10,000 minus 1,000 tax is 9,000. So 9,000 is the net on hand. But before that it is gross, which is before the net, or it's also a subtotal. Clear? So the word is same, the spelling is also same, gross, but the way I pronounce it, the meaning changes. You got to be very careful.
So let me give you an example here. The painting looks gross. Okay. So when I have, slide please, when I have GROSS and I'm pronouncing this as gross, that means it's dirty. Or let me remove this. This will be easier. Okay. Now when I'm pronouncing this as gross, the gross income was 8,000 rupees. Gross also means big. For example, just a moment. Okay. All right. So let's look at the passage again. So I'm going to read this up again. At this stage of civilization, when many nations are brought into close and vital contact for good and evil, it is essential as never before that their gross ignorance of one another should be diminished, that they begin to understand a little of one another's historical experience and resulting mentality. It is the fault of the English to expect the people of other countries to react as they do to political and international situations. Our genuine goodwill and good intentions are often brought to nothing because we expect other people to be like us. This would be corrected if we knew the history have given to each nation its present character. So you see the word character. I have the letter CH and it's pronounced as K. I don't say character, I say it character. One last passage for quick reading. Today, perhaps your only association with the word polio is the Sabin oral vaccine that protects children from the disease. 55 years ago, this was not so. The dreaded disease, which mainly affects the brain and spinal cord, causing stiffening and weakening of muscles, crippling and paralysis. It's paralysis, it's not paralysis, it's paralysis. Paralysis, which is why I am in wheelchair today. If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it. I was seventh child in a family of 4 pairs of brothers and sisters with huge 23-year gap between the first and last. I was so fair and brown haired that I looked more like a foreigner than a Dawood Bohri. I was also considered to be the healthiest of the brood. Okay, so when you have a paragraph like this, it will allow you to practice. So that's all about the consonant sound. You can replay the video on YouTube and practice these words. What we're going to do next is understand the vowel sounds. Now, before we go ahead and talk about vowel sounds, I just want to leave you with the information that we are only going to talk about 3 different kind of vowel sounds: long vowel, short vowel, and diphthong. Even though we have triphthong and some more categories, it's not really practical for quick understanding, so we will limit our learning only to these 3. Now, as a part of your practice, what I want you to do is take any of these words which is listed. Say for example, let me just take 2 to 3 words. And I'm going to break this one by one to understand
the consonant sounds. The best way to do that is pick a word and identify what are the consonant sounds here. So first one is apartment. Apart, par, r, t, m, n, t. Apartment. So these are the consonant sounds in this word. Next, disagreement. D, s, disagreement. So we have g sound here, then r, disagree, m, n, t. Disagreement. Then the last one in this list is dislodge. So it starts with a d sound, d, s, l. Now you see the letter D, but it doesn't mean that the sound exists here. So please don't get confused there. Okay? D, s, l, j. Even though the letter J is absent, but this letter G carries the j sound. Okay? So when you are able to break these, so let me expand it. When you are able to break these into all the consonant sounds which is available in that particular word, you will be able to master, or you will be able to understand how consonant sound works. So apartment, a is a vowel sound, so we left that. Apartment. Disagreement, d, s, g, r, m, n, t. Disagreement. Dislodge. Now this is an amazing example. Dislodge, even though we have the letter d, but we have the sound d only in the beginning. We don't have the letter j, but the g carries the function of j. Likewise, you need to break these words into all the consonant sounds so that you understand it better. So when you have the consonant sound written in front of you, pick any word. While you're talking, it can be a simple word like a pen. For example, phone, computer, table, chair, anything which is around you. So try breaking it down to consonant sound and you will be able to understand and master it. Next session we will talk about vowel sounds. Now when you combine the consonant sound and vowel sound, then you will understand the entire sound structure. Okay? ఈరోజు మనం చర్చించబోయేటువంటి అంశం కేంద్రక స్వభావం, కేంద్రక ధర్మాలు, కేంద్రక నమూనాల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని గమనించినట్టయితే పదార్థం అనేటువంటిది 3 రకాలుగా దొరుకుతుంది. అంటే ఘన పదార్థం, ద్రవ పదార్థం, వాయు పదార్థంగా మనకు పదార్థం అనేటువంటిది లభ్యమవుతుంది. కానీ ఏ పదార్థంలో తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ పదార్థం అనేటువంటిది ఆ పదార్థం అణువుల సముదాయం. అణువులు అనేటువంటివి పరమాణువుల సముదాయం. ఈ పరమాణువులు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ పరమాణువులు ఎలా నిర్మితమై ఉన్నాయి, వీటన్నింటిని గురించి మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము. ఒక్కసారి పునశ్చరణ చేసుకుందాం. ఇది రూథర్ఫర్డ్ స్కాటరింగ్. ఇది రూథర్ఫర్డ్ స్కాటరింగ్ నమూనా. ఈ రూథర్ఫర్డ్ స్కాటరింగ్లో ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేటువంటివి గోల్డ్ లీఫ్ ఫాయిల్ని తాడనం చెందించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే సాధారణంగా చాలా ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతాయి.
కొన్ని మాత్రమే ఈ విధంగా పరిక్షేపణం చెందడం గమనించాం. దీన్ని బట్టి మనకు పరమాణు నమూనా అనేటువంటిది తయారైంది. పరమాణు నమూనాను పరిశీలించినప్పుడు పరమాణు నమూనాలో మధ్యలో కేంద్రకం ఉంది. ఈ కేంద్రకంలో మనకు న్యూట్రాన్లు, ప్రోటాన్లు రెండూ కూడా ఈ కేంద్రకంలో ఉన్నాయి. కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు స్థిర కక్షల్లో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. సెంటర్లోనేమో మనకి కేంద్రకం ఉంది. ఈ కేంద్రకంలో ప్రోటాన్లు అంటే ధనావేశం కలిగినటువంటి ప్రోటాన్లు, న్యూట్రాన్లు న్యూట్రల్గా ఉంటాయి, న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి. దీని చుట్టూ స్థిర కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి ప్రతిపాదనని రూథర్ఫర్డ్ తర్వాత బోర్ దీన్ని ప్రతిపాదించటం జరిగింది. ఇది మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం కేంద్రకం గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ కేంద్రకాన్ని ఇది హీలియం కేంద్రకం తీసుకున్నట్టయితే ఈ హీలియం పరమాణువులో 2 ప్రోటాన్లు ఉంటాయి, 2 న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి. దీని చుట్టూ 2 ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ హీలియంని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసాం. హీలియం యొక్క పరమాణు సంఖ్య 2, అలాగే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 4. ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఏం చెప్తుంది మనకి? కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్ల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. 2 న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి, అలాగే 2 ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి హీలియం యాటమ్ని 2He4 అని రాసుకుంటాం. Z = 2, A = 4. దీని చుట్టూ 2 ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ కేంద్రకం యొక్క ప్రాథమిక ధర్మాలు ఏమున్నాయో మనం పరిశీలన చేద్దాం. ఈ కేంద్రకం యొక్క ప్రాథమిక ధర్మాలు, బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి మొట్టమొదటిది మనకి సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, అంటే కేంద్రకం యొక్క పరిమాణం ఎంత ఉంటుంది అని. కేంద్రకం యొక్క పరిమాణాన్ని 4/3 πr³ అని రాసుకుంటాం. r అనేటువంటిది ఇక్కడ కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థం. కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థం అనేటువంటిది ఈ పరమాణు సంఖ్యకు, ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. r = A⁴. r అనేటువంటిది కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థం, a అనేటువంటిది ద్రవ్యరాశి సంఖ్య. ఈ ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థం అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో r = r0, ఇది ఒక స్థిరాంకం. r0 A⁴1/3. r = r0 A⁴1/3. r0 విలువ స్థిరాంకం అని చెప్పుకున్నాం కదా. r0 = 1.3 ఫెర్మి. ఫెర్మి అంటే 10⁻⁻15 మీటర్స్. అంటే కేంద్రకం యొక్క వాల్యూమ్ అనేటువంటిది, దాని పరిమాణం అనేటువంటిది 10⁻⁻15 మీటర్స్గా ఉంటుంది. అదే మనకు పరమాణువుని తీసుకున్నట్టయితే పరమాణువు యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుంది? 10⁻⁻10 మీటర్స్గా ఉంటుంది. అంటే పరమాణువుతో పోల్చినప్పుడు కేంద్రకము దాదాపుగా 10,000 రెట్లు చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అంటే పరమాణువుతో పోల్చినప్పుడు కేంద్రకం 10,000 రెట్లు చిన్నదిగా ఉంటుంది. అలాగే కేంద్రకం యొక్క వాల్యూమ్ అనేటువంటిది పరమాణు సంఖ్యతో పోల్చినప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటుంది. పరమాణు సంఖ్య పెరిగితే కేంద్రకం యొక్క వాల్యూమ్ కూడా కొంత పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు కేంద్రకం యొక్క ఛార్జ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? కేంద్రకం యొక్క ఛార్జ్ని తీసుకున్నట్టయితే కేంద్రకంలో ప్రోటాన్లు, న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి న్యూట్రాన్లు అనేటువంటివి ఛార్జ్లెస్ పార్టికల్స్, వాటికి ఏమీ ఛార్జ్ ఉండదు. కానీ ప్రోటాన్లకి ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అంటే ధనావేశితం కలిగి ఉన్న ప్రోటాన్లు ధనావేశితం కలిగి ఉంటాయి. సో ప్రోటాన్లు ఆ ధనావేశితం విలువ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క రుణావేశం ఎంత ఉంటుందో అంతే పరిమాణం ఉన్నటువంటి ధనావేశము ప్రోటాన్కి ఉంటుంది. అంటే 1.6 × 10⁻⁻19 కూలుమ్స్గా చెప్తాం. కాబట్టి న్యూక్లియస్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దానిలో ఉన్న ప్రోటాన్ల సంఖ్యను బట్టి
మారుతుంది. ప్రోటాన్ల సంఖ్య 2 ఉంటే 2 ఇంటూ 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19 కూలుంబ్స్. అలాగే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే 8 ఉంటాయి కాబట్టి 8 ఇంటూ 1.6 ఇంటూ 10⁻19 కూలుంబ్స్ అని చెప్తాం. అలా Z విలువ మారే కొద్దీ మనకు న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఈ న్యూక్లియర్ డెన్సిటీ, న్యూక్లియస్ యొక్క సాంద్రత. ఈ న్యూక్లియస్ యొక్క సాంద్రతను పరిశీలించినట్టయితే మనం న్యూక్లియర్ మాస్ డివైడెడ్ బై న్యూక్లియర్ వాల్యూమ్. న్యూక్లియర్ మాస్ ఎంత ఉంటుంది? పరమాణు సంఖ్య ఇంటూ mn. ఏ అనేది ద్రవ్యరాశి సంఖ్య, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఇంటూ mn. ఇది mn అనేటువంటిది మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్గా తీసుకుంటాం. మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాను, మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాను చాలా తక్కువ తేడాతో ఉంటాయి. న్యూట్రాన్ యొక్క మాస్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో A ఇంటూ mnగా తీసుకుంటాం. డివైడెడ్ బై న్యూక్లియర్ వాల్యూమ్ ఇందాకే చూసాము 4/3 పై r³. సో R విలువ ఇందాకే చూసాం కదా, 1.3 ఇంటూ 10⁻⁻15, 1.67 ఇంటూ 10⁻⁻27 డివైడెడ్ బై 4/3 పై 1.3 ఇంటూ 10⁻⁻15 హోల్ పవర్ 3 వేసినట్టయితే మనకి 1.816 ఇంటూ 10⁻17 కిలోగ్రామ్స్ ఫర్ క్యూబిక్ మీటర్. అంటే ఒక క్యూబ్ ఘనం తీసుకున్నట్టయితే అందులో 1.816 ఇంటూ 10⁻17 కిలోగ్రామ్స్ ఉంటుంది. అంటే న్యూక్లియస్ యొక్క సాంద్రత అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి కేంద్రకం సాంద్రత 1.816 ఇంటూ 10⁻17 కిలోగ్రామ్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. నెక్స్ట్, న్యూక్లియర్ స్పిన్ గురించి చూస్తాం. న్యూక్లియర్ స్పిన్ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ లాగే న్యూక్లియాన్స్ కూడా కక్షీయ కోణీయ ద్రవ్యవేగం ఉంటుంది, అలాగే స్పిన్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి న్యూక్లియాన్ల యొక్క మొత్తం కక్షీయ కోణీయ ద్రవ్యవేగాలన్నింటినీ కలిపితే మనకి మొత్తం కోణీయ ద్రవ్యవేగం వస్తుంది. అలాగే మొత్తం స్పిన్ అన్నింటినీ కలిపితే మనకి స్పిన్ క్యాపిటల్ S వస్తుంది. రెండింటిని కలిపితే మనకి న్యూక్లియర్ స్పిన్ వస్తుంది. ఇక్కడ స్పిన్ అనేటువంటిది హాఫ్, SI = ½. ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ కూడా హాఫే కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా స్పిన్ హాఫే ఉంటుంది. LI బార్ = 0, 1, 2 ఈ విధంగా మనకి పూర్ణ సంఖ్యలు కలిగి ఉంటుంది. అంటే మనకు ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సరి సంఖ్యలో న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నట్టయితే SI ఏమవుతుంది? అప్పుడు 2 న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ½ + ½ పూర్ణ సంఖ్య వస్తుంది. అప్పుడు S ఏమవుతుంది? పూర్ణ సంఖ్య అవుతుంది. ఇక్కడ L ఆల్రెడీ ఇది పూర్ణ సంఖ్య, S కూడా పూర్ణ సంఖ్య అయినప్పుడు I విలువ పూర్ణాంకాల్లో వస్తుంది. అలా కాకుండా బేసి సంఖ్యలు కలిగిన న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే 7 తీసుకున్నాం, అప్పుడు 1/2 ఇంటూ 7 వేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి భిన్నం వస్తుంది. S విలువ పూర్ణాంకం కాదు, అప్పుడు భిన్నం వస్తుంది. కాబట్టి I విలువ కూడా మనకి భిన్నం వస్తుంది. సో న్యూక్లియర్ స్పిన్ అనేటువంటిది దానిలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్స్ ఆధారంగా ఎన్ని న్యూక్లియాన్స్ ఉంటాయో దాని ఆధారంగా పూర్ణ సంఖ్యలు కానీ అర్ధపూర్ణ సంఖ్యలు కానీ వస్తాయి. మనకి పూర్ణ సంఖ్యలు రావాలి అంటే ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఉండాలి. ఆడ్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నప్పుడు అర్ధపూర్ణ సంఖ్య విలువ వస్తుంది న్యూక్లియాన్కి. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ తీసుకుందాం. మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అంటే అయస్కాంత ద్విధ్రువ భ్రామకము. న్యూక్లియస్ యొక్క అయస్కాంత ద్విధ్రువ భ్రామకాన్ని చూడడానికి ముందు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ద్విధ్రువ భ్రామకాన్ని మనం చూస్తే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ μB = E × h/2π. మనం h/2πని h కట్ అని రాసుకుంటాం, డివైడెడ్ బై 2me. ఇక్కడ me అనేటువంటిది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. సిమిలర్గా మనకి న్యూక్లియాన్ తీసుకున్నట్టయితే μn = E × h/2π. h/2πని h కట్ అని రాసుకుంటున్నాం, డివైడెడ్ బై 2mp = 2m ఈ h కట్ బై 2mp. ఇక్కడ mp అనేటువంటిది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది
proton. Magnetic moment of the proton. So magnetic moment of the proton ki magnetic moment of the electron ki సంబంధం ఏంటి అంటే mp is equal to 1836 me. దీన్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ని బోర్ మ్యాగ్నెటాన్గా సూచిస్తాం కదా. ఆ బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ విలువలో తీసుకున్నట్టయితే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ విల్ బి 1/1836 టైమ్స్ ఆఫ్ ది బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ భ్రామకము అంటారు. ఈ విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ భ్రామకం అనేటువంటిది దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే q is equal to 2/5 ZE b² - a². ఇది కేంద్రకం యొక్క గోళాకార స్థితిని తెలియజేస్తుంది. అంటే b aలు సమానమైనట్టయితే q విలువ 0 అవుతుంది, పరిపూర్ణ గోళాకృతిని కలిగి ఉంటుంది. సో విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ అనేటువంటిది గోళాకారం నుంచి ఎంత డీవియేట్ అయింది అనేది తెలియజేస్తుంది. అంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయినట్టయితే q ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్ అవుతుంది. అప్పుడు లఘు అక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసం ఏర్పడుతుంది. అంటే కేంద్రకము లఘు అక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసంగా ఉంటుంది. పరిపూర్ణ గోళం కాకుండా లఘు అక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసం అవుతుంది. అలాగే ఏ లెస్ దాన్ బి అయితే q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి దీర్ఘాక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసం అవుతుంది. సో దీన్ని చూద్దాం. చూడండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయితే q 0 అవుతుంది కాబట్టి పరిపూర్ణ గోళాకృతి అంటే కేంద్రకము పూర్తిగా గోళాకారాన్ని సంతరించుకొని ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఏ విలువ బి కంటే ఎక్కువైందనుకోండి, అంటే ఇది దీర్ఘాక్షము, ఇది హ్రస్వాక్షము, ఇది దీర్ఘాక్షం అంటాం కదా. సో హ్రస్వాక్షము లఘు అక్షం పెద్దదైనట్టయితే లఘు అక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసం ఇలా కేంద్రకం యొక్క పరిమాణం ఇలా ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏ లెస్ దాన్ బి అయినట్టయితే q ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ కాబట్టి దీర్ఘాక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసం అంటే బి సైడు ఎలాంగేట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి న్యూక్లియర్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఏర్పడుతుంది. దీర్ఘాక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసంగా కనపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం న్యూక్లియస్ యొక్క ద్రవ్యరాశిని చూద్దాం. న్యూక్లియస్లో ఏమున్నాయని చెప్పుకున్నాం మనం? కేంద్రకంలో ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రోటాన్ మాస్ని న్యూట్రాన్ మాస్ని కలిపితే మనకేం రావాలి? కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి రావాలి. సో కేంద్రకం ద్రవ్యరాశి z నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటే z నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశితో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, ప్లస్ n నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటే n నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ని n ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో ఈ రెండింటిని కలిపితే మనకు కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి రావాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు హీలియం న్యూక్లియస్ తీసుకున్నాం. హీలియం న్యూక్లియస్లో 2 ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి, 2 ఇంటూ ఎంపీ అనేటువంటిది ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్. అలాగే 2 న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 ఇంటూ mn మాస్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్ వేస్తే మనకు ఈ సమీకరణం ఏమి ఇవ్వాలి? కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి రావాలి. కానీ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి ద్రవ్యరాశి ఏదైతే ఉందో ఆ ద్రవ్యరాశితో పోల్చినప్పుడు యాక్చువల్గా ద్రవ్యరాశి కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి తక్కువ ఉంటుంది. దీన్ని మనము ద్రవ్యరాశి లోపము అంటాం. డెల్టా m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZMP ప్లస్ NMN మైనస్ రియల్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ విలువ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విలువలో నుంచి రియల్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ తీసేస్తే ఎంత ద్రవ్యరాశి తగ్గింది అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని మనము ద్రవ్యరాశి లోపము, మాస్ డిఫెక్ట్ అంటాం. ద్రవ్యరాశి లోపానికి ఏమైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ద్రవ్యరాశి లోపం అంటే ఏంటి? ద్రవ్యరాశి లోపము ఇజ్ ఈక్వల్ టు ZMP ప్లస్ NMN అంటే ప్రోటాన్ల సంఖ్యను ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశితో మల్టిప్లై చేసి దాన్ని
న్యూట్రాన్ సంఖ్యను న్యూట్రాన్ల ద్రవ్యరాశితో మల్టిప్లై వచ్చేటువంటి సంఖ్యతో కూడినట్టయితే మనకి ద్రవ్యరాశి కేంద్రక ద్రవ్యరాశి రావాలి. కానీ అలా రావడం లేదు. దీంట్లో నుంచి నిజంగా యాక్చువల్ ద్రవ్యరాశి ఎంత ఉందో, న్యూక్లియస్ యొక్క యాక్చువల్ ద్రవ్యరాశి ఎంత ఉందో ఆ ద్రవ్యరాశిని తీసివేస్తే మనకి ద్రవ్యరాశి లోపము అనేది వస్తుంది. ఈ ద్రవ్యరాశి లోపము ఏమవుతుంది? మాస్ డిఫెక్ట్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఒక త్రాసులో మనము న్యూక్లియాన్లన్నింటినీ వేసామనుకోండి, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్లన్నింటినీ వేసాం. అదే పరమాణువు యొక్క కేంద్రకాన్ని ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి తక్కువ ఉంటుంది. ఈ న్యూక్లియాన్లన్నింటి విడివిడి ద్రవ్యరాశి కంటే కూడా ఈ కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి తక్కువ ఉంది. విడివిడిగా న్యూక్లియస్ యొక్క ద్రవ్యరాశులన్నింటినీ కూడినప్పుడు మనకేం రావాలి? కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి రావాలి కదా. కానీ అలా జరగదు. కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి ఈ న్యూక్లియాన్లన్నింటి యొక్క ద్రవ్యరాశి కంటే తక్కువ ఉంటుంది. దాన్నే మనము ద్రవ్యరాశి లోపము అంటున్నాం. ఈ ద్రవ్యరాశి లోపము ఏం జరుగుతుంది? ఈ ద్రవ్యరాశి లోపమే మనకు డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్, అంటే డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ఫార్ములా తెలుసు కదా మనకి. అంటే ఈ మాస్ని సి స్క్వేర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ ద్రవ్యరాశి లోపాన్ని సి స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకేమొస్తుంది అంటే బంధన శక్తి, బైండింగ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఈ ద్రవ్యరాశి లోపం అనేటువంటిది తక్కువైనటువంటి ద్రవ్యరాశి శక్తిగా మారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్స్ అన్నింటినీ కూడా బంధించి ఉంచుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న డెల్టా ఎం అనేటువంటిది ద్రవ్యరాశి లోపం. ఆ ద్రవ్యరాశి లోపాన్ని సి స్క్వేర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. మనకు వచ్చేటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో డెల్టా ఈ అనేటువంటి దాన్ని బంధన శక్తి అంటాం. ఎందువల్ల? ఈ ద్రవ్యరాశి లోపం అనేటువంటిది బంధన శక్తిగా మారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్లన్నింటినీ కూడా అది పట్టి ఉంచుతుంది. కాబట్టి ఈ ద్రవ్యరాశి లోపము బంధన శక్తిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనం మాస్ నంబర్కి అలాగే బైండింగ్ ఎనర్జీ, బంధన శక్తి మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఉంటుంది. మనం గనక గ్రాఫ్ గీసినట్టయితే ఈ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే స్లోగా బైండింగ్ ఎనర్జీ మాస్ నంబర్ తోటి పెరుగుతుంది. ద్రవ్యరాశి సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ బైండింగ్ ఎనర్జీ స్లోగా పెరుగుతూ ఐరన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్సిమం వస్తుంది. అంటే ఐరన్కి బంధన శక్తి చాలా ఎక్కువ. అక్కడి నుంచి మాస్ నంబర్ పెరిగే కొద్దీ కొద్దిగా తగ్గుతుంది, బంధన శక్తి కొద్దిగా తగ్గుతుంది. కానీ ఇక్కడ మధ్యలో సడన్గా పెరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది చూడండి. ఈ వక్రం స్మూత్ వక్రం కాదు ఇది. ఇక్కడ సడన్గా పెరిగింది. హీలియం చూసారా, చాలా ఎక్కువ ఉంది. మళ్ళీ లిథియంకి చాలా తక్కువ ఉంది కదా. అట్లా సడన్గా ఇక్కడ కార్బన్, ఆక్సిజన్ సడన్గా పెరుగుదల, బైండింగ్ ఎనర్జీలో సడన్ పెరుగుదల కనిపిస్తోంది ఇక్కడ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత చర్చిద్దాం దీని గురించి. ఇక్కడ హీలియం యొక్క బంధన శక్తి చాలా ఎక్కువ ఉంది చూడండి. ఇది హీలియం యొక్క బంధన శక్తి. మళ్ళీ లిథియంకి వచ్చేటప్పటికి కిందికి వచ్చేస్తుంది. అంత ఎక్కువ శక్తి, బంధన శక్తి అంత ఎక్కువ ఉండదు. కాబట్టి ఈ వక్రాన్ని గమనించినట్టయితే మనకేం తెలుస్తుంది అంటే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ బంధన శక్తి స్లోగా పెరుగుతూ ఎక్కడైతే ఐరన్ మూలకంకి బంధన శక్తి చాలా ఎక్కువ, మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. తర్వాత మనకి ద్రవ్యరాశి సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ స్లోగా తగ్గుతుంది, కొద్దిగా తగ్గుతుంది, బంధన శక్తి కొద్దిగా తగ్గుతుంది. సో బంధన శక్తి అనేటువంటిది మనకి స్లోగా పెరుగుతూ న్యూక్లియాన్ సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. ఐరన్ వచ్చేటప్పటికి ఐరన్కి మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్గా ఆల్మోస్ట్ అన్ని న్యూక్లియస్లకి 8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. అదే ఐరన్కి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం. పీరియాడిక్ టేబుల్ని తీసుకున్నట్టయితే ఐరన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య 26. అంటే ఐరన్లో 26 ప్రోటాన్లు ఉంటాయి. ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 54. సో మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ 1.00
7276 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ అంటారు దీన్ని. అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్లో కొలుస్తాం. న్యూక్లియాన్ల యొక్క ద్రవ్యరాశిని అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్లో కొలుస్తాం. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్, మాస్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్, ద్రవ్యరాశి. న్యూట్రాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి 1.008665, కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నట్టయితే 0.0005000549 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్. యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ ద ఐరన్ తీసుకున్నట్టయితే 53.92572 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అంటే ద్రవ్యరాశి లోపం అంటే Z ఇంటూ ఎంపీ ప్లస్ N ఇంటూ ఎంఎన్ మైనస్ M న్యూక్లియస్. సో డెల్టా 26 ప్రోటాన్లు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, 26 ఇంటూ 1.007276 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్. ఇక్కడ ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 54 కదా, ప్రోటాన్ల సంఖ్య తీసేస్తే మనకి న్యూట్రాన్ల సంఖ్య వస్తుంది, 28 వస్తుంది. ఇక్కడ న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ఇంటూ న్యూట్రాన్ మాస్ మైనస్ ఆల్రెడీ దాంట్లో 26 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్, పరమాణు, ఐరన్ పరమాణు యొక్క మొత్తం ద్రవ్యరాశి ఇది. దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్ల ద్రవ్యరాశి తీసేయాలి. ఎలక్ట్రాన్ల ద్రవ్యరాశి తీసేస్తే ఇక్కడ మొత్తం మనకి కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి వస్తుంది, ఐరన్ కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి వస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ప్రోటాన్ల 26 ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోటాన్ల సంఖ్యను ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశితో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అట్లాగే న్యూట్రాన్ల సంఖ్యను న్యూట్రాన్ల ద్రవ్యరాశితో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. దీన్ని మైనస్ యాక్చువల్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్, పరమాణువు యొక్క ద్రవ్యరాశిని మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ల ద్రవ్యరాశి తీసేస్తే కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి వస్తుంది. సో ఇది కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి. సో ఈ ఈక్వేషన్ని మనం సాల్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ద్రవ్యరాశి లోపం ఎంత వచ్చింది అంటే 0.50607 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ వస్తుంది. ఒక్క అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అనేటువంటిది 931.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. కాబట్టి దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి బైండింగ్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది 471.4 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఐరన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 471.4 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. మనం బైండింగ్ ఎనర్జీని ఇలా చెప్పడం కంటే కూడా బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ చెప్తాం మనం. అదేలాగో చూద్దాం. న్యూక్లియస్ యొక్క సగటు బంధన శక్తి, న్యూక్లియస్ యొక్క సగటు బంధన శక్తి ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎలా వస్తుంది, అది మొత్తం బైండింగ్ ఎనర్జీ, మొత్తం బంధన శక్తిని ద్రవ్యరాశి సంఖ్యతో విభాగం చేస్తే మనకి సగటు బంధన శక్తి వస్తుంది. బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఇట్స్ మాస్ నంబర్. బైండింగ్ ఎనర్జీని ద్రవ్యరాశి సంఖ్యతోటి డివైడ్ చేస్తే మనకి సగటు బంధన శక్తి వస్తుంది. ఐరన్ కది 8.7 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ న్యూక్లియాన్గా ఉంటుంది. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, చాలా న్యూక్లియస్కి అది 8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ న్యూక్లియాన్గా ఉంటే ఐరన్కి మాత్రం ఇది 8.7 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ న్యూక్లియాన్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కేంద్రకంలో ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ప్రోటాన్లు ఉండడం వల్ల ప్రోటాన్లు అనేటువంటివి ధనావేశిత కణాలు, న్యూట్రాన్లు న్యూట్రల్గా ఉంటాయి. మనం ఇంతవరకు చదువుకున్నటువంటి ఫిజిక్స్ పరంగా తీసుకున్నట్టయితే సజాతి బలాలు వికర్షించుకుంటాయి. అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు వికర్షించుకుంటాయి, అలాగే 2 ప్రోటాన్లు వికర్షించుకుంటాయి, అవునా? కానీ ఇక్కడ కేంద్రకంలో అన్ని ప్రోటాన్లు అంటే మనం 10⁻⁻15 మీటర్స్గా దాని వాల్యూమ్ని చెప్పుకున్నాం. ఆ రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఎంత ఉంటుంది, 10⁻⁻15
మీటర్స్ అంటే 1.3 × 10⁻⁻15 మీటర్స్ అంటే ఫెర్మీస్లో చెప్పుకున్నాం. అంత తక్కువ రేడియస్ ఉన్నటువంటి గోళంలో దాదాపు యురేనియం తీసుకున్నట్టయితే మనకు కేంద్రకంలో యురేనియం 238 అంటే 238 కంటే ఎక్కువ న్యూక్లియాన్లు అందులో ఉంటాయి. అంత తక్కువ వాల్యూమ్లో మనకి న్యూక్లియాన్లు ఎలా ఉన్నాయి అన్నట్టయితే ఇవన్నీ కూడా బంధన శక్తి తోటి బంధింపబడి ఉన్నాయి. ఇందాక మనం మాస్ డిఫెక్ట్ చెప్పుకున్నాం, అంటే ద్రవ్యరాశి లోపం చెప్పుకున్నాం. ఆ ద్రవ్యరాశి లోపం అనేటువంటిది బంధన శక్తిగా మారి ఈ న్యూక్లియాన్లన్నింటినీ బంధించి ఉంచుతుంది. కాబట్టి న్యూక్లియస్లో ఉండేటువంటి కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి బలాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మనం పరిశీలిద్దాం. కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి బలాలన్నీ కూడా చాలా అల్ప వ్యాప్తి బలాలు. మొట్టమొదటిది అవి చాలా అల్ప వ్యాప్తి బలాలు, అంటే 10⁻⁻15 మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ దూరం అవి ఉండవు. అన్యోన్య చర్య ఎప్పుడు జరుపుతాయి అంటే అవి 10⁻⁻15 మీటర్స్ లోపలనే అవి చర్య జరుపుతాయి. తర్వాత అవి ఆవేశానికి స్వతంత్రత కలిగి ఉంటాయి, అంటే న్యూట్రాన్ని పట్టి బంధించి ఉంచుతాయి, అలాగే ప్రోటాన్ కూడా పట్టి బంధించి ఉంచుతాయి. కాబట్టి ఇవి మామూలు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కంటే కూడా కొంత భిన్నమైనటువంటి బలాలు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ బలాల కంటే కూడా భిన్నమైనటువంటి బలాలు. ఈ కేంద్రక బలాలు మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్న బలాలతో పోల్చినప్పుడు ఇవి కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయి. కూలుంబ్ బలాల కంటే కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే కూలుంబ్ బలాలు రెండు సజాతి ధృవాలైనప్పుడు వికర్షించుకోవాలి, కానీ ఇక్కడ వికర్షించుకోకుండా ఆకర్షణ బలాలుగా ఉంటాయి. అలాగే వీటికి సంతృప్తత అనేటువంటి ధర్మం కలిగి ఉంటాయి. సంతృప్తత అని ఎప్పుడు అంటామంటే అవి 10⁻⁻15 మీటర్స్ లోపల ఉన్నప్పుడే అవి పనిచేస్తాయి. అంతకంటే దూరం ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్లను అవి ప్రభావితం చేయలేవు. కాబట్టి అవి చాలా తక్కువ రేంజ్లో మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని సంతృప్త బలాలు అంటాం. అదేవిధంగా స్పిన్ ఆధారితంగా కూడా ఉంటాయి. స్పిన్ ఆధారితం అంటే ఒక ప్రోటాను ఒక న్యూట్రాను రెండు కూడా ఒకటే స్పిన్ ఒకే దిశలో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఆ రెండు కూడా ఒక కేంద్రక బలంగా ఏర్పడి ఆ రెండు పట్టి ఉంచుతుందన్నమాట. అలా కాకుండా రెండు వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయనుకోండి, అది మరింత స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది కేంద్రకానికి. కాబట్టి ఇది కొంత స్పిన్ ఆధారితంగా ఉంటాయి. అట్లాగే వికర్షించే అంతర్భాగం వల్ల కూడా కేంద్రకాలని పట్టి ఉంచుతాయి. అంటే వికర్షించే అంతర్భాగం అంటే 10⁻⁻15 మీటర్స్ కంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి, రెండు ప్రోటాన్లు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అవి కాస్త వికర్షించుకుంటాయి. ఆ వికర్షించుకోవడం వల్ల అవి ఒకదానికొకటి దగ్గరగా అయిపోయి కేంద్రకం అనేటువంటిది కొలాప్స్ కాకుండా ఇవి 10⁻⁻15 మీటర్స్ లోపల అయితే వికర్షించుకుంటాయి. అంతకంటే కొద్దిగా దూరమైనప్పుడు అవి ఆకర్షణ బలాలుగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి ఈ బలాలు కేంద్రక బలాలు అనేటువంటివి ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్న బలాలన్నిటికంటే కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇవి చాలా అల్పవ్యాప్తి బలాలు, అలాగే ఇవి ఆవేశ స్వతంత్రతను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి సంతృప్త బలాలు, అలాగే స్పిన్ ఆధారితంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అవి వికర్షించే అంతర్భాగం ఉండడం వల్ల కేంద్రకాలు పట్టి ఉంచుతాయి. ఇప్పుడు ఇలాంటి బలాలు కలిగినటువంటి కేంద్రకము ఎలాంటి నమూనా కలిగి ఉంది అనేటువంటి దాన్ని మనం పరిశీలిస్తాం. ఇప్పుడు మనకు పరమాణు నమూనాలు, పరమాణువు ఎలా ఉంది, మధ్యలో కేంద్రకం ఉంటూ దాని చుట్టూ స్థిర కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తున్నాయి అని చెప్పి రూథర్ఫర్డ్, తర్వాత బోర్, సోమర్ఫీల్డ్ వీళ్ళందరూ కూడా మనకి
వివిధ థియరీలు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే కేంద్రకానికి కూడా 2 నమూనాలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఒకటేమో ద్రవ బిందు నమూనా. ఈ ద్రవ బిందు నమూనాని బోర్ శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించడం జరిగింది. కర్పర నమూనా. మొదట మనము ద్రవ బిందు నమూనా గురించి చూద్దాం. ద్రవ బిందు నమూనా అంటే కేంద్రకం ఇలా ద్రవ బిందువులాగా ఉంది అని భావన చేస్తున్నారు. కేంద్రకం అనేటువంటిది ఇలా ద్రవం బిందువులాగా గోళాకారంగా ఉంది అని భావిస్తున్నాం. దీనివల్ల మనం ఏమేమి తెలుసుకోగలుగుతాం? కేంద్రకం గోళాకారంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాం. అట్లాగే ద్రవ బిందువు కూడా గోళాకారంగా ఉంటుంది. ద్రవ బిందువు ఉపరితలం మీద తన్యతా బలం పనిచేస్తుంది. అలాగే కేంద్రకం యొక్క ఉపరితలం మీద కూడా అవరోధ సెక్మం ఉంటుంది. ద్రవ బిందువు ఉపరితలం మీద తన్యతా బలం పనిచేస్తుంది. అలాగే కేంద్రకం ఉపరితలం మీద అవరోధ సెక్మం పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్, ద్రవ బిందువు సాంద్రత ఉపరితల వైశాల్యం మీద కానీ దాని ఘనపరిమాణాల మీద కానీ ఆధారపడి ఉండదు. అలాగే కేంద్రం యొక్క సాంద్రత కూడా దాదాపుగా స్థిరంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద్రవ బిందువులో అణువులు కానీ పరమాణువులు కానీ సమీపంలో ఉన్న వాటితో మాత్రమే చర్య జరుపుతాయి. అలాగే కేంద్రకంలో కూడా న్యూక్లియాన్లు వాటి సమీపంలో ఉన్న న్యూక్లియాన్లతో మాత్రమే చర్యలో పాల్గొంటాయి. నేను ఇదివరకే చెప్తాను, 10⁻⁻15 మీటర్స్ దాటితే ఆ న్యూక్లియాన్ల యొక్క ప్రభావం అదర్ న్యూక్లియాన్స్ మీద ఉండదు అని చెప్పాను. కాబట్టి కేంద్రకంలో కూడా న్యూక్లియాన్లు వాటికి దగ్గరగా సమీపంలో ఉండేటువంటి న్యూక్లియాన్లతో మాత్రమే చర్య జరుపుతాయి. ద్రవ బిందువులో కూడా అణువులన్నీ సమీపంలో ఉండేటువంటి వాటితో మాత్రమే చర్య జరుపుతాయి. సో ద్రవ బిందువులో అణువులు అల్ప వ్యాప్తి తన్యతా బలాలతో ఆకర్షింపబడి ఉంటాయి. అలాగే ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం, కేంద్రకంలో న్యూక్లియాన్లు కూడా అల్ప వ్యాప్తి బలాలతో ఆకర్షితమై ఉంటాయి. సో న్యూక్లియాన్లు అంటే న్యూక్లియస్లో ఉండేటువంటి ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు కూడా చాలా అల్ప వ్యాప్తి బలాలతో ఆకర్షింపబడి ఉంటాయి. ద్రవ బిందువులో ఏ విధంగా అయితే తన్యతా బలాలు అల్పవ్యాప్తి బలాలై ఉంటాయో అలాగే ఇక్కడ కూడా అల్పవ్యాప్తి బలాలతో ఆకర్షింపబడి ఉంటాయి. తర్వాత ద్రవాలు ఇంకుతాయి. ఇంకిపోవడం అనేటువంటి ప్రక్రియని మనము కేంద్రకాల రేడియోధార్మికతతో పోల్చుతున్నాం. ద్రవాలు ఇంకడానికి మనం ఎనర్జీ ఇచ్చినట్టయితే, కొంత ఎనర్జీ ఇచ్చినట్టయితే, అంటే ఇక్కడ ఒక ద్రవాన్ని వేడి చేస్తున్నాము, అలా వేడి చేస్తున్నప్పుడు ఈ ద్రవము ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఇంకడం అంటే ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. అలాగే కేంద్రకం కూడా రేడియోధార్మికతతో పోలుస్తున్నాం. కేంద్రకం కూడా ఆల్ఫా బీటా గామా పార్టికల్స్ని రేడియేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి కేంద్రకం యొక్క రేడియోధార్మికతను ద్రవాలు ఇంకడంతో పోల్చుతున్నాం. తర్వాత ద్రవ బిందువు ఇరిగిరిపోవడానికి అవసరమయ్యే శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఏకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అలాగే కేంద్రక బంధన శక్తి ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఏకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. కేంద్రకం యొక్క బంధన శక్తి అనేటువంటిది ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందని ఇంతవరకే నేర్చుకున్నాం. అట్లాగే ఇక్కడ ద్రవ బిందువు ఎగిరిపోవడానికి అవసరమయ్యే శక్తి కూడా ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఏకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ద్రవ బిందువును డోలనం చేయిస్తే అది సమాన పరిమాణం గల 2 చిన్న బిందువులుగా విడిపోతుంది. ఎప్పుడైనా ద్రవ బిందువుని డోలనం చేయించారా? ఒక ద్రవ బిందువుని డోలనం చేయిస్తే దాదాపుగా అది 2 సమాన పరిమాణం గల 2 చిన్న బిందువులుగా విడిపోతుంది. దీన్ని మనం దేంతో పోలుస్తున్నామంటే కేంద్రక విచ్చిత్తిలో కేంద్రకం కూడా సమాన పరిమాణం ఉన్న 2 చిన్న కేంద్రకాలుగా విడిపోవడం జరుగుతుంది. సో కేంద్రక విచ్చిత్తి లాగానే ద్రవ బిందువు కూడా 2గా విడిపోతుంది. కాబట్టి మనము కేంద్రకాన్ని ద్రవ బిందువుతో పోలుస్తున్నాం. చూడండి, కేంద్రక విచ్చిత్తి జరగాలంటే 2 వేరువేరు పరమాణువులుగా విడిపోవడం జరుగుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ యురేనియం తీసుకున్నట్టయితే యురేనియం ఒక న్యూట్రాన్ను క్యాప్చర్ చేసినట్టయితే మొట్టమొదట దాని కేంద్రకము దాని షేప్ మారుతుంది, ఇలా మారుతుంది. ఇలా మారడం వల్ల 2 విడిపోతాయి. ద్రవ బిందువు కూడా మనం ఇలా ఆసిలేషన్ చేయించినట్టయితే ఇలా 2గా విడిపోతుంది. కాబట్టి ద్రవ బిందువు విడిపోవడాన్ని మనం ఈ రేడియోధార్మికతతో పోలుస్తున్నాం,
ఫిషన్తో పోలుస్తున్నాం. ద్రవ బిందువు డోలనం చేయిస్తే ఏ విధంగా అయితే 2 పరమాణువులుగా విడిపోతుందో అలాగే ఇక్కడ కూడా 2 పరమాణువులుగా విడిపోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది న్యూట్రాన్స్ ఈ గ్రీన్ కలర్లో పెట్టాము, ప్రోటాన్స్ ఏమో రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి. బీటా పార్టికల్స్ని ఎమిట్ చేస్తుంది, అలాగా గామా రేస్ని కూడా ఎమిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక ప్రోటాన్ని క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల మొట్టమొదట ఈ డిస్టార్షన్ జరుగుతుంది. కేంద్రకం యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఇలా మారుతుంది. తర్వాత 2గా విడిపోతుంది, 2 కేంద్రకాలుగా విడిపోతుంది. ఈ ద్రవబిందు నమూనా నుంచి మనము అర్ధానుభావిక ద్రవ్య సూత్రాన్ని మనం డిరైవ్ చేస్తాం. ఈ సెమీ ఎంపెరికల్ మాస్ ఫార్ములా అంటారు. సెమీ ఎంపెరికల్ మాస్ ఫార్ములా, మాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అంటే కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZMP ప్లస్ A మైనస్ Z ఇంటూ MN మైనస్ B. ఈ B విలువ ఏంటి అనేటువంటిది మనం ఈ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ ద్రవబిందు నమూనా నుంచి తీసుకొస్తుంటాం. సో B ఈజ్ ఈక్వల్ టు AV ఇంటూ A మైనస్ AS ఇంటూ A పవర్ 2/3 మైనస్ AC ఇంటూ Z ఇంటూ Z మైనస్ 1 ఇంటూ A పవర్ మైనస్ 1/3 మైనస్ AR ఇంటూ A మైనస్ 2Z ఇంటూ 2 A పవర్ మైనస్ 1 మైనస్ EP. సో ఇది ఒక్కొక్క టర్ము ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. ఇందులో AV ఇంటూ A అన్నాం, ఇది వాల్యూమ్ టర్మ్. అంటే ఏ విలువ పెరిగే కొద్దీ ద్రవ్యరాశి సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అని మొట్టమొదట మనం కేంద్రకం యొక్క వాల్యూమ్ చెప్పినప్పుడు ఇది చెప్పుకున్నాం. R విలువ R ప్రపోర్షనల్ టు A అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఏ విలువ పెరిగే కొద్దీ మనకి వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. సో దీన్ని బట్టి మనకు ఈ విలువ పాజిటివ్ విలువ వస్తుంది, AV ఇంటూ A అనేది వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ టర్మ్ అంటారు దీన్ని. సర్ఫేస్ టర్మ్ అంటే ఇక్కడ న్యూక్లియస్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్ల మీద అన్ని వైపుల నుంచి ఆకర్షక బలాలు పనిచేస్తాయి. అలా పనిచేసినప్పుడు ఒకదానికొకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయి దాని మీద ఉండేటువంటి టోటల్గా ఆకర్షక బలం తగ్గుతుంది. అలా కాకుండా సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద, సర్ఫేస్ మీద ఏం న్యూక్లియాన్స్ ఉండవు కాబట్టి దాని మీద పనిచేసేటువంటి బలాలు కింద వైపుకు లాగేటువంటి బలాలు మాత్రమే ఉంటాయి. సర్ఫేస్ మీద ఎలాంటి బలాలు ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ బంధన శక్తి కొంత తగ్గుతుంది. ఇది స్మాల్ న్యూక్లియస్లో ఎక్కువగా కనపడుతుంది. స్మాల్ న్యూక్లియస్లో మనకి సర్ఫేస్లోనే న్యూక్లియాన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బంధన శక్తి కొంత తగ్గుతుంది. కాబట్టి దీన్ని AS ఇంటూ A పవర్ 2/3గా రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ AC ఇంటూ Z ఇంటూ Z మైనస్ 1, ఇది కులుమ్ టర్మ్ అంటాం. కులుమ్ టర్మ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్లు ఒకదానికొకటి వికర్షించుకుంటాయి. అవి వికర్షించుకునేటువంటి ఆ బలం వల్ల మనకి బంధన శక్తి కొంత తగ్గుతుంది. ఆ తగ్గేటువంటి బంధన శక్తిని మనము AC ఇంటూ Z ఇంటూ Z మైనస్ 1 ఇంటూ A పవర్ మైనస్ 1/3గా రాసుకుంటాం. ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది ఈ కులుమ్ టర్మ్ అనేది? ఈ కులుమ్ టర్మ్ అనేది ప్రోటాన్ల వికర్షణ వల్ల జరుగుతుంది. ప్రోటాన్లు ఎక్కువగా ఉండే న్యూక్లియస్లో వికర్షణ బలాలు ఎక్కువ పనిచేస్తాయి కాబట్టి అక్కడ బంధన శక్తి కొంత తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది అసిమెట్రిక్ ఎనర్జీ టర్మ్ అంటారు దీన్ని. AR ఇంటూ A మైనస్ 2Z² ఇంటూ A పవర్ మైనస్ 1. ఇక్కడ అసిమెట్రిక్ టర్మ్ అని ఎందుకన్నామంటే N విలువ న్యూట్రాన్ల సంఖ్య అలాగే ప్రోటాన్ల సంఖ్య రెండు సమానంగా ఉన్నటువంటి కేంద్రకాలకి స్థిరత్వం ఎక్కువగా ఉంది, బంధన శక్తి ఎక్కువగా ఉన్నట్టు గమనించారు. అలా కాకుండా
న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ప్రోటాన్ల సంఖ్య కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు బంధన శక్తి కొంత తగ్గుతుంది. సో కాబట్టి దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి ఈ టర్మ్ మనం రాసుకుంటాం. న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ప్రోటాన్ల సంఖ్య సమానమైనప్పుడు ఆ కేంద్రకానికి కొంత బంధన శక్తి పెరుగుతుంది. అలా కాకుండా న్యూట్రాన్ల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ ప్రోటాన్ల సంఖ్య కంటే న్యూట్రాన్ల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ మనకి బంధన శక్తి తగ్గుతుంది. కాబట్టి మనము ఈ అసిమెట్రిక్ ఎనర్జీ టర్మ్ని వాడుతున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎనర్జీ టర్మ్ ఏదంటే పెయిరింగ్ ఎనర్జీ టర్మ్ అంటాం. ఈ పెయిరింగ్ ఎనర్జీ టర్మ్ ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే, మనకి ప్రోటాన్ల సంఖ్య న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ఈవెన్గా ఉన్నట్టయితే, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నట్టయితే, అంటే హీలియం న్యూక్లియస్ తీసుకోండి, 2 ప్రోటాన్లు 2 న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి హీలియము చాలా బంధన శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ప్రోటాన్ల సంఖ్య ఒకటి ఆడ్ నంబరు, ఒకటి ఈవెన్ నంబరు, ఒకటి బేసి సంఖ్య, ఒకటి సరి సంఖ్య ఉన్నట్టయితే అక్కడ బంధన శక్తి తగ్గుతుంది. ఈవెన్ నంబర్ ఉన్నప్పుడు బంధన శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. 2 ఆడ్ నంబర్స్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు బంధన శక్తి ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఈ టర్మ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇవన్నింటినీ కలిపితే మనకి సెమీ ఎంపెరికల్ మాస్ ఫార్ములా వస్తుంది. సో సెమీ ఎంపెరికల్ మాస్ ఫార్ములాని మనం ఈ అన్నింటినీ కలిపి సెమీ ఎంపెరికల్ మాస్ ఫార్ములాని డిరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ద్రవ బిందు నమూనా వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి, మనం ఎంతవరకు మనము ద్రవ బిందువులాగా కేంద్రకాన్ని పోల్చి దానివల్ల ఎంతవరకు మనం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాము అనేది పరిశీలించినట్టయితే, కేంద్రకానికి సంబంధించి చాలా విశిష్ట లక్షణాలను ఈ నమూనా వివరించగలిగింది. అంటే కేంద్రకం యొక్క సైజు కానివ్వండి, దాని మాస్ కానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా, దాని ఛార్జ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా కేంద్రకానికి సంబంధించినవన్నీ మనకు చెప్పడం వీలైంది. నెక్స్ట్ కేంద్రక స్థిరత్వాన్ని, కేంద్రక విచ్చిత్తిని వివరించగలిగాం. పరమాణువుల ద్రవ్యరాశులను, బంధన శక్తులను చాలా ఖచ్చితంగా లెక్కించాం. అలాగే లోపాలను చూసుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియాన్లన్నీ ఒక దగ్గర మనకు ఒక గుత్తిగా ఉన్నాయి అనేటువంటిది భావన కలుగుతుంది, కానీ అది వాస్తవానికి నిజం కాదు. రెండవది ఏంటి అంటే కేంద్రకం సంబంధించి మ్యాజిక్ సంఖ్యలనిది వివరించలేకపోయింది. నెక్స్ట్ స్పిన్ అయస్కాంత భ్రామకాలను కూడా ఈ నమూనా వివరించలేదు. ఈ మ్యాజిక్ సంఖ్యలు అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి చూస్తే 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 వీటిని మ్యాజిక్ సంఖ్యలు అన్నాం. ఈ సంఖ్యలు ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్లు కానీ న్యూట్రాన్లు కానీ ఉన్నట్టయితే ఆ పరమాణువు యొక్క కేంద్రకం చాలా స్థిరంగా ఉండడాన్ని గమనించాం. కాబట్టి దీన్ని కర్పర నమూనా ద్వారా మాత్రమే మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, హీలియంకి 2 న్యూట్రాన్లు 2 ప్రోటాన్లు, అలాగే ఆక్సిజన్ తీసుకున్నట్టయితే 2 న్యూట్రాన్లు 2 ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి. కాల్షియం తీసుకున్నట్టయితే కాల్షియంకి 6 ఐసోటోపులు ఉన్నప్పటికీ కూడా 20 కాల్షియం 40, అలాగే 20 కాల్షియం 48, ఈ 20 కాల్షియం 48 అనేటువంటిది చాలా స్థిరమైనటువంటి మూలకం. ఎందువల్ల ఇక్కడేమో 20 ఉంది, ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ల సంఖ్య కూడా మ్యాజిక్ నంబర్స్లో వస్తుందన్నమాట. అందువల్ల ఇది చాలా స్థిరమైన మూలకం. అట్లాగే ఇక్కడ నికెల్ తీసుకున్నట్టయితే నికెల్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య 28, స్ట్రాన్షియం తీసుకున్నట్టయితే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 50, అలాగే ఇక్కడ టిన్, ఎస్ఎన్ అంటే టిన్ తీసుకున్నట్టయితే దీని పరమాణు సంఖ్య 50. సీరియం ఇది ఒక ల్యాంథనైడ్స్ అన్నిటిలోకి దాదాపుగా ఇది చాలా స్థిరమైనటువంటి మూలకం. Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 58, ఇక్కడ చూడండి Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 58, A మైనస్ Z అంటే ప్రోటాన్ సంఖ్య 82 ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా స్థిరమైన మూలకం. అలాగే లెడ్
కూడా 82, 126. ఈ రెండు మ్యాజిక్ నంబర్స్ ఈ లెడ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి లెడ్ అనేటువంటిది చాలా స్థిరమైనటువంటి మూలకం. కాబట్టి వీటిని మ్యాజిక్ నంబర్లు అంటారు. ఈ మ్యాజిక్ నంబర్లను ఎలా మనం వివరిస్తాము అంటే కర్పర నమూనా ద్వారా వివరించగలుగుతాం. కర్పర నమూనాని మేయర్ అండ్ జాన్సన్ అనేటువంటి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించడం జరిగింది. సో ఎలక్ట్రాన్లు ఏ విధంగా అయితే స్థిర కర్పరాల్లో ఉంటాయో, స్థిర కక్షల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాయో, ఆటం చుట్టూ కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతున్నాయో, అలాగే న్యూక్లియాన్లు కూడా స్థిర కక్షల్లో ఉంటాయి అని ఈ విధమైనటువంటి కక్షల్లో వీటిని నింపడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, 1sలో 2 ఉంటాయి, అలాగే 1pలో 6, 1d 2sలో 2 ఉంటాయి, 1dలో ఇక్కడ 10 ఉంటాయి. సో కాబట్టి 1s మాత్రమే ఉంటే 2, 1s 1p 2 కలిపితే 8, అలాగే 1s 1p 2s 1d అన్నీ కలిపితే 20 వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ 2p 1f. సో ఇవన్నీ కక్షలు నిండినట్టయితే అప్పుడు 28, 50, 20, 8, 2 ఇలాంటి మ్యాజిక్ నంబర్స్ వస్తున్నాయి. ఏ విధంగా అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ వివిధ కర్పరాల్లో నిండి ఉన్నాయో అదేవిధంగా ఈ న్యూక్లియాన్స్ అన్నీ కూడా వివిధ కర్పరాల్లో ఉంటాయి అని చెప్పడం వల్ల మనకు ఈ మ్యాజిక్ నంబర్స్ని మనము పూర్తిగా వివరించడానికి వీలవుతుంది. సో ఈ మ్యాజిక్ నంబర్స్ Z కానీ N కానీ అంటే ప్రోటాన్ సంఖ్య కానీ న్యూట్రాన్ సంఖ్య కానీ ఏదైనా సరే మ్యాజిక్ నంబర్కి దగ్గరగా ఉన్న మ్యాజిక్ నంబర్ అయినట్టయితే ఆ మూలకము ప్రకృతిలో ఎక్కువగా లభించడం జరుగుతుంది. అలాగే రేడియో యాక్టివ్ సిరీస్లో తీసుకున్నట్టయితే ఈ రేడియో యాక్టివ్ సిరీస్లో మనకు మ్యాజిక్ నంబర్ ఉన్నటువంటి న్యూట్రాన్లు లేదా ప్రోటాన్ సంఖ్య కలిగినటువంటి మూలకం ఎండ్ ప్రోడక్ట్గా ఉంటుంది. అంటే థోరియం సిరీస్ తీసుకోండి, యురేనియం సిరీస్ తీసుకోండి, ఏది తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆఖరణ మనకు మిగిలేటువంటిది లెడ్ మిగులుతుంది. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం, లెడ్ అనేటువంటిది చాలా స్టేబుల్ న్యూక్లియస్ కలిగి ఉంటుంది. అట్లాగే న్యూట్రాన్ అబ్జార్ప్షన్ క్రాస్ సెక్షన్ పరిశీలించినట్టయితే న్యూట్రాన్ను ఒక న్యూట్రాన్ తక్కువ ఉందనుకోండి, అంటే మ్యాజిక్ నంబర్కి ఒక న్యూట్రాన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు న్యూట్రాన్ క్యాప్చర్ అనేటువంటిది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. అట్లాగే దాన్ని బంధించి ఉంచే శక్తి కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఆ మ్యాజిక్ నంబర్ అరైవ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ న్యూట్రాన్ క్యాప్చర్ అనేటువంటిది అంత ఈజీగా జరగదు. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్స్ ఆర్ నియరెస్ట్ టు 0 ఫర్ మ్యాజిక్ న్యూక్లియై నంబర్స్. అంటే కేంద్రకము గోళాకారంగా ఉంటుంది. అలాగే ఎక్సైటేషన్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఎక్సైటేషన్ ఎనర్జీ అంటే న్యూక్లియస్ని ఎక్సైటెడ్ స్టేట్కి తీసుకెళ్ళాలి అంటే మనము అందించాల్సినటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఈ మ్యాజిక్ నంబర్స్ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్కి ఎక్కువ ఎనర్జీని అందించాల్సి వస్తుంది. సో ఎక్సైటేషన్ స్టేట్కి వెళ్ళాలి అంటే న్యూక్లియస్కి మనం ఎక్కువ ఎనర్జీని అందించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి కేంద్రకంలోని కర్పరాల్లో న్యూక్లియాన్ల అమరికను మనం క్లియర్గా వివరించాలి అంటే మనకు కర్పర నమూనా అవసరమవుతుంది. అలాగే కర్పర నమూనా మ్యాజిక్ సంఖ్యలను క్లియర్గా వివరించగలిగింది. తర్వాత కేంద్రకం యొక్క స్పిన్ ధర్మాలను కూడా కర్పర నమూనా వివరించగలిగింది. ఈ స్పిన్ వల్లనే మనము ఏ కర్పరంలో ఎన్ని న్యూక్లియాన్లు ఉంటాయి అని చెప్పగలుగుతాం. ఒక కర్పరంలో ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నట్టయితే ఎస్ కర్పరంలో 2 ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అంటే ఒకటి ప్యారలల్గా ఒకటి యాంటీ ప్యారలల్గా స్పిన్ ఉంటుంది కాబట్టి 2 మాత్రమే ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ కేంద్రకం యొక్క న్యూక్లియాన్లు కూడా ఒక్కొక్క కర్పరంలో ఎన్ని ఉండాలి అనేది క్లియర్గా ఈ కర్పర నమూనా వివరించగలిగింది. నెక్స్ట్ కేంద్రక కోణీయ ద్రవ్యవేగాన్ని అయస్కాంత భ్రామకాలను కలిగి ఉంది కేంద్రకం అనేటువంటి దాన్ని నిర్ధారించడానికి ద్రవబిందు నమూనా సరిపోదు, కర్పర నమూనా ద్వారా మాత్రమే చెప్పగలుగుతాం. తర్వాత కేంద్రక విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ భ్రామకాలను ధృవీకరించింది. ఐసోమర్స్ భావనను కూడా నిర్ధారించడం జరిగింది. ఐసోమర్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటి భావన కూడా దీనివల్లనే మనం క్లియర్గా ఐసోమర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే కర్పర నమూనా ద్వారానే మనము దీన్ని వివరించడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి ఈ కర్పర నమూనా
మ్యాజిక్ సంఖ్యలను క్లియర్గా వివరించడం జరిగింది. కానీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న లోపం ఏంటి అంటే విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ భ్రామకాలని మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్గా నిరూపించిన వాటికి అంత దగ్గరగా ఉండదన్నమాట. కర్పర నమూనా ద్వారా మనము క్యాల్కులేట్ చేసిన దానికి ఎక్స్పెరిమెంటల్గా మనం పొందిన దానికి కొంత తేడా ఉంటుంది. ఇదొక్కటే లోపం ఈ కర్పర నమూనాలో. కాబట్టి ఈ చాప్టర్లో మనకి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది మనం ఆలోచించినట్టయితే కేంద్రకం యొక్క ప్రాథమిక ధర్మాలను వివరించండి, అది ఒక ప్రశ్న. తర్వాత కేంద్రకం యొక్క ద్రవబిందు నమూనాను చర్చించండి, ద్రవబిందువుతో పోల్చి కేంద్రకము ఎలా ఉంది అనేటువంటి భావనను తెలియజేయండి. రెండవది కర్పర నమూనా మ్యాజిక్ సంఖ్యలను ఎలా వివరించిందో వర్ణించండి. అర్ధానుభవిక ద్రవ్యరాశి సూత్రంలోని ప్రతి పదాన్ని వివరించండి. ఇక్కడ మనము సూత్రాన్ని డిరైవ్ చేయటం లేదు, ఉన్న పదాలను మనం వివరిస్తూ ఉన్నాం. సో అర్ధానుభవిక ద్రవ్యరాశి సూత్రంలోని ప్రతి పదాన్ని వివరించండి. ద్రవ్యరాశి లోపం అంటే ఏంటి, బంధన శక్తి అంటే ఏంటి, రెండిటికి గల మధ్య సంబంధం ఏంటి అనేటువంటి ఈ ప్రశ్నలు మనకు ఈ చాప్టర్లో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ఈనాటి కార్యక్రమంలో మనం పల్లవుల యుగం అంటే పల్లవుల కాలం నాటి సాహిత్య సాంస్కృతిక కళాసేవ, అలాగే చోళుల కాలం నాటి సాహిత్య సాంస్కృతిక కళాసేవ, తర్వాత చోళుల గ్రామ పరిపాలన, వీటిని గురించి చర్చించుకుందాం. ముందుగా పల్లవుల సాహిత్య సాంస్కృతిక సేవను గురించి మనం అధ్యయనం చేద్దాం. మనం ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రను ఒకసారి పరిశీలన చేసినట్లయితే దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సామ్రాజ్యం శాతవాహన సామ్రాజ్యం. శాతవాహన సామ్రాజ్యం తర్వాత అంతటి గొప్ప పేరు ప్రతిష్టలు పొందినటువంటి రాజవంశం పల్లవ రాజ్యం. వీరు 600 సంవత్సరాల పరిపాలన చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రాచీన పల్లవులు కొంతకాలం, తర్వాత నవీన పల్లవులు కొంతకాలం. ఈ నవీన పల్లవులు కాంచీపురం రాజధానిగా చేసుకొని క్రీస్తు శకం 575వ సంవత్సరం నుంచి 885వ సంవత్సరం వరకు పరిపాలన చేశారు వీళ్ళు. ఈ నవీన పల్లవుల పరిపాలనా కాలంలో మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసినట్లయితే సాహిత్య సాంస్కృతిక కళారంగాల్లో అపారమైనటువంటి అభివృద్ధి జరిగింది. మునుపెన్నడూ లేనంత గొప్ప అభివృద్ధి జరిగింది. ఆ అభివృద్ధి అంతా కూడా నేటికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి అన్నమాట. అందుకే కేపీ జయస్వాల్ అనేటటువంటి చరిత్రకారుడు ఏమన్నాడంటే, ఉత్తర భారతదేశానికి గుప్తులు ఎటువంటి సేవ చేశారో దక్షిణ భారతదేశానికి పల్లవులు అటువంటి సేవ చేశారు అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అంటే ఇక్కడ మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే గుప్తుల కాలం స్వర్ణయుగంగా పేరు పొందింది. ఎందుకు? సాహిత్య కళారంగాల్లో అభివృద్ధి చెందడం వల్ల, ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితిలో ఉండడం వల్ల స్వర్ణయుగం అని పేరు పొందింది. అలాగే ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశం ని పరిపాలించినటువంటి పల్లవులను గుప్తులతో పోల్చినారంటే అర్థమేమి? అంతటి గొప్ప పరిపాలనా వ్యవస్థ, అంతటి గొప్ప ఆర్థిక వ్యవస్థ, అంతటి గొప్ప కళారంగం ఇక్కడ ఉండింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ముఖ్యంగా విద్యా సారస్వతాలను మనం ముందుగా పరిశీలన చేసినట్లయితే పల్లవుల యొక్క రాజభాష సంస్కృత భాష. సంస్కృత భాష అభివృద్ధికి వీరు విశేషంగా కృషి చేసినారు. ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఘటికలు స్థాపించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఘటిక అంటే ఏమిటంటే విద్యా సంస్థ. ఈరోజు మనం పాఠశాల, కళాశాల అని ఏ రకంగా, విశ్వవిద్యాలయం అని ఏ రకంగా అంటున్నామో అలాగే పల్లవుల కాలంలో
విద్యా సంస్థలను వచ్చేసి ఘటికలు అని పిలిచేటటువంటి వారు అనమాట. ఘటికలకు కాంచీపురం ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది. ఆ కాలంలో దేశ విదేశాల నుంచి కూడా విద్యార్థులు వచ్చేసి ఇక్కడ కాంచీపురంలో ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలు అంటే ఘటికల్లో చేరి విద్యాభ్యాసం చేసేటటువంటి వాళ్ళు అనమాట. ఈ ఘటికల్లో ప్రధానంగా సంస్కృత భాష, వైదిక విద్యలు ఇవన్నీ కూడా బోధిస్తూ ఉండేటటువంటి వారు. సంస్కృత భాషాభివృద్ధికి, వైదిక భాషాభివృద్ధికి పల్లవ రాజులు విశేషంగా కృషి చేసినారన్నమాట. ఈ ఘటికల్లో చూసినట్లయితే కొన్ని ఘటికల్లో చతుర్విధ విద్యలు అంటే అన్వీక్షకి అంటే తత్వశాస్త్రం, దాన్నే మనం ఫిలాసఫీ అంటాం. అలాగే త్రయి అంటే 3 వేదాలు, మనకు 4 వేదాలు ఉన్నాయి, అందులో 3 వేదాలను నేర్పించేటటువంటి వాళ్ళు. వార్త అంటే అర్థశాస్త్రం, ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి శాస్త్రం. తర్వాత దండనీతి అంటే ఇక్కడ రాజనీతి శాస్త్రం, అంటే పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు, వీటన్నింటినీ కూడా విద్యలో భాగమై ఉండేటటువంటివి అన్నమాట. తర్వాత మరికొన్ని ఘటికల్లో అష్టాదశ విద్యలను నేర్పించేటటువంటి వాళ్ళు, అంటే 18 రకాలైనటువంటి విద్యలు నేర్పించేటటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. అవి ఏమిటంటే 4 వేదాలు, శిక్ష, వ్యాకరణం, ఛందస్సు, నిరుక్తం, జ్యోతిష్యం, తర్వాత ధర్మశాస్త్రాలు, పురాణాలు, వీటన్నింటికి తోడు వైద్యశాస్త్రం కూడా. ఎందుకంటే మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి వైద్యశాస్త్రం వచ్చేసి ఆయుర్వేద వైద్యం. ఈ ఆయుర్వేద వైద్య శాస్త్రంలో కూడా శిక్షణ ఇచ్చేటటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత ధనుర్వేదం, శిల్పవేదం, గాంధర్వ వేదం, రకరకాలైనటువంటి పరిశ్రమలు. ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క విషయంలో, అంటే పరిశ్రమలు ఏ రకంగా స్థాపించాలా, కుల వృత్తులు అనేటటువంటివి ఎట్లా అభివృద్ధి చేసుకోవాలా, వాటిల్లో శిక్షణ ఏమిటి, తర్వాత శిల్పకళ అనేటటువంటిది ఎలా, ఇట్లా ప్రతి ఒక్క విషయం మీద, అంటే ఆ కాలంలో అమలు ఉన్నటువంటి సంస్కృత భాష, వేదాలు, వ్యాకరణము, జ్యోతిష్యము, ధర్మశాస్త్రాలు, తర్వాత తర్కము, వీటి మీదనే కాకుండా మామూలుగా చేతి వృత్తుల వాళ్ళు జీవించేదానికి అవసరమైనటువంటి శిక్షణను కూడా ఇక్కడ ఘటికల్లో నేర్పించేటటువంటి వాళ్ళు. అంటే ఆ ఘటికలు ఈ కాలంన ఏ రకంగా అయితే వృత్తి విద్యా కళాశాలలు, మామూలు విద్యను చెప్పేటటువంటి కళాశాలలు ఎట్లా అయితే ఏర్పడుతున్నాయో ఆ రకమైనటువంటి విద్యనంతా కూడా పల్లవులు ఆ కాలంలోనే బోధన చేసినారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత వీళ్ళ కాలంలో జరిగినటువంటి సాహిత్య అభివృద్ధిని జరిగినట్లయితే సంస్కృత సాహిత్యం మరియు తమిళ సాహిత్యం ఈ రెండు బాగా అభివృద్ధి చెందినాయి. ముఖ్యంగా క్రీస్తు శకం 600 సంవత్సరం నుంచి 663వ సంవత్సరం వరకు పల్లవ రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి రాజు మొదటి మహేంద్రవర్మ. ఈయన స్వయంగా కవి. ఈయన మత్త విలాస ప్రహసనము, భగవద్దజ్జుక అనేటటువంటి గ్రంథాలను రచించినాడు. ఇక్కడ పల్లవ రాజుల్లో కొంతమంది స్వయంగా కవులు ఉన్నారు కాబట్టి సహజంగానే కవి పండితుల పోషణ అనేటటువంటిది బాగా జరిగింది. చాలామంది కవులు, పండితులు వీళ్ళంతా కూడా పల్లవ రాజుల యొక్క పోషణను అందుకున్నారు. ఈ కాలంలో సృష్టించబడినటువంటి సాహిత్యాన్ని మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే భారవి, ఈయన సంస్కృతంలో గొప్ప కవి. ఈయన కిరాతార్జునీయము, తర్వాత శిశుపాల వధ, ఈ 2 కావ్యాలను సంస్కృతంలో రచించినాడు అన్నమాట. తర్వాత దండి అనేటటువంటి కవి దశకుమార చరిత్ర, కావ్యాదర్శము అనేటటువంటి గ్రంథాలను రచించినారు. తర్వాత నాయనార్లు, ఆళ్వార్లు. ఇక్కడ నాయనార్లు అంటే శివభక్తులు. నాయనార్లు మొత్తం 63 మంది ఉన్నారు. ఈ 63 మంది శివభక్తులను నాయనార్లు అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. అలాగే ఆళ్వారులు అంటే వైష్ణవ భక్తులు. ఈ ఆళ్వారులు 12 మంది ఉన్నారు. సో ఈ నాయనార్లు, ఆళ్వార్లు ఏం చేశారంటే తమిళ భాషా అభివృద్ధికి విశేషంగా కృషి చేసినారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు అనేక రచనలు చేసినారు. ఈ రచనల వల్ల తమిళ భాష అనేటటువంటిది అభివృద్ధి చెందింది. అంటే ఇప్పటి వరకు రాజభాషగా అమల్లో ఉన్నటువంటి సంస్కృత భాషతో పాటు పల్లవులు పరిపాలనా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తమిళ భాష కూడా ఈ నాయనార్లు, ఆళ్వార్ల వల్ల అభివృద్ధి చెందింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ముఖ్యంగా నాయనార్లలో ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళని చూసినట్లయితే అప్పార్, జ్ఞాన సంబంధర్, సుందరమూర్తి. సో వీళ్ళు ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. సో వీళ్ళు 1000కి పైగా భక్తి గీతాలను రచించినాడు. ఆ భక్తి గీతాలకు సంబంధించినటువంటి గ్రంథాన్ని అంతా కూడా తేవారాం అనేటటువంటి పేరులో పిలుస్తారు. తేవారాం అనేటటువంటి పేరుతో ఆ గ్రంథాన్ని పిలిచడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ 63 మంది నాయనార్లలో మనకందరికీ బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి భక్త కన్నప్ప.
ఆయన మన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వాడు, శ్రీకాళహస్తిలో స్వామిని ఆరాధించినటువంటి వాడు. ఆయన కూడా 63 మంది నాయనార్లలో ఒకరుగా ప్రసిద్ధి చెందినారు. తర్వాత ఇక ఆళ్వార్లంతా కూడా ఆళ్వార్లు చేసినటువంటి కీర్తనలు లేదా వాళ్ళు చేసినటువంటి రచనలను పాసురాలు అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ఈ 12 మంది ఆళ్వార్లు కలిసి 4000 పాసురాలను రచించినారన్నమాట. ఈ 4000 పాసురాలను కలిసి ఉన్నటువంటి గ్రంథాన్ని వచ్చేసి 4000 దివ్య ప్రబంధం అనేటటువంటి పేరుతో పిలవడం జరుగుతుందన్నమాట. ఈ రకంగా ఈ తేవారం వల్ల అయితేమి 4000 దివ్య ప్రబంధం ఇవన్నీ నాయనార్లు ఆళ్వార్లకు సంబంధించినటువంటి రచనలు. సో వీటన్నింటి వల్ల తమిళ భాష అనేటటువంటిది బాగా అభివృద్ధి చెందింది అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత తమిళంలో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి కవి తిరువళ్ళువర్. ఈయన తిరుకురల్ అనేటటువంటి కావ్యాన్ని రచించినాడు. ఇది సంస్కృతం బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి కాలంలో తమిళంలో గొప్ప పేరు పొందినటువంటి కావ్యం ఈ తిరుకురల్ అనేటటువంటిది అన్నమాట. ఈ రకంగా మనం తమిళ సాహిత్యాన్ని పరిశీలన చేసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా భక్తికి సంబంధించినటువంటి సాహిత్య క్రియలే. ఈ భక్తి సాహిత్యం అనేటటువంటిది బాగా అభివృద్ధి చెందేటప్పటికీ ఆ సాహిత్యం ఏమైందంటే సామాన్యులకు దగ్గరైంది. సామాన్యుల్లో వాటిని చదవాలనేటటువంటి ఆసక్తి పెరిగింది. ఫలితంగా అక్షరాస్యత శాతం అనేటటువంటిది పెరగడం జరిగిందనమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి, రాజులు చేసినటువంటి కవి పండిత పోషణ లేదా సంస్కృత తమిళ భాష అభివృద్ధికి వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషి అనేటటువంటిది సామాన్య మానవులకు చాలా మేలు చేసింది. వాళ్ళలో అక్షరాస్యతను పెంచిందన్నమాట. అంటే పరోక్షంగా రాజులు కవి పండితులను పోషించడం వల్ల విద్యా అభివృద్ధి కూడా జరిగింది మనం ఇక్కడ చెప్పుకునేటటువంటి అవకాశం ఉందన్నమాట. తర్వాత ఇక సంగీత నాట్యాలను పరిశీలన చేసినట్లయితే సంగీతం, నాట్యం ఈ కాలంలో బాగా అభివృద్ధి చెందింది. అనేక వాయిద్యాలు అమల్లో ఉండేటటువంటివి అనమాట. ఆ వాయిద్యాల్లో ప్రధానంగా మనం చూసినట్లయితే వీణ, మృదంగం ఇటువంటి వాయిద్యాలు బాగా విరివిగా వాడబడినాయి అన్నమాట. తర్వాత సంగీత కార్యక్రమాలు విరివిగా నిర్వహించబడినాయి. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మొదటి మహేంద్రవర్మ వేయించినటువంటి ఒక శాసనంలో, ఆ శాసనం ఏమిటంటే కుడి మియామిలై శాసనము. ఇది ఒక గుహలో ఉన్నటువంటి శాసనం. ఈ శాసనంలో వీణపై సాధన చేయడానికి అవసరమైనటువంటి సంగీత పాఠాలు రచింపబడినాయి అన్నమాట. అంటే రాజులు అనేటటువంటి వాళ్ళు తాము చేసినటువంటి కార్యక్రమాలను లేదా గొప్ప పనులు, దాన ధర్మాలను గురించి శాసనాలు వేయించడం అనేటటువంటిది మనం చూసినాం ఇంతవరకు. తాము సాధించినటువంటి విజయాల మీద వేయించడం ఇటువంటివి. అయితే ఇక్కడ మొదటి మహేంద్రవర్మ ప్రత్యేకంగా వీణ నేర్చుకోవడానికి లేదా వీణ పైన సాధన చేయడానికి అవసరమైనటువంటి సంగీత పాఠాలను ఒక శాసనంలో చెక్కించి వాటిని ప్రజలందరికీ అనువుగా ప్రదర్శింపజేసినాడంటే అర్థమేమి? రాజులకు సంగీతం పట్ల, నాట్యం పట్ల ఎంత మక్కువ ఉన్నిందో మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. తర్వాత ఇక వాస్తు శిల్పకళ. ఈ వాస్తు శిల్పకళను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే పల్లవులకు ఈ వాస్తు శిల్పాలలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈరోజు కూడా పల్లవులు నిర్మింపజేసినటువంటి అనేక ఆలయాలు మనకు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే పల్లవుల కాలంలో శిల్పకళ అనేటటువంటిది ఒక పరిపూర్ణ దశకు చేరుకునింది, ఒక గొప్ప దశకు చేరుకునింది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ పల్లవుల కాలం నాటి వాస్తు శిల్పకళను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే 4 రకాలైనటువంటి శైలులు, 4 రకాలైనటువంటి పద్ధతులు కనిపిస్తాయి. అందులో మొదటిది మహేంద్రవర్మ శైలి, రెండవది మామల్ల శైలి, తర్వాత మూడవది రాజసింహ శైలి, 4వది నందివర్మ శైలి. ఈ రకంగా 4 శైలులు అభివృద్ధి చెందడం జరిగిందనమాట. అందులో మొట్టమొదటిది మహేంద్రవర్మ శైలిని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే ఇది మహేంద్రవర్మ రాజుగా ఉన్నటువంటి కాలంలో అమల్లో ఉన్నటువంటి శిల్పకళా శైలి ఇది. ఇందుకు ఉదాహరణగా ఈరోజు కూడా మనం కనిపించేటటువంటివి ఏమిటంటే మహాబలిపురంలో ఉన్నటువంటి వరాహ దుర్గ మండపాలు, మహేంద్రవాడి, పందగట్టు, పల్లవరం, దళావనూరులలో గుహాలయాలు. ఇందుకు ఈ మహేంద్రవర్మ శైలికి మనం నిదర్శనంగా నేటికి కూడా చూడొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ గుహాలయాలు అంటే ఏమిటంటే చిన్న చిన్న కొండలను తొలచి, అంటే గుహలాగా కొండలు తులిచినట్లయితే ఏమవుతుంది, కింద ఒక గృహంలాగా ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఆ రకమైనటువంటి గుహాలయాలను వీళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారనమాట. అలాగే
ఉత్తర ఆర్కాడ్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి శృంగవరంలోని రంగనాథ స్వామి ఆలయం కూడా మహేంద్రవర్మ శైలికి సంబంధించినటువంటి ఆలయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇక రెండవది వచ్చేసి నరసింహవర్మ శైలి. ఇది నరసింహవర్మ కాలంలో అభివృద్ధి చెందింది. దీనికి చక్కని ఉదాహరణ ఏమిటంటే మహాబలిపురంలోని పంచపాండవ రథాలు. అంటే ఏకశిలతో పాండవుల పేరుతో, అంటే ధర్మరాజ రథం, భీమరథం, అర్జున రథం, ఇట్లా పాండవుల పేరుతో ఒకే స్థలంలో ఒకే రాతిని పట్టుకొని ఒక్కొక్క రథంగా చెక్కినారు. మీరు పక్కన ఉన్నటువంటి చిత్రంలో వాటిని చూడవచ్చు. ఈ పంచపాండవ రథాలు అనేటటువంటివి చూపరులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తాయి. మీరు ఇంకా ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలంటే, ఇటీవల చైనా ప్రధానమంత్రి భారత సందర్శనకు వచ్చినప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి, చైనా ప్రధానమంత్రి వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ గుహాలయాల దగ్గరనే, అంటే మహాబలిపురంలో ఉన్నటువంటి పంచపాండవ రథాల దగ్గరనే కూర్చొని చర్చలు కూడా జరిపినారు. ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. అలాగే గంగావతరణ శిల్పం. భగీరథుడు శివుడి నుంచి గంగను భూమి మీదకి తెచ్చినాడని మనం చెప్పుకుంటాం. ఆ గంగ ఏ రకంగా అవతరించిందంటే, భగీరథుడి ప్రయత్నం వల్ల శివుడి తల మీద ఉన్నటువంటి గంగ భూమి మీదకి ఆవిర్భవించి నదిగా మారి ప్రవహిస్తోంది. ఆ గంగావతరణ అంటే గంగ భూమి మీదకి వచ్చేటటువంటి శిల్పాన్ని కూడా మనం మహాబలిపురంలో అద్భుతమైనటువంటి శిల్పాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు. ఇది కూడా నరసింహవర్మ శైలిలో సంబంధించినటువంటిది. వీటికి తోడు 10 శిలా మండపాలు పల్లవుల నరసింహవర్మ శైలికి సంబంధించినటువంటివి ఈరోజు కూడా సజీవ సాక్ష్యంగా ఉన్నాయి. అలాగే మూడవ శైలి వచ్చేసి రాజసింహ శైలి. ఇది రెండవ నరసింహవర్మ కాలంలో అభివృద్ధి చెందింది. దానికి చక్కని ఉదాహరణ ఏమిటంటే మహాబలిపురంలో సముద్ర తీరంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయం. దీన్నే తీర దేవాలయము లేదా షీషోర్ టెంపుల్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. మనకు పక్కనే ఉన్నటువంటి చిత్రంలో మీరు చూడొచ్చు, సముద్రాన్ని ఆనుకొని ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడే త్రిమూర్తులు కొలువై ఉన్నారు. అలాగే మహాబలిపురంలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరాలయము, ముకుందాలయము రాజసింహ శైలికి సంబంధించినటువంటివి. తర్వాత కాంచీపురము మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే, పల్లవుల యొక్క రాజధాని అని చెప్పేసి. ఈ పల్లవుల రాజధాని అయినటువంటి కాంచీపురంలో అనేక ఆలయాలు ఉన్నాయి. దీన్ని దేవాలయాల నగరము అని పిలిచేటటువంటి వాళ్ళు. పూర్వకాలంలో 1008 దేవాలయాలు ఉండేటటువంటి వెంట శైవాలయాలు, వైష్ణవాలయాలు, దేవి ఆలయాలు, ఇలా ఇప్పటికి కూడా అనేక ఆలయాలు. ఏ వీధిలో వెళ్ళినా కాంచీపురంలో రకరకాలైనటువంటి ఆలయాలు మనకి ఇప్పటికి కూడా దర్శనమిస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అటువంటి దేవాలయాల నగరంగా పేరు పొందినటువంటి కాంచీపురంలో ఉన్నటువంటి కైలాసనాథ స్వామి ఆలయం, తర్వాత వైకుంఠ పెరుమాళ్ ఆలయం. కైలాసనాథ స్వామి ఆలయం అనేటటువంటిది శివుడికి సంబంధించినటువంటి ఆలయం. వైకుంఠ పెరుమాళ్ ఆలయం అనేటటువంటిది వైష్ణవానికి సంబంధించినటువంటి ఆలయం. సో ఈ రెండు ఆలయాలు కూడా రాజసింహ శైలికి చెందినటువంటివి. తర్వాత నాలుగవది వచ్చేసి నందివర్మ శైలి. ఈ నందివర్మ శైలి అనేటటువంటిది నందివర్మ మరియు అపరాజితవర్మ కాలంలో అభివృద్ధి చెందింది. మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం కంచి దేవాలయాల నగరం అని. అటువంటి కంచిలో ఉన్నటువంటి ముక్తేశ్వరాలయము, మతంగేశ్వరాలయము, తర్వాత తిరుత్తనిలో ఉన్నటువంటి విరుత్తనేశ్వరాలయము, ఇవన్నీ కూడా ఈ నందివర్మ శైలిలో ఉన్నటువంటి ఆలయాలన్నమాట. తర్వాత గుడిమల్లం అనేటటువంటిది మన రాష్ట్రంలో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చిత్తూరు జిల్లాలో ఉంది. పరశురామేశ్వర ఆలయం. ఇది అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి ఆలయంగా చరిత్రకారుల చేత గుర్తింపబడిందన్నమాట. దీని నిర్మాణ శైలి కానీ, తర్వాత లోపల నిర్మించబడినటువంటి పద్ధతి కానీ, లోపల ఉన్నటువంటి శిల్ప సౌందర్యం కానీ, ఇదంతా కూడా ఒక ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఇటువంటి ఆలయాలు అనేటటువంటివి చాలా తక్కువ కనిపిస్తాయి. ఈ ఆలయం ఎట్లా నిర్మించబడిందంటే గజపృష్ఠాకారంలో నిర్మించబడింది. గజపృష్ఠాకారం అంటే ఏనుగు కడుపు ఏ రకంగా అయితే ఉంటుందో ఆ రకమైనటువంటి నిర్మాణ శైలిలో గుడిమల్లం ఆలయం నిర్మించబడింది అనమాట. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి శివుడు కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి తరహాలో శివలింగం ఉంటుంది. సో శివలింగం ఉంటుంది, ముందు భాగంలో శివుడు కూడా విగ్రహం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిత్రంలో ఆ శివలింగాన్ని కూడా చూడవచ్చు అన్నమాట. ఇది అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి శివలింగంగా పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు కూడా గుర్తించినారన్నమాట. ఈ రకంగా పల్లవుల కాలంలో అనేక దేవాలయాలు నిర్మించబడినాయి. సో దీనికి తోడు
శిల్పాలు కూడా అభివృద్ధి చెందినాయి అన్నమాట. అనేక రకాలైనటువంటి శిల్పాలు, రాతితో చేసినటువంటి శిల్పాలు కానీ, పంచలోహ శిల్పాలు కానీ కొత్త కొత్త వరవడిని సంతరించుకున్నాయన్నమాట. ముఖ్యంగా ఈ పల్లవుల కాలం నాటి శిల్పాలను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే దుర్గ, తర్వాత మహిషాసురమర్దిని, వరాహమూర్తి, శివుడు, విష్ణువు, గజలక్ష్మి, గణేశుడు అంటే వినాయకుడు, సప్తమాతృకలు, ఈ రకంగా రకరకాలైనటువంటి శిల్పాలు అనేటటువంటివి ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందడం అనేటటువంటిది జరిగిందనమాట ఇక్కడ పల్లవుల కాలంలో. తర్వాత ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం గంగావతరణం గురించి. ఆ మహాబలిపురంలో ఉన్నటువంటి గంగావతరణ శిల్పం కూడా పల్లవుల కాలం నాటి శిల్పకళకు నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు. మీరు పక్కన ఉన్నటువంటి చిత్రంలో ఆ గంగావతరణ శిల్పాన్ని కూడా మీరు చూడవచ్చు అన్నమాట. ఈ రకంగా వాస్తు శిల్పకళ అభివృద్ధి చెందింది. వాస్తు శిల్పకళనే కాకుండా వీరు చిత్రకళను కూడా ప్రోత్సహించినారు, అంటే పెయింటింగ్స్ను కూడా ప్రోత్సహించినారన్నమాట. ఈ పెయింటింగ్స్ను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే చిత్తన్న వాసల్ గుహలో ఉన్నటువంటి పెయింటింగ్స్, తర్వాత మహాబలిపురంలో ఉన్నటువంటి ఆది వరాహ గుహాలయంలో ఉన్నటువంటి చిత్రలేఖనం, తర్వాత కంచి వైకుంఠ పెరుమాళ్ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి చిత్రలేఖనం, వీటన్నిటినీ చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి చిత్రాలుగా మనం గుర్తించవచ్చు అన్నమాట వీటన్నిటిని. ఈ రకంగా పల్లవులు సాహిత్య సాంస్కృతిక కళారంగాలలో విపరీతమైనటువంటి సేవ చేశారు. దానివల్ల గొప్ప పేరును సంపాదించుకోవడమే కాకుండా తాము ప్రారంభించినటువంటి సేవ ద్వారా చోళులకు మార్గదర్శకులు అయినారు. అంటే ఇక్కడ పల్లవుల కాలంలో ప్రారంభమైనటువంటి సాంస్కృతిక కళాభివృద్ధి అనేటటువంటిది అది అంతటితో ఆగిపోలే, కొనసాగించి చోళుల కాలంలో అది మరింత అభివృద్ధి చెందే అవకాశాన్ని పల్లవులు చోళులకు కల్పించినారన్నమాట. అంతేకాకుండా పల్లవుల కళాసేవ అనేటటువంటిది భవిష్యత్తు పాలకులకు మార్గదర్శకం కావడంతో పాటు నేటికి సజీవంగా నిలిచి ఉందన్నమాట. మనము మహాబలిపురం కానీ, కంచి కానీ, లేదా పల్లవులు పరిపాలించినటువంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళినట్లయితే వారు నిర్మించినటువంటి ఆలయాలు మనకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా కనిపిస్తూ వాళ్ళ కళా సేవను మనకు గుర్తు చేస్తూ వాటి ద్వారా పల్లవులను చిరంజీవులై నేటికి వర్ధిల్లేలాగా అవన్నీ చేస్తున్నాయన్నమాట. ఇది పల్లవుల కాలం నాటి సాంస్కృతిక కళాభివృద్ధి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చోళుల కాలం నాటి సాహిత్య సాంస్కృతిక కళారంగాలను గురించి మనం తెలుసుకుందాం. దక్షిణ భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి పాలకుల్లో పల్లవుల తర్వాత చోళులు ప్రధానమైనటువంటి వారు. వీళ్ళని గురించినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రస్తావన సంగమయుగ సాహిత్యంలో కనిపిస్తుందన్నమాట. చోళులను గురించినటువంటి ప్రస్తావన. పల్లవులు ఏ రకంగా అయితే ప్రాచీన పల్లవులు, నవీన పల్లవులు అని చెప్పుకున్నామో, ఇక్కడ కూడా ప్రాచీన పల్లవులు లాగానే నవీన చోళులు, ప్రాచీన చోళులు అని రెండు రకాలుగా మనం విభజించవచ్చు. వీళ్ళల్లో ప్రధానంగా నవీన చోళులను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే క్రీస్తు శకం 9వ శతాబ్దంలో వాళ్ళ అధికారం అనేటటువంటిది ప్రారంభమై క్రీస్తు శకం 1270వ సంవత్సరం వరకు కూడా వీళ్ళ యొక్క అధికారం కొనసాగింది. ఈ మధ్యకాలంలో పల్లవులు ఏ రకంగా అయితే సాహిత్య సాంస్కృతిక కళారంగాలకు సేవ చేసినారో వీరు కూడా అదే రకంగా సాహిత్య సాంస్కృతిక కళారంగాలకు చాలా గొప్ప సేవ చేసినారు. ఇంకో రకంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే పల్లవులు ఏదైతే కళారంగానికి సేవ చేసినారో ఆ కృషిని వీళ్ళు కొనసాగించినారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే పల్లవుల కాలంలో ప్రారంభమైనటువంటి సాహిత్య సాంస్కృతిక అభివృద్ధి అనేటటువంటి దానిని చోళులు కొనసాగించి మరింత అభివృద్ధి చేసేదానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినారన్నమాట. మొట్టమొదట వీళ్ళ కాలం నాటి విద్యా సారస్వతాలను మనం గమనించినట్లయితే వీళ్ళు విద్యాభివృద్ధికి విశేషంగా కృషి చేస్తారు. మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు పల్లవుల కాలంలో ఘటికలు అనేటటువంటివి ఉండేది కాంచీపురంలోని. అలాగే ఇక్కడ చోళులు ప్రత్యేకమైనటువంటి పాఠశాలలను, కళాశాలలను ఏర్పాటు చేశారు. పేరెన్నిక కలిగినటువంటి పాఠశాలలు, తర్వాత కళాశాలలు ఈ కాలంలో మనకు కనిపిస్తాయి. చోళులు క్రీస్తు శకం
1025వ సంవత్సరంలో ఎన్నాయిరంలో ఒక కళాశాలను ఏర్పాటు చేశాడు. దీన్ని స్థాపించినటువంటి రాజు ఎవరంటే రాజేంద్ర చోళుడు. ఇందులో వేదాంత విషయాలు, మీమాంస, వ్యాకరణ శాస్త్రాలు వంటి బోధన జరిగేటటువంటిది అనమాట. దాదాపు 350 మంది విద్యార్థులు ఈ కళాశాలలో విద్యను అభ్యసించేటటువంటి వాళ్ళు అని మనకు లభించినటువంటి ఆధారాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అలాగే 14 మంది అధ్యాపకులు, పేరెన్నిక కలిగినటువంటి అధ్యాపకులు, గొప్ప గొప్ప పండితులు, వారి వారి రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందినటువంటి వాళ్ళు, పేరు ఎన్నిక కలిగినటువంటి వాళ్ళు 14 మంది అధ్యాపకులు ఇక్కడ ఎన్నాయిరం కళాశాలలో పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళు అని చారిత్రక ఆధారాలు మనకు నేటికి లభ్యమైనాయి. తర్వాత పాండిచ్చేరి సమీపంలో ఉన్నటువంటి త్రిభువని కళాశాల, తర్వాత చెంగల్పట్టు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తరుముక్యుడల్ కళాశాల, ఇవి ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి వేదాంతాలను, తర్కశాస్త్రాన్ని బోధించినటువంటి కళాశాలల్లో ప్రధానమైనటువంటి కళాశాలలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ వ్యాకరణము, తర్వాత వైద్య విద్యకు సంబంధించి వీళ్ళు ప్రత్యేకమైనటువంటి కళాశాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. అంటే ఈరోజు ఏ రకంగా అయితే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, మెడికల్ కాలేజీలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయో అలాగే చోళులు కూడా వైద్య విద్యకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి మెడికల్ కాలేజీలను ఆ రోజుల్లోనే స్థాపించినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. వాటిల్లో ప్రధానమైనటువంటిది వచ్చేసి తిరుకుడుతురైలో ఉన్నటువంటి వైద్య కళాశాల. ఇందులో చరక సంహిత, వాగ్భటుడి అష్టాంగ హృదయ సంహితలు వీటిని బోధించేటటువంటి వాళ్ళు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఆయుర్వేద వైద్యానికి సంబంధించినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో మన దేశంలో అమల్లో ఉన్నటువంటిది ఆయుర్వేద వైద్యమే కాబట్టి ఆ వైద్య శాస్త్రంలోనే ఇక్కడ విద్యార్థులకు శిక్షణ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉండేటటువంటిది. తర్వాత ఇక సాహిత్య విషయానికి వచ్చినట్లయితే సంస్కృత, తమిళ భాషలు రెండూ బాగా అభివృద్ధి చెందినాయి. ఏ రకంగా అయితే పల్లవులు రాజభాషగా సంస్కృతాన్ని కలిగిన తమిళ భాషను అభివృద్ధి చేసినారో అలాగే చోళులు కూడా సంస్కృత, తమిళ భాషలను బాగా అభివృద్ధి చేసినారు. ముఖ్యంగా సంస్కృత విషయానికి వచ్చినట్లయితే సంస్కృతంలో చాలామంది గొప్ప కవులు ఈ కాలంలో ఉన్నారు, అనేక గ్రంథాలను రచించాడు. మొదటి పరాంతకుడి కాలానికి చెందినటువంటి వెంకటమాధవుడు అనేటటువంటి కవి ఋగ్వేదానికి భాష్యాన్ని రచించాడు. ఋగ్వేదం మనకు తెలుసు, మనకున్నటువంటి 4 వేదాలలో ఋగ్వేదం అనేటటువంటిది మొట్టమొదటిది ప్రాచీన వేదం అని మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం. తర్వాత రెండవ రాజరాజు కాలంలో ఉన్నటువంటి కేశవ స్వామి అనేటటువంటి కవి ఆయన ఒక సంస్కృత నిఘంటువును రచించినాడు. నానార్థ నవ సంక్షేమం అనేటటువంటి పేరుతో ఒక నిఘంటువు, అది కూడా సంస్కృత భాషకు సంబంధించినటువంటిది అనమాట. ఇక్కడ నిఘంటువు అంటే ఏమి? డిక్షనరీ. ఈరోజు మనకు అవసరమైతే మనం డిక్షనరీలను ఉపయోగించుకుంటున్నాం. అటువంటిది చోళుల కాలంలో సంస్కృత భాషకు కేశవ స్వామి ఒక డిక్షనరీని రచించడం అనేటటువంటిది జరిగింది. తర్వాత రామానుజాచార్యులు, ఈయన త్రిమతాచార్యుల్లో ఒకరు. త్రిమతాచార్యులు అంటే ఆదిశంకరాచార్యులు, అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని బోధించినటువంటి వారు. తర్వాత రామానుజాచార్యులు విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని బోధించినటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత మూడవ వారు మధ్వాచార్యులు, ఈయన ద్వైత సిద్ధాంతాన్ని బోధించినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళ ముగ్గురిని కలిసి మనం త్రిమతాచార్యులు అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తామన్నమాట. అందులో త్రిమతాచార్యుల్లో ఒకరు రామానుజాచార్యులు. ఈయన ప్రబోధించినటువంటి మతం విశిష్టాద్వైత మతం. ఆయన అనేక రచనలను చేశాడు. ముఖ్యంగా ఆయన చేసినటువంటి రచనల్లో మనం గమనించినట్లయితే భగవద్గీత, ఉపనిషత్తు, బ్రహ్మసూత్రాలకు ఆయన భాష్యాన్ని రచించినారు. తర్వాత అంతేకాకుండా చోళుల కాలంలో అనేక పురాణాలు కూడా రచింపబడినవన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా సంస్కృత సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి రచనలు. ఇక తమిళ సాహిత్యాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే తమిళ సాహిత్యానికి చోళుల పరిపాలనా కాలం ఒక స్వర్ణయుగం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ముఖ్యంగా శైవ వైష్ణవ మతాచార్యులు భక్తి గీతాలను రచించారు. తర్వాత జైన కవి అయినటువంటి తిరుతక్కదేవర అనేటటువంటి ఆయన జీవక చింతామణి అనేటటువంటి కావ్యాన్ని రచించినాడు. తర్వాత కల్లానార్ అనేటటువంటి కవి శివలీలలతో, అంటే శివుడికి సంబంధించినటువంటి మహత్యాలు, శివుడు చేసినటువంటి లీలలు వీటన్నింటినీ వర్ణిస్తూ కల్లాడం అనేటటువంటి కావ్యాన్ని తమిళంలో రచించినాడు. తర్వాత కులోత్తుంగుడి ఆస్థాన కవిగా ఉన్నటువంటి జయంగొండార్
కళింగట్టుప్పరణి అనేటటువంటి చారిత్రక కావ్యాన్ని రచించినాడు అన్నమాట. తర్వాత దీనికి తోడు తమిళంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వ్యక్తి కంబన్. ఆయన రామాయణాన్ని తమిళంలో రచించినాడు. దాన్ని కంబరామాయణము అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. ఇది కంబరామాయణము అనేటటువంటిది తమిళ రామాయణాల్లో చాలా గొప్ప రామాయణంగా పేరు పొందిందన్నమాట. అలాగే నంబి ఆండార్ ఆయన శైవ సిద్ధాంతం పైన 11 గ్రంథాలను రచించినాడు అనమాట. అంటే శైవ సిద్ధాంతము, అందులో ఉన్నటువంటి విశేషాలు, వాటి పుట్టుక, వీటన్నిటిని గురించి 11 గ్రంథాలకు పైగా రచించాడు. తర్వాత సెక్కిలార్, ఈయన కూడా తమిళంలో చాలా గొప్ప కవిగా పేరు పొందినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన తిరుత్తొండర్ పురాణము అనేటటువంటి ఒక పురాణాన్ని రచించాడు. దాన్నే మనం సింపుల్గా ఈరోజు ఏమని పిలుస్తున్నామంటే పెరియ పురాణము అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. తర్వాత తమిళ ఛందస్సును గురించి అమిత సాగరుడు అనేటటువంటి ఆయన యాప్పరుంగళం అనేటటువంటి ఛందస్సుకు సంబంధించినటువంటి గ్రంథాన్ని ఒకదాన్ని అమిత సాగరుడు అనేటటువంటి కవి ఈ చోళుల కాలంలో రచించడం జరిగిందనమాట. ఈ రకంగా సాహిత్యము బాగా అభివృద్ధి చెందింది. దానికి తోడు వాస్తు శిల్పకళల్లో కూడా పల్లవులు గొప్ప పేరు సాధించినారన్నమాట. అది చోళుల కాలంలో జరిగినటువంటిది వాళ్ళు కొనసాగించినారన్నమాట. అందుకే ఎస్ఆర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం అనేటటువంటి ఆయన ఏమంటారంటే చోళుల కాలంలో ద్రావిడ వాస్తు శిల్పం అత్యున్నత ప్రమాణాలను అందుకుంది. అంటే పల్లవుల కాలంలో ప్రారంభమైనటువంటి శిల్పకళ అనేటటువంటిది చోళుల కాలానికి వచ్చేటప్పటికి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి వచ్చింది. అదంతా కూడా ద్రవిడ శైలిలో ఉన్నటువంటి శిల్పం కాబట్టి ద్రావిడ వాస్తు శిల్పం అని బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పేర్కొనడం జరిగిందనమాట. తర్వాత చోళుల కాలంలో నిర్మించబడినటువంటి ఆలయాలను మనం చూసినట్లయితే వాటిని మనం 3 దశల్లో చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అందులో మొదటి దశకు సంబంధించినటువంటి ఆలయాలను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే నర్తమలైలోని విజయాలయ చోళీశ్వరాలయం, కన్ననూరులోని బాలసుబ్రహ్మణ్య ఆలయం, కుంభకోణంలో ఉన్నటువంటి నాగేశ్వరాలయం, తొండమనాడులో ఉన్నటువంటి ఆదిత్యేశ్వరాలయం, శ్రీనివాస నల్లార్లో ఉన్నటువంటి కొరంగనాథ ఆలయం, కొడంబలూరులో ఉన్నటువంటి ములర్ కోయిల్ అంటే ఇక్కడ ఇది తమిళ పదం, కోయిల్ అంటే ఆలయము అని అర్థం. ఇవన్నీ కూడా మొదటి దశలో నిర్మించబడినటువంటి ఆలయాలు. ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయంటే మండపము, అంతరాలయము, గర్భాలయం. అంటే గర్భాలయంలో ప్రధానమైనటువంటి దేవుడు ఉండేటటువంటి ప్రాంతం, దాని ముందు ఉన్నటువంటి మండపాన్ని వచ్చేసి అంతరాలయం అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. దానికి ముందు ఇంకొక మండపం నిర్మించబడింది అనమాట. ఆ మండపాన్ని సాధారణంగా ముఖ మండపం అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. తర్వాత విమానాలను చూసుకున్నట్లయితే ఏకతల ద్వితల విమానాలయం, అంటే ఒకే తలంతో పై వరకు నిర్మించబడేటటువంటిది. తర్వాత 2 తలలతో నిర్మించబడేటటువంటి ఆలయాలు. తర్వాత ఆలయాల్లో ద్వారపాలకులను ఏర్పాటు చేసేటటువంటి వాళ్ళు, అంటే దర్శనానికి వెళ్ళే సమయంలో ముఖమండపంలో కానీ అంతరాలయంలో కానీ ద్వారానికి ఇరువైపులా ద్వారపాలకులను ఏర్పాటు చేసేటటువంటి వాళ్ళు. ముఖ్యంగా వైష్ణవ దేవాలయాలు అయితే జయ విజయులను ద్వారపాలకులుగా ఏర్పాటు చేస్తారనమాట. తర్వాత పరివార దేవతలకు ఉపాలయాలను నిర్మించబడేటటువంటి వారు. ఉదాహరణకు మనం శివాలయాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి. శివాలయంలో వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, వీరభద్రస్వామి, చండికేశ్వరుడు, ఇటువంటి వాళ్ళంతా కూడా పరివార దేవతలుగా పిలుస్తామన్నమాట. ఈ పరివార దేవతలకు ఆలయ ప్రాంగణంలోనే చిన్న చిన్న ఉపాలయాలను నిర్మించి పూజా పునస్కారాలు జరిగేటటువంటి ఏర్పాట్లు వీళ్ళు చేసినారన్నమాట. ఇక 2వ దశ తీసుకున్నట్లయితే 2వ దశలో ఉన్నటువంటి ఆలయాలు తంజావూరులో ఉన్నటువంటి బృహదీశ్వరాలయము, తిరునల్వేలి సమీపంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదేశంలో ఉన్నటువంటి తిరువాల ఈశ్వరాలయము, తర్వాత గంగైకొండ చోళపురంలో ఉన్నటువంటి ఆలయం. ఇవన్నీ కూడా 2వ దశలో నిర్మింపబడినటువంటి ఆలయాలు అన్నమాట. అందులో మనం బృహదీశ్వరాలయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఇది ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపబడినటువంటి ఆలయం. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చాలామందిని ఆకట్టుకున్నటువంటి ఆలయం ఇది బృహదీశ్వరాలయం. మీరు ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూడొచ్చు అన్నమాట. దీన్ని క్రీస్తు శకం 985వ సంవత్సరం నుంచి 1014 వరకు పరిపాలించినటువంటి రాజరాజ చోళుడు నిర్మింపజేశాడు అన్నమాట. అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణం. 1003వ సంవత్సరంలో దీని నిర్మాణం ప్రారంభింపబడి 1010వ సంవత్సరంలో పూర్తి చేసినాడు అనమాట. అంటే దాదాపు 7 సంవత్సరాల కాలం ఈ ఆలయం నిర్మించేదానికి పట్టింది. ఈ
ఈ ఆలయానికి 2 ప్రాకారాలు, అంటే ప్రాకారం అంటే ఇక్కడ కాంపౌండ్ వాల్, 2 ప్రాకారాలు ఉన్నాయి. ఈ 2 ప్రాకారాల గోడల పైన కూడా చాలా ఎత్తైనటువంటి ప్రాకారాలు ఇవి, కోట గోడలను మరిపించే రకంగా ఉంటాయి. ఈ గోడల పైన నంది విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేయబడినాయి. తర్వాత ఆలయంలో ప్రధాన ఆలయానికి ఎదురుగా పెద్ద నంది మండపం ఏర్పాటు చేసింది. అందులో పెద్ద నంది ఉంది అన్నమాట. దాని కొలతలు చూసినట్లయితే 12, 19.5, 9 అడుగులు పెద్ద నందిని ఏర్పాటు చేసినారు. తర్వాత గర్భాలయ విమానం 200 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. మీరు చూడండి, ఈ చిత్రంలో చూసినట్లయితే మీకు గర్భాలయం అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. ఆ చూసేదానికి మనకు చిత్రంలో చిన్నగా కనిపిస్తున్న దాని ఎత్తు వచ్చేసి 200 అడుగుల ఎత్తు. తర్వాత దానిపైన గర్భాలయం పైన ఒక గుండ్రటి గోపురం లాంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేసినారు. దాన్ని అమలకము అని అంటారు. ఆ అమలకం వచ్చేసి 80 టన్నుల బరువు గల రాయి అన్నమాట. 80 టన్నుల బరువు ఉన్నటువంటి అమలకాన్ని 200 అడుగుల ఎత్తున్నటువంటి గోపురం పైన వాళ్ళు నిర్మించడం జరిగిందనమాట. 16 అంతస్తులతో ఈ విమానం నిర్మించారు. ఈ విమానం మీదంతా కూడా, ఈ గోపురం మీద అంతా కూడా రకరకాలైనటువంటి దేవతా శిల్పాలు, వివిధ శిల్పాలు, 108 రకాల శివతాండవ మూర్తుల విగ్రహాలు, ఈ రకంగా మొత్తం విగ్రహం 200 అడుగుల ఎత్తున్నటువంటి విగ్రహం అంతా కూడా శిల్పకళామయమై చూసేటటువంటి వాళ్లను కళ్ళు ఆర్పకుండా చూసేటట్టుగా చేసేటటువంటి గొప్ప శిల్పాలతో ఈ గోపురం అనేటటువంటిది దర్శనమిస్తుంది. ఇక గర్భాలయంలో చూసినట్లయితే ఆలయానికి మాదిరిగానే శివుడు కూడా లింగ రూపంలో అత్యంత పెద్దదైనటువంటి లింగ రూపంలో మనకు కనిపిస్తారన్నమాట. 23 అడుగుల ఎత్తు, 54 అడుగుల చుట్టుకొలతో బృహదీశ్వర స్వామి ఇక్కడ కొలువుదీరి ఉన్నారనమాట. ఈ ఆలయం ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఆలయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ప్రధానంగా ఈ బృహదీశ్వర ఆలయం గోపురాన్ని చూసినట్లయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి విశేషం ఏమిటంటే 200 అడుగుల ఎత్తు ఉన్నా దాని నీడ అనేటటువంటిది భూమి మీద పడకపోవడం గొప్ప విశేషం. అంటే మామూలుగా మనకేమవుతుంది, తూర్పున సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు, పడమరన అస్తమిస్తాడు. ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడైనా ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నట్లయితే తూర్పున సూర్యుడు ఉదయించేటటువంటి సమయంలో ఆ నీడ అనేటటువంటిది పడమర వైపున పడుతుంది. పడమర సూర్యుడు అస్తమించేటటువంటి సమయానికంటే మన నడినెత్తి దాటి పడమర వైపుకు సూర్యుడు మరలినప్పుడు నీడ అనేటటువంటిది తూర్పు వైపు ప్రసరిస్తుంది. అయితే ఈ ఆలయ గోపురం యొక్క నీడ అనేటటువంటిది పడకపోవడం అనేటటువంటిది ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విశేషంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అంత సాంకేతికమైనటువంటి పరిజ్ఞానంతో వీళ్ళు ఈ ఆలయాన్ని అనేటటువంటిది నిర్మించినారు. తర్వాత 3వ దశను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే తంజావూరులో ఉన్నటువంటి దారాసురంలో ఉన్నటువంటి ఐరావతేశ్వరాలయం, త్రిభువనంలో ఉన్నటువంటి కంపహారేశ్వరాలయం, ఈ 2 ఆ కాలం నాటి ఆలయాలు. అంతేకాకుండా ఈ 3వ దశలో శ్రీరంగంలో ఉన్నటువంటి రంగనాథస్వామి వారి ఆలయము, తర్వాత చిదంబరంలో ఉన్నటువంటి నటరాజస్వామి ఆలయాలు, ఇవన్నీ కూడా విస్తరింపబడినాయి. తర్వాత పంచలోహాలతో విగ్రహాలు తయారు చేయడం అనేటటువంటిది చోళుల కాలంలో బాగా అభివృద్ధి చెందిందన్నమాట. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో పంచలోహాలతో తయారు చేసినటువంటి విగ్రహాలను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే నటరాజస్వామి, పార్వతి, లక్ష్మి, భూదేవి ఇవన్నీ విగ్రహాలను తయారు అయినాయి. అంతేకాకుండా చిదంబరంలో ఉన్నటువంటి నటరాజస్వామి కంచు విగ్రహం అనేటటువంటిది చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ రకంగా చోళులు సాహిత్య సాంస్కృతిక కళారంగాల అభివృద్ధికి విశేషంగా కృషి చేసినారు. ఈ చోళుల కాలంలో ఉన్నటువంటి పరిణామాలు దక్షిణ భారతదేశంలోనే కాకుండా యావత్ భారతదేశంలోని ప్రాంతాలన్నింటిపైన కూడా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపినాయి. వీటి ద్వారా వీరు ఈ చోళులు అనేటటువంటి వాళ్ళు నేటికి కూడా చరిత్రలో చిరంజీవులుగా వర్ధిల్లుతున్నారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ఇప్పటి వరకు మనం పల్లవుల కాలంలో, తర్వాత చోళుల కాలంలో ఉన్నటువంటి సాహిత్య సాంస్కృతిక కళారంగాలను గురించి చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు చోళుల యొక్క గ్రామ పరిపాలనా విధానాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తాం. గ్రామ పరిపాలన లేదా స్థానిక స్వపరిపాలన విషయానికి వచ్చినట్లయితే చరిత్రలో ఇప్పటికీ కూడా సువర్ణాక్షరాలతో లిఖింపబడినటువంటి పరిపాలనా విధానము గ్రామ పరిపాలన అనేటటువంటిది చోళుల యొక్క గ్రామ పాలన.
అందుకే చోళులను ఏమంటారంటే భారతదేశంలో వినూతనమైనటువంటి పరిపాలనా పద్ధతులను అనుసరించినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తారు. ఇక్కడ నిర్దిష్టమైనటువంటి పరిపాలనా యంత్రాంగాన్ని రూపొందించారు, పరిపాలన కోసం కొన్ని సూత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు, పరిపాలనకు అవసరమైనటువంటి అర్హతలను ఏర్పాటు చేశారన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఈ పరిపాలనా విధానాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే రాజ్యంలో రాజు పరిపాలకుడు సాధారణంగా వంశపారంపర్యంగా అధికారం వచ్చేటటువంటిది, అది నిరంకుశమైనటువంటి రాజరికం, రాజును దైవాంశ సంభూతుడిగా భావించేటటువంటి వారు. తర్వాత పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం రాజ్యాన్ని వివిధ పాలనా విభాగాలుగా విభజించి పటిష్టమైనటువంటి పరిపాలనా యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. చోళులను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే చోళులు రాజ్యాన్ని కొన్ని మండలాలుగా విభజించారు. ఈ మండలాలు అనేటటువంటివి మొత్తం ఆ కాలంలో 8 మండలాలు ఉండేటటువంటివి. సాధారణంగా ఈ మండలానికి పరిపాలకుడిగా యువరాజు వ్యవహరిస్తూ ఉండేటటువంటి వాడు, లేదా రాజుకు సంబంధించినటువంటి బంధువులు, దగ్గర బంధువులు పాలకులుగా ఉండేటటువంటి వారు. ఈ మండలాలకు మొత్తం మనం చెప్పుకున్నాం 8 మండలాలు ఉన్నాయి అని. ఈ 8 మండలాలకు పరిపాలకులంతా కూడా యువరాజు లేదా రాజబంధువులే ఉండేటటువంటి వాళ్ళు. ఆ పరిపాలకుడిని వచ్చేసి రాజప్రతినిధి అనేటటువంటి పేరుతో పిలిచేటటువంటి వారు. తర్వాత మండలాలను తిరిగి వలనాడులుగా విభజించినారు. వలనాడు అనేటటువంటి పరిపాలనా యంత్రాంగం నిర్వహణకు ఒక సభ ఉండేటటువంటిది. ఆ సభను నాట్టర్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారన్నమాట. నాట్టర్ అనేటటువంటిది ఈ వలనాడులో పరిపాలనా వ్యవహారాలను నిర్వహించేటటువంటి ఒక సభ. తర్వాత వలనాడులను కుర్రం అనేటటువంటి పరిపాలనా విభాగాలుగా విభజించినారు. ఈ కుర్రాన్నే కొట్టం అనేటటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తారన్నమాట. దీని పాలకుణ్ణి ఉరుడయాన్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారన్నమాట. ఈ రకంగా రాజ్యాన్ని మండలాలుగా, మండలాలను వలనాడుగా, వలనాడులను కుర్రం లేదా కొట్టాలుగా విభజించి పటిష్టమైనటువంటి పరిపాలనా యంత్రాంగాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక పరిపాలనలో అత్యంత చిన్నదైనటువంటి ఇది వచ్చేసి గ్రామం. అంటే ఇక్కడ కొన్ని గ్రామాల సముదాయమే కుర్రం లేదా కొట్టంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ గ్రామ పాలన అనేటటువంటిది చోళుల కాలంలో చాలా గొప్పదైనటువంటిదిగా, విశిష్టమైనటువంటిదిగా పేరు పొందిందన్నమాట. ఈ గ్రామ పాలనను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే గ్రామ పాలనకు సంబంధించినటువంటి విశేషాలు పరాంతకుడు వేయించినటువంటి ఉత్తర మేరూరు శాసనంలోను, తర్వాత కులోత్తుంగ చోళుడు వేయించినటువంటి శాసనాల్లోనూ గ్రామ పాలనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మనకు తెలుస్తున్నాయి. గ్రామ పాలన తెలుసుకోవడానికి 2 శాసనాలు కూడా మనకు ఆధారాలుగా లభ్యమవుతున్నాయి అన్నమాట. ఈ శాసనాలను మనకు లభించినటువంటి ఆధారాలను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే గ్రామాల్లో స్వయం పరిపాలనా విధానం అమలులో ఉండేది. అంటే స్వయం పరిపాలనా విధానం అంటే ఆ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి పరిపాలనా వ్యవస్థ ఉండేటటువంటిది. అంటే ఒక్కొక్క గ్రామం ఆ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి పరిపాలనా వ్యవస్థను స్వయంగా ఆ గ్రామంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళే చూసుకునేటటువంటి విధానం అమల్లో ఉండేటటువంటిది అన్నమాట. సాధారణంగా గ్రామ పాలన అనేటటువంటిది గ్రామ సభ నిర్వహిస్తూ ఉండేటటువంటిది. అంటే పరిపాలన కోసం గ్రామంలో ఒక సభ అనేటటువంటిది ఏర్పాటు చేయబడి ఆ సభ నాయకత్వంలో గ్రామ పరిపాలన అంతా కూడా సాగుతూ ఉండేది. ఇటువంటి సభలను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే మనకు శాసనాల్లో 3 రకాలైనటువంటి పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి. అందులో మొట్టమొదటిది వచ్చేసి సభ, మహాసభ, తర్వాత పెరుంగూరి మహాసభ అనేటటువంటి పేర్లు మనకు శాసనాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కొన్ని గ్రామాల్లో పరిపాలన నిర్వహణ చేసేటటువంటి గ్రామ సభను సభ అని పిలిచేటటువంటి వాళ్ళు, మరికొన్ని గ్రామాల్లో మహాసభ అనేటటువంటి పేరుతో పిలిచేటటువంటి వాళ్ళు, ఇంకొన్ని గ్రామాల్లో పెరుంగూరి మహాసభ అనేటటువంటి పేర్లతో పిలిచేటటువంటి వాళ్ళు అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకునేటటువంటి అవకాశం ఉందన్నమాట. ఈ సభల్లో సభ్యులు ఉండేటటువంటి వాళ్ళు, ఈ సభ్యులను పెరుమక్కల్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు అనమాట. మనకు శాసనాలను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే పరిపాలన కోసం చోళుల కాలంలో 3 సభలు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుందన్నమాట. అందులో మొట్టమొదటిది వచ్చేసి ఊర్. ఈ ఊర్ అనేటటువంటి సభలో ఎవరు సభ్యులుగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళంటే బ్రాహ్మణేతరులైనటువంటి రైతు ప్రతినిధులు సభలో సభ్యులుగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత రెండవది వచ్చేసి సభ.
ఈ సభలో సభ్యులు ఎవరంటే బ్రాహ్మణ అగ్రహారంలోని వాళ్ళు సభ్యులుగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత మూడవది వచ్చేసి నగరం. ఈ నగర అనేటటువంటి సభలో వర్తక సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు సభ్యులుగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు. అంటే ఈ 3 సభలను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా సభల్లో ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఊర్లో సభ్యులు ఎవరు? రైతు ప్రతినిధులు. ఎక్కువగా ఆ కాలంలో వ్యవసాయం అనేటటువంటిది ఉండేటటువంటిది కాబట్టి రైతులు దేశంలో ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి రైతు ప్రతినిధులతో సభ ఏర్పాటు చేసింది అది ఊరు. తర్వాత రెండవది బ్రాహ్మణులు. ఆ కాలంలో విద్యాబోధన కానీ మిగతా విషయాలని కానీ వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుండే కాబట్టి వాళ్ళు సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి సభ. తర్వాత వర్తక వ్యాపారాలు కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందినాయి కాబట్టి ఆ సంఘాల ప్రతినిధులు ఉన్నటువంటి సభ నగరం. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు ఏమర్థమవుతుంది? రకరకాలైనటువంటి వర్గాలు, వృత్తులు వాళ్ళందరికీ కూడా పరిపాలనలో ప్రాధాన్యత కల్పించినారు అనేటటువంటిది మనకు స్పష్టం అవుతుందన్నమాట. తర్వాత పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం గ్రామాన్ని 30 వార్డులుగా విభజించినారనమాట. వార్డును ఏమని పిలిచేటటువంటి వాళ్ళంటే కుటుంబులు అని పిలిచేవాళ్ళు. అంటే ప్రతి గ్రామం కూడా 30 కుటుంబుల సమూహము. ఈరోజు కూడా మనం చూసినట్లయితే గ్రామాల్లో గ్రామ పంచాయతీకి కానీ లేదా పట్టణాల్లో మున్సిపాలిటీకి కానీ లేదా నగర పంచాయతీలకు కానీ మెంబర్లు ఉంటారు. అంటే వార్డులుగా విభజించడం జరిగింది. చాలా ప్రాచీన కాలంలోనే ఈ వ్యవస్థను వీళ్ళు అమలు చేసినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ప్రతి గ్రామం కూడా 30 కుటుంబులుగా విభజింపబడిందన్నమాట. ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక సభ్యుడు ఎన్నుకోబడతాడు. ఈరోజు కూడా చూడండి, మనం ఏం చేస్తున్నాం, పంచాయతీకి కానీ లేదా మున్సిపాలిటీకి కానీ ఒక్కొక్క వార్డు నుంచి ఒక సభ్యుడిని ప్రతినిధిగా ఎన్నుకుంటాం, అందరూ ఓట్లేసి. అలాగే ఇక్కడ కూడా ప్రతి కుటుంబం అంటే ఇక్కడ మనం వార్డు అని చెప్పుకున్నాం, ఒక్కొక్క వార్డు నుంచి ఒక్కొక్క సభ్యుడిని గ్రామ సభకు ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మనకు 30 వార్డులు ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రామ సభలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారు? 30 మంది సభ్యులు ఉంటారన్నమాట. వీళ్లకు కొన్ని అర్హతలు నిర్ణయించబడినాయి అన్నమాట. వార్డు సభ్యుడిగా ఎన్నిక కావడానికి కొన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి. అవేమిటంటే 4.5 ఎకరం భూమి కలిగి ఉండాలి. అంటే సభ్యుడిగా ఉండదలిచినటువంటి వ్యక్తి 4.5 ఎకరాన్ని భూమిగా ఆ గ్రామంలో కలిగి ఉండాలి, సొంత ఇల్లు ఉండాలి. తర్వాత 35 నుంచి 70 సంవత్సరాల మధ్య వయసు వారై ఉండాలి. అంటే 35 లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు అర్హత లేదు, 70 మించినటువంటి వృద్ధులకు సభ్యులుగా ఉండేందుకు అర్హత లేదు. తర్వాత వేద మంత్రాలు ధర్మశాస్త్రాల్లో పరిజ్ఞానం ఉండాలి. అంటే ఆ కాలంలో తీర్పులు కానీ పరిపాలనా వ్యవస్థ అంతా కూడా ఏమి వేదాలను బేస్గా చేసుకొని, మంత్రాలను బేస్గా చేసుకొని, ధర్మశాస్త్రాలను బేస్గా చేసుకొని జరుగుతూ ఉండేటటువంటిది. కాబట్టి వీటిల్లో కనీస పరిజ్ఞానము అనేటటువంటిది ఉండాలా అనేటటువంటిది అర్హతగా నియమించినారు. చూడండి, పోటీ చేసేటటువంటి సభ్యులకు అర్హత నిర్ణయించడము అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో, అది కూడా నిరంకుశమైనటువంటి రాచరికాలు వర్ధిల్లుతూ ఉండేటటువంటి కాలంలో. తర్వాత కొన్ని అనర్హతలు కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ అనర్హతలు ఏమిటంటే గత 3 సంవత్సరాల్లో సభ్యులుగా ఉన్నవారు సభ్యులుగా ఉండేందుకు అనర్హులు. అంటే ఒకసారి గ్రామ సభలో సభ్యుడిగా 3 సంవత్సరాలు పనిచేసి ఉంటే వాళ్ళు తిరిగి ఉండేదానికి అర్హత లేదు. తర్వాత దుర్వ్యసనాలు ఉన్నటువంటి వారు, తర్వాత అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించినటువంటి వారు, గతంలో సభ్యుడిగా ఉండి లెక్కలు చూపనటువంటి వాళ్ళు మరియు వారి బంధువులు, తర్వాత పంచమహాపాపాలు చేసినటువంటి వారు. పంచమహాపాపాలు అంటే బ్రాహ్మణహత్య, గోహత్య, స్త్రీహత్య ఇటువంటివి అన్నమాట. ఈ పాపాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు మరియు వాళ్ళ బంధువులు. తర్వాత దుస్సాంగత్యం ఉండి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే తప్పుడు పనులు చేసి శిక్ష విధిస్తే ఏదైనా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటారు, అటువంటి వాళ్ళు కూడా అర్హులు కాదు. తర్వాత మానసిక రుగ్మతలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట, మానసికంగా వీక్గా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత ఇతరుల ఆస్తిని దొంగలించినటువంటి వాళ్ళు, నిషిద్ధాహారం స్వీకరించినటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళంతా కూడా అనర్హులుగా ప్రకటించినారన్నమాట. చూడండి, అర్హతలు ఏ రకంగా నిర్ణయించినారో అనర్హతలు కూడా నిర్ణయించడం అనేటటువంటిది చోళుల గ్రామ పరిపాలన ఉన్నటువంటి గొప్ప విషయం. అంటే గ్రామ పరిపాలన అంత పటిష్టంగా ఉండాలంటే సభ్యులు మంచి వాళ్ళై ఉండాలా అనేటటువంటి భావనను వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చినారు. అందుకే ఈ రకమైనటువంటి ఏర్పాట్లను మనం చేసినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత ఈ ఎన్నిక అనేటటువంటిది ఏమవుతుందంటే కుడివోలై పద్ధతిలో ఎన్నిక జరుగుతుంది. కుడివోలై పద్ధతిలో ఎన్నిక జరుగుతుంది. ఈ కుడివోలై పద్ధతి అంటే ఏమిటి అనేటటువంటి దాన్ని
మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే మనం చెప్పుకున్నాం, ప్రతి గ్రామంలో 30 కుటుంబులు అంటే 30 వార్డులు ఉంటాయి అని, ఒక్కొక్క వార్డు నుంచి ఒక్కొక్క మెంబర్ను ఎన్నుకొనడం జరుగుతుంది అని. ఈ ఎన్నిక విధానాన్ని ఏమంటామంటే కుడువోలై అనేటటువంటి పద్ధతిలో పిలుస్తారు. అదేమిటంటే ఒక వార్డుకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలంతా కూడా ఒకచోట సమావేశమవుతారు. సమావేశమై గ్రామ సభలో సభ్యులుగా అర్హత కలిగినటువంటి వాళ్ళు, ఉండదలుచుకున్నటువంటి వాళ్ళ పేర్లను తాటాకుల మీద రాసి ఒక పెద్ద బిందెలో, ఒక రాగి బిందెలో ఆ పేర్లన్నింటినీ వేసేటటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. వేసిన తర్వాత ఈ విషయాలు ఏమీ తెలియనటువంటి ఒక చిన్న పిల్లవాడిని పిలిచి ఆ రాగి బిందెలో వేసినటువంటి ఆ పేర్లు ఉన్నటువంటి తాటి పత్రాలు ఉన్నాయి కదా, వాటన్నింటినీ బాగా కదిపించి అందులో నుంచి ఆ పిల్లవాడి చేత ఒక తాటి పత్రాన్ని తీసి ఇంకొక బిందెలో వేయించేటటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత ఈ ఎన్నిక నిర్వహించడానికి నియమించబడినటువంటి అధికారి లేదా మధ్యవర్తి అనేటటువంటి వాడు ఏం చేశామంటే ఆ పిల్లవాడు ఒక బిందెలో అది వేసిన తర్వాత, ఒక పత్రం వేసిన తర్వాత, తాటాకు పత్రం, ఆ తాటాకు పత్రాన్ని అందరికీ చూపించి, అంటే బిందెలో నుంచి బయటికి తీసుకొని అందులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేరు చదివేటటువంటి వాడు అన్నమాట. పేరు చదువుతూనే అందరూ అతన్ని సభ్యుడిగా ఒప్పుకుంటూ అంగీకారం తెలియజేసేటటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. ఈ రకంగా ఎన్నిక పద్ధతి ఉండేది. దీన్నే కూడువోలై పద్ధతిలో ఎన్నిక జరిగేటటువంటిది అన్నమాట. ఇట్లా 30 వార్డులకు 30 సభ్యులను ఎన్నుకునేటటువంటి వాళ్ళు. ఈ చూడండి ఎంత పకడ్బందీగా, అంటే ప్రజలందరూ కూడా ఎన్నికల్లో పాల్గొనేటటువంటి పద్ధతిని చేశారు. తర్వాత ప్రజలందరూ కూడా ఎన్నికైనటువంటి సభ్యుడిని ఆమోదించేటటువంటి పద్ధతిని ఏర్పాటు చేశారు. ఒకవేళ ఎన్నికైనటువంటి అభ్యర్థి ఎవరికైనా ఇష్టం లేకపోయినట్లయితే వాళ్ళు అక్కడ బహిరంగంగా ప్రకటించేటటువంటి అధికారాన్ని కూడా ప్రజలకు ఇచ్చినారు. అయితే అటువంటివి జరిగినటువంటి దాఖలాలు మనకు చరిత్రలో కనిపించడంలే. ఈ రకంగా కుడువోలై పద్ధతిలో 30 వార్డులకు 30 మంది సభ్యులను ఎన్నుకుంటారు. వీళ్ళంతా కలిసి గ్రామ వ్యవహారాలు నిర్వహించేటటువంటి, గ్రామ పరిపాలన వ్యవహరించేటటువంటి సభగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. ఈ 30 మంది సభ్యులు మళ్ళా తిరిగి వివిధ సంఘాలుగా విభజింపబడేటటువంటి వాళ్ళు. ప్రధానంగా 4 సంఘాలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటంటే గ్రామ సమిష్టి వ్యవహారాలను నిర్వహించేటటువంటి సంఘం ఒకటి, ఏరివారియం అంటే చెరువుల యొక్క అజమాయిషీని, చెరువుల అజమాయిషి అంటే ఏమి, ఇక్కడ వ్యవసాయానికి నీళ్లు అవసరం. ఆ నీరు అంతా కూడా వర్షం వచ్చినప్పుడు చెరువుల్లో వచ్చి చేరితే వాటిని బాగు చేయడము, నీరు నిల్వ ఉండడానికి ఏర్పాట్లు చేయడము, తర్వాత ఆ నీటిని వ్యవసాయ భూములకు మళ్లించేందుకు కాలువలు సక్రమంగా ఉన్నాయా లేదా, లేకపోతే తవ్వించడము, రిపేర్ చేయించడము, వీటన్నింటినీ అజమాయిషీ చేసేటటువంటి సంఘం. దాన్ని ఏరివారియం అంటాం, చెరువుల అజమాయిషీ కోసం ఒకటి. తర్వాత తోటవారియం, ఉద్యానవనాల పెంపకం కోసం ఒకటి. తర్వాత దేవాలయాల నిర్వహణ కోసం ఒకటి. మనం చెప్పుకున్నాం, చోళులు అనేక దేవాలయాలు నిర్మించినారు. ఏదో దేవాలయం నిర్మించినాం మన పని అయిపోయింది అనుకుంటే కాదు, వాటిని నిర్వహించాలా. దేవాలయము అనేటటువంటిది కేవలం ఒక భగవంతుడు కొలువు తీరినటువంటి ప్రాంతమే కాదు, భగవంతుడు కొలువు తీరేతో ప్రాంతంతో పాటు దేవాలయం అనేటటువంటిది ఆ కాలంలో సాహిత్య, విద్యా కేంద్రంగా, సామాజిక కేంద్రంగా విరాజులతో ఉండేటటువంటిది అనమాట. కొన్ని దేవాలయాల్లో విద్యాబోధన జరుగుతూ ఉండేటటువంటిది. తర్వాత అన్నదానాన్ని ఏర్పాటు చేసేటటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత వివిధ రకాలైనటువంటి వృత్తి కళాకారులు, ఉదాహరణకు భజంత్రులు కానీ ఇటువంటి వాళ్ళంతా కూడా అందులో భాగమై ఉండేటటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత ఊరేగింపులు జరిగినటువంటి సమయంలో వాటిని మోసేటటువంటి వాళ్ళు. ఈ రకంగా దేవాలయం అనేటటువంటిది కేవలం ఒక భగవంతుడు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కాదు, ఒక సామాజిక కేంద్రం. సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల వారికి ఉపయోగపడేటటువంటి ఒక సామూహికమైనటువంటి కేంద్రం. ఆ దేవాలయాల నిర్వహణ కోసం ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత నీటిపారుదల సౌకర్యాల నిర్వహణ కోసం ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత న్యాయాధికార సంఘం ఏర్పాటు చేశారు. సో ఈ రకంగా 30 మంది సభ్యులు కలిసి 6 సంఘాలుగా ఏర్పడి వారికి కేటాయించినటువంటి కార్యక్రమాలను వారు నిర్వహిస్తూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు అనమాట. ఈ రకంగా గ్రామ పరిపాలన అనేటటువంటిది ఈ వీరి నాయకత్వంలో సాగుతూ ఉండేటటువంటిది. దానికి తోడు వీళ్ళు చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలను చూసినట్లయితే పన్నులు విధించడం, అంటే వ్యవసాయం మీద కానీ, లేదు వ్యాపార రంగం మీద కానీ, పరిశ్రమల మీద కానీ పన్నులు విధించడం, తర్వాత ఆ పన్నును వసూలు చేయడం,
అందుకు సంబంధించినటువంటి రికార్డులన్నింటినీ కూడా సక్రమంగా నిర్వహించడం. తర్వాత గ్రామంలో ఏవైనా తగాదాలు ఏర్పడినట్లయితే, ఎవరి మధ్య అయినా కానీ భూ విషయం కానీ ఇంకో విషయం కానీ తగాదాలు ఏర్పడినట్లయితే ఆ తగాదాలను తీర్చడం. తర్వాత ఆ గ్రామానికి రక్షణ వ్యవస్థ వంటి వ్యవస్థను ఒకదాన్ని, అంటే రక్షణ వ్యవస్థ, కాపలా వ్యవస్థను ఒకదాన్ని నిర్వహించడం. ఇటువంటి విధులన్నింటినీ కూడా ఈ గ్రామ సభలో నిర్వహిస్తూ ఉండేటటువంటివి. చూడండి, ఇక్కడ పన్నుల విధింపు కూడా గ్రామ సభలకే ఇచ్చినారు, వసూలు కూడా గ్రామ సభలకే ఇచ్చినారంటే ఆ గ్రామంలో ఎటువంటి పంటలు పండుతున్నాయి, ఏం పడుతున్నాయి, వర్షాలు వస్తున్నాయా లేదా, నీటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయా లేదా కరువులు వస్తున్నాయా లేదా అనేటటువంటిది పరిశీలించి అక్కడికక్కడే పన్నులు విధించేటటువంటి పద్ధతి. ఒకవేళ కరువు వచ్చిందనుకోండి, పంటలు పండలేదనుకోండి, ఎవరో ఎక్కడో రాజ్యంలో కూర్చొని ఏ పరిపాలనా విభాగంలోనో లేదో రాజరిక వ్యవస్థతో పన్నులు నిర్వహించినట్లయితే కట్టడం అనేటటువంటిది రైతులకు కష్టమవుతుంది. అట్లా కాకుండా గ్రామంలోనే ఈ రకమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం అనేటటువంటిది రైతుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎంత గొప్ప పరిపాలనా వ్యవస్థను వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసినారో మనకు అర్థమవుతుంది. తర్వాత కొంతమంది గ్రామాల్లో ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఉన్నా కానీ వాళ్ళ అధికారం ఏమిటంటే కేవలం నామమాత్రం మాత్రమే. అంటే గ్రామ సభ చేసేటటువంటి పరిపాలనను వాళ్ళు పరిశీలించడమే. అంటే మనం ఈరోజు ఆధునిక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మనం చెప్పుకుంటున్నాం, రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్లు కానీ ఈ రకమైనటువంటి వాళ్ళంతా ఏమి కేవలం వాళ్లకు నామమాత్రమైనటువంటి అధికారాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయో, ఇక్కడ చోళుల కాలంలో ఉన్నటువంటి గ్రామ పరిపాలనా వ్యవస్థలో కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి అధికారం గ్రామంలో ఉన్నటువంటి 30 మంది సభ్యులతో కూడుకున్నటువంటి సభకు ఉంటే, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు కేవలం నామమాత్రమైనటువంటి అధికారాలను కలిగి ఉండేటటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ గ్రామ పరిపాలనా వ్యవస్థను పరిశీలిస్తే మనకేమర్థమవుతుంది, గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కార్యక్రమం గ్రామ సభే నిర్వహిస్తోంది. అంటే వివాదాలు వస్తే తీర్పు వస్తోంది, పన్నులు విధిస్తోంది, వసూలు చేస్తోంది, అందుకు సంబంధించినటువంటి రికార్డులను నిర్వహిస్తోంది, తర్వాత గ్రామ రక్షణ చేస్తోంది. సో వీటన్నింటి వల్ల ఏమవుతుంది, ఏవైనా సమస్యలు వచ్చినట్లయితే వెంటనే పరిష్కరింపబడతాయి, సత్వరం పరిష్కరింపబడతాయి. కాబట్టి ఏమవుతుంది, గ్రామాలన్నీ కూడా స్వయం సమృద్ధి చెందినాయి. స్వయం సమృద్ధి చెందడం అంటే ఏమిటి, ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం అభివృద్ధి చెందింది, దానికి కావలసినటువంటి అవసరాలన్నీ ఆ గ్రామమే సమకూర్చుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పాటు చేసుకుందన్నమాట. ఏదో ఇంకో ప్రాంతం మీదనో లేదా రాజ్యం మీదనో రాజు మీదనో ఆధారపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి లేకుండా దాదాపు చోళుల పరిపాలనా కాలంలో ఉన్నటువంటి గ్రామాలన్నీ కూడా స్వయం సమృద్ధి చెంది ఆర్థికంగా చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిగా ఉన్నాయి. మనం గమనించినట్లయితే గ్రామం బాగా అభివృద్ధి చెందిందనుకోండి, గ్రామం ఆర్థికంగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండిందనుకోండి, గ్రామం తర్వాత ఉన్నటువంటి పరిపాలన యంత్రాంగం, దాన్నే మనం ఇక్కడ కుర్రం కొట్టం అనుకున్నాం, ఆ కుర్రం కొట్టం ఆర్థికంగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది. కుర్రం కొట్టం ఆర్థికంగా బాగా అభివృద్ధి చెందిందనుకోండి, దానికన్నా ఉన్నతమైనటువంటి వలనాడు ఉన్నతమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. వలనాడు ఆర్థికంగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండిందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా రాజ్యం, మండలం, రాజ్యం అభివృద్ధి చెందుతాయి అన్నమాట. అంటే గ్రామం స్వయం సమృద్ధి చెంది ఆర్థికంగా ఉన్నత దిశలో ఉండడము అనేటటువంటిది రాజ్యాభివృద్ధికి దోహదం చేసింది. రాజ్యాభివృద్ధి బాగా జరిగి ఆర్థికంగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండింది కాబట్టే చోళులు సాహిత్య కళా రంగాల్లో అంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందినారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే గ్రామ స్వయం పాలన అనేటటువంటిది వీటన్నింటికి పరోక్ష కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ రకంగా విశిష్టమైనటువంటి గ్రామ పాలనా వ్యవస్థను నిర్మించినటువంటి చోళులకు, తర్వాత వారి గ్రామ పాలనా వ్యవస్థకు చరిత్రలో ఈనాటికి కూడా గొప్ప స్థానం ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది పల్లవ యుగానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు. రాబోయే కార్యక్రమాల్లో మరికొన్ని అంశాలను గురించి మనం చర్చించుకుందాం.
Hi viewers, welcome to AP Mana TV program. Today we are going to discuss about agarose gel electrophoresis. Before that, myself T. Vijayasri, lecturer in biochemistry, working in Government College for Women. So, agarose gel electrophoresis is one of the major technique used for the isolation purpose. So, here we will see about the principle, method and applications of these agarose gel electrophoresis. In our previous class, we have seen that electrophoresis is nothing but the separation of charged molecules based on their charge and size within a matrix. So, here we are having a mixture of molecules having different size and charge. So, first of all, they will be separated based on charge, not only on charge but also on size. Here we get separation. So, these molecules can be analyzed or identified or purified. This was the major principle that we performed using electrophoresis. Hence, we are using electrophoresis for the separation, mainly to analyze, identify and purify the samples. So, under the influence of electric field, molecules move from cathode to anode. So, when the molecules are having charge, they migrate from one electrode to the other electrode when we apply the electric field. Hence, the molecules move from one electrode to the other electrode. Coming to the types of gel, many types of gels have been applicable, but mostly used are starch, agar, polyacrylamide, agarose and cellulose acetate. But today we are going to know in detail about agarose, the usage of agarose in electrophoresis, hence we calling it as agarose gel electrophoresis. The principle of agarose gel electrophoresis is the separation method frequently used to analyze the DNA fragments. It was the convenient method to analyze and to determine the size of DNA molecules in the range of 500 to 30,000 base pairs. So, this is the major principle involved in agarose gel electrophoresis, which is used to analyze the DNA and isolate the DNA fragments. For this, we require many material like agarose, the gel that is used for the separation, and the mobility is required through the buffer component, and to perform this experiment we need electrophoretic unit. To see the DNA fragments we need staining agents, and also to compare the molecular weight of DNAs we need DNA ladder, and also the sample that we need to separate in the electrophoresis. So, these are the main requirements we require to perform agarose gel electrophoresis. Now, coming to agarose. What is agarose? Agarose is a polysaccharide which is extracted from the red seaweed. This polysaccharide is a polymer of agarobiosis units. So, agarobiosis is the disaccharide which is having D-galactose and 3,6-N-hydro L-galactopyranose. So, this was the galactose unit and this was the N-hydrogalactose unit. These two are linked by 1,3 linkage, alpha 1,3 linkage. So, this forms agarobiosis. This disaccharide polymerized to form agarose. So, agarose, when it get dissolved in boiling water, it will be completely dissolved and it stays in liquid state. But if the temperature is decreased to 40 degrees, less than 40 degrees, automatically the boiled agarose will get solidified. So, we will get the gel format of the agarose. So, and during that polymerization, the pores will be formed. The pore size is determined based on the concentration of the agarose that we are using. So, if we increase the concentration of agarose, the porosity of the gel will decrease, whereas if we decrease the concentration of agarose, the porosity will increase, the vice versa relation. Hence, agarose gels pore size depends on the concentration of the agarose we are using. And these gels are very fragile. They are actually hydrocolloids. So, they are formed by weak hydrogen and hydrophobic interactions. So, when we look into the
gel structure. So this was the format that exists in solution. In the initial stage they polymerize in such a manner, and in the final stage we will get the polymer of agarose. So these are the pores through which the molecules, the macromolecules will get migrated. So this was the view of microscopic structure. When we observe under microscope, this will be the view of the agarose gel. So to form the agarose of different concentrations, the concentration based the separation of the DNA. If it is about 0.3%, then we can separate DNA, linear DNA strand of 5 to 60 kilobase pairs. So this was the format how we can separate the DNA fragments using various concentrations, where we require agarose 50x TAE buffer, and with this we can prepare the agarose. So because the pores of an agarose gel are large in size, agarose is used to separate the macromolecules, mainly nucleic acids, large sized proteins, and even protein complexes. So very large molecules can be separated using agarose gel electrophoresis, whereas in earlier class we have seen that SDS page is used for the separation. So here in SDS page we will separate the protein structures which are of high molecular weight, but in agarose more than the structure of proteins, high molecular weight of proteins can be separated using agarose gel electrophoresis. Hence agarose gel electrophoresis is having more porosity compared to the SDS page. And to form the agarose gel we need a buffer. Even for the mobility of the reactions we need buffer. So various buffers can be used, especially the majorly used buffers are TAE buffer, TBE buffer, TPE buffer, and sodium borate buffer. TAE buffer is used when we recover the DNA. When we need the DNA for the further usage, then we use TAE buffer. Here we can use DNA size up to 12 kilobase pairs or more, and its ionic strength is very low, buffering capacity is also low. Coming to TBE buffer, using this buffer we cannot recover DNA. So only for isolation purpose we can use TBE buffer, and also this buffer is used only for less than 1 kilobase pair DNA. And here the mobility of DNA also decreases due to TBE buffer, whereas the ionic strength is high under TBE buffer. Coming to TPE buffer. TPE buffer also used for the recovering the DNA, which can be used for later purpose. So this is used only for single stranded DNAs, not for double stranded DNA. If we are isolating single stranded DNA, we have to use TPE buffer, and this buffer is having high buffering capacity, but this TPE buffer interact with phosphate sensitive reactions. Coming to sodium borate buffer, it is used for high voltage. When we have to use high voltage during the process, then we have to use sodium borate buffers, because high voltage provides faster movement of the molecules, so that the entire experiment can be done very fast. The resolution will be faster. Sodium borate buffer is also best for quick analytical gels of purified DNA, especially when the DNA is from restriction digestion fragments. So for those purpose we can use sodium borate buffer. Let us see individually the importance of buffers, the composition of those buffers. Coming to TAE. TAE means tris acetate EDTA. Tris acetate EDTA. So this
tris acetate EDTA is prepared generally in 50x stock solution. X represent the concentration. So 50x stock solution can be prepared by using tris base, glacial acetic acid and EDTA, tetraethylene diamine tetraacetic acid. So using this we can prepare tris acetate EDTA buffer. So coming to the composition, we need 242 grams of tris, 57.1 ml of glacial acetic acid and 100 ml of 0.5 molar EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid we need of 0.5 molar. So this will make it a stock solution. For working condition we need only 1x, only one concentration of the stock solution is used, which is having the concentration of 40 millimolar tris acetate for 1 millimolar EDTA. This was the final concentration that we used during the experiment. So the stock solution can be preserved, and hence we prepare stock solution, and working solution will dilute that and use for during the experiment. Coming to tris. So tris is the base that is used, which is tris hydroxymethyl aminomethane. Tris hydroxymethyl aminomethane. So hence it is having amine. This was the base, and acetic acid group. So buffer is nothing but the combination of acid and base which maintain the constant pH. Hence base as tris and acid as acetic acid were used under TIE buffer. In molecular biology, the TIE buffer is used in majorly in agarose electrophoresis, especially for the separation of both DNA and RNA fragments. This buffer is maintained at pH 8.3. The pH 8.3 is maintained why? Because that alkaline condition is best protected against hydrolysis. So to protect DNA against hydrolysis, it has to be maintained in alkaline condition. And the usage of EDTA in tris buffer, TIE buffer is, it acts as a chelating agent. So it chelates divalent ions, especially the magnesium ions. Why? Because the magnesium ions are best ions for the activity of the enzyme DNase. So this keeps the DNA safe while running the gel. Hence EDTA is used along with tris and acetic acid. Coming to tris borate EDTA buffer. TBE means tris borate EDTA. So tris was the base, boric acid is the acid group, and EDTA is used. When compared to TIE buffer, TBE buffer is also well used, but it is mainly used when we need to require sharper DNA bands. When we have to yield very sharp bands, then we prefer TBE buffer instead of TAE. And as we have seen earlier, TBE buffer is used for smaller fragments, not for large DNA fragments. So this was the disadvantage of TBE buffer, but to yield sharp bands we require TBE buffer. Coming to ethidium bromide. So ethidium bromide was the dye which we use to visualize the DNA fragments after isolation. So DNA has to be visualized by ethidium bromide. So the concentration required for ethidium bromide for the visualization or staining the DNA gels is about 0.5 to 1 microgram per ml. This was a fluorescent dye. This intercalates between nucleic acids, hence we will get the fluorescence. So wherever DNA is present, the molecule will get fluoresce because of the intercalation of this dye in between the nucleic acid bases.
So this was the convenient detection of DNA fragment in gels generally used. So this was the DNA strand having different bases. If ethidium bromide is added to this DNA sample, then this ethidium bromide will intercalate between the bases. So how it intercalates we can see in this picture. So this red color is the ethidium bromide. So between the bases of two strands, between the bases, the ethidium bromide is getting intercalated. So when observed under UV light, we can see the fluorescence of this ethidium bromide. So UV absorbance is maximum at 300 and 360 nanometers for this, and the emission maximum is at 590 nanometers. So detection limit of bound DNA is 0.5 to 5 nanogram per band. So this limit is about 0.5 to 5 nanogram, and the ethidium bromide that we are using as the dye is mutagenic. Hence care should be taken while handling the dye, because any mishandling may leads to mutagenesis. So to avoid that, we should handle it very carefully. Better use gloves. As it is mutagenic, we can prefer alternative methods. So there are many alternatives to ethidium bromide. Few of them are mentioned here: methylene blue, SYBR green, Biorad Biosafe DNA stain, Wards Quick View DNA stain, Carolina blue stain, etc. These can be used as alternatives of ethidium bromide. To use these alternatives, we are having the advantages like they are inexpensive, so cost effective, so we can prefer those dyes. These are also less toxic, because ethidium bromide is mutagenic, we cannot prefer that, but these all these dyes, methylene blue, SYBR green, all these dyes were less toxic compared to ethidium bromide. And for this, UV light is not required for the visualization of the DNA bands, and as they are not toxic, we can dispose them safely. Whereas to dispose the gels where ethidium bromide is added, for those disposal is hazardous. Hence disposal can be, some care should be taken during disposal also. But these alternatives for ethidium bromide were also having few disadvantages. The disadvantages are like they are less sensitive. Ethidium bromide can be long staining, but these are less sensitive, so stain will be removed later on. And these dyes require more amount of DNA for visualization, whereas for ethidium bromide only minute amount can be sufficient. Nanogram 0.5 to 5 nanogram per ml per band can be sufficient for visualization, but whereas for these dyes, the other dyes like methylene blue, SYBR green, all these require excess amount of DNA. And also for staining and also destaining, more amount of time is required. More time is required for staining and destaining using the other dyes like methylene blue, SYBR green, Biorad, etc. So these are few disadvantages. Coming to electrophoretic unit. So this was the electrophoretic unit used for the agarose gel electrophoresis. So here we can see this was the electrophoretic unit having two electrodes, anode and cathode, and it is also having comb used for making the wells, and a casting tray. So in this casting tray we need to prepare the gel, and using this comb we will prepare the wells in the casting tray.
Let us see how to prepare this. So we need to prepare the gel. We need to add TIE buffer to the agarose gel, 1x TIE buffer, and then boil it. Then after cooling, we need to pour the gel into the casting tray. So after it gets solidified, remove the comb carefully so that we can visualize the wells like this. So in these wells we need to place the sample. So these are the wells which are formed by placing this comb. When we place this comb, the region where here these tips are used for forming the wells. So here gel won't form. Hence that was the clear area where we can place the sample in these wells. So when the gel gets solidified, we need to place it in the electrophoretic unit. And then we need to add buffer. We need to add the buffer until the gel has to be immersed in the buffer. So after immersing, then check for the electrodes whether the power is supplying or not. So if we apply electricity, we can see the supply of movement of the power. If the bubbles are coming here, you can see here the power is not connected. Here we are applying the power. So if the power was applied, we can see those bubbles. So after checking for the electricity, then we need to add samples. So we need to add sample very carefully. Into the well present in the here. So very care should be taken so that it won't come outside. So you might have observed while adding the sample we are having color. So why the usage of color? That was the staining agent that we are using. The staining agent is used for the monitoring the progress of electrophoresis. How the electrophoresis is being carried, that has to be analyzed using the staining dye. And the tracking dyes are used to visualize the naked to visualize how much extent they are moving, because the dye is visible for our naked eye. Hence we use dyes to track the extent of electrophoresis. Generally used tracking dyes were xylene cyanol, bromophenol blue, orange G. These are used as tracking dyes. The mobility of tracking dyes also varies depending on the concentration of agarose and the type of agarose used, because we have seen earlier that agarose is extracted from seaweed,
but many impurities will be present during the extraction. So, it depends on the extent of purity. So, the mobility also depends on the extent of concentration of agarose and also the type of agarose that are used. Coming to the properties of those staining dyes. So, the staining dyes, it was used to add color to the sample, which is simplifying the loading process. So, using that we can observe whether it is whether the sample is getting loaded or not, and the density of sample has to be increased because if we have the increased density, then the sample will sink into the well. If not, it will merge in it will come out of the well, because it is having the gel was immersed in the buffer. So, if the sample is not having the sufficient density, then it will mix with the buffer and flows along with the buffer, so that the entire gel may get disturbed. Hence, the sample has to sink into the well, and through that well the adsorption will occur when power was supplied. And the dyes, they ionize in electric field. So, they should have net negative charge, because the movement is from negative to positive terminals. So, the ionized dyes also should possess negative charge at the desired pH of the buffer. As it is of alkaline buffer, at that alkaline nature, the dyes ionized dyes should have negative charge that impart the movement of molecules from anode to cathode. They should not interact with the components of the sample. Especially here what we are using was the DNA or protein samples that are required to separate. So, the staining dyes that we are using, especially the xylene cyanol, bromophenol blue, orange G, all these shouldn't interfere with the samples provided, the DNA or proteins. If they interact with the sample, then the separation will be affected. Actual separation won't be resulted. Hence, the dyes should not interact with the samples. So, these are few properties of tracking dyes or the staining dyes. Generally used buffers are 6x buffers, which is having bromophenol blue, which is used to visualize the sample, which gives the extent of migration. Xylene cyanol and glycerol. Xylene cyanol acts as a tracking dye. Glycerol and sucrose acts for the increasing the density of the sample, so that the sample will sink into the well without mixing with the buffer in the chamber. So, to increase density, glycerol and sucrose were used, and all these things, bromophenol blue, xylene cyanol, glycerol, sucrose, all these are mixed with the sample that we have to get separate. So, they are mixed with the DNA or a protein samples with 0.2 microliters. So, this is how we need to load the sample, as we have seen earlier, carefully into the wells. So, after applying the sample into the gel, we need to supply power. So, voltage is highly essential, but the increase in voltage also increases the rate of migration. So, the higher the voltage, the more quickly the gel runs in a very less time. But too much voltage results in melting the gel, because the gel was formed by boiling the agar with the buffer. So, if we provide high voltage, the temperature of the content will increase, which leads to the melting of the gel. Hence, better usage voltage is of 5 volt per centimeter of the gel length. Based on the gel length, we need to adjust the voltage for the flow of electricity. Along with the samples, we need to add DNA ladder.
in case of DNA, whereas protein ladder in case of proteins, if we are separating proteins using agarose gel electrophoresis. So, what is a ladder? This DNA ladder is used for the purposes like, this ladder is having different lengths of DNA. So, high molecular weight or more base pair, very less base pair. So, varying different lengths, and this ladder is having known DNA sizes which are used to determine the size of the unknown DNA fragment. If we run this DNA ladder along with unknown fragment, so if you see here, this was the size of the DNA. So, this was very high molecular weight or high base pairs, and this was of low base pairs. So, if we run with the unknown thing, we can compare this, and so that we can determine the length of unknown fragments also. So, and this DNA ladder is usually, it is containing having regular space. So, they are not continuously present, they are, you can see the gap between the bands. So, based on these gaps, it looks like ladder, hence we call it as DNA ladder. Coming to the detecting agents. So, earlier we have seen detecting agents like ethidium bromide, methylene blue, SYBR green, Biorad, Biosafe DNA stain, Watts QuickView DNA stain, Carolina blue stain. So, all these are the various detecting agents to visualize the DNA strands after the flow of electrophoresis. So, what happens with these detecting agents? When we visualize under UV transilluminator, we can visualize the DNA bands in this pattern. So, this was of one DNA or having only single band, and this was the sample having 2 DNA bands. And see here, this was the DNA ladder or the marker DNA, we can simply call it as a marker DNA, which gives the mark to how extent the DNA flow has been performed under electrophoresis. So, the same can be visualized even using gel dock system. So, here also we can visualize the DNA bands. In both the cases, UV light is required for the visualization, hence care should be taken, the face should be covered with mask, so that the UV light won't interact with our face. Prolonged interaction of UV light may lead to sunburn like face, hence to avoid that, mask has to be used. If we use methylene blue as a staining agent, then this was the pattern how we look the DNA. So, here methylene blue doesn't stain DNA permanently. Ethidium bromide staining is of permanent, but here methylene blue staining is not permanent. It depends on the thickness of the gel and the storage temperature. The extent of staining, it depends on the gel size, DNA size, and the temperature at which we are storing. So, here we can see more stain is absorbed by the large DNA fragments having excess of DNA, and small fragments, low amount of DNA stained very less. So, these fragments may lose stain immediately compared to these fragments, hence methylene blue is not long lasting. And this was the SYBR green. When the gel was DNA was stained with SYBR green, then the fluorescent, it is fluorescent having cyan dye. So, it is showing green color bands. This has high affinity for double stranded DNA, just like ethidium bromide. So, when bound, SYBR absorbs at a wavelength of 497 nanometers and emits fluorescence around 520 nanometers. Hence, UV light is not at all required for SYBR green. Coming to Biorad Biosafe DNA stain. So, this was the stain what we used.
the importance of this stain is it stains very fastly and it stains deep blue in color. This can be performed for both agarose and polyacrylamide gels. Coming to Watt's Quick View DNA stain. Just like Biorad stain, this one also fast acting, and this is also completely safe, sensitive and versatile, whereas the staining requires 20 to 30 minutes. For destaining it requires 15 minutes. So both staining and destaining can be performed using Watt's Quick View. The destaining can be done with normal water. Separate buffer is not required for destaining. With water itself we can destain the Watt's Quick View DNA stain. Next is Carolina blue stain. This is increased sensitivity with very reduced background. If you compare to other stains, here we should have focus on the DNA strands, but here the DNA strands are clearly visible because the background is very clear. It is background staining is very less, so we can clearly see the DNA bands. Here the staining is about 15 to 20 minutes. So these are various stains used instead of ethidium bromide. So this was the comparison between SYBR green staining and ethidium bromide staining. So SYBR green staining is 4 times more sensitive and more safer than ethidium bromide. Coming to applications. The applications for agarose gel electrophoresis were many. Few of them are mentioned here. This gel electrophoresis is used to isolate and analyze DNA samples, to assess the molecular weight of the DNA sample, quantification of DNA, DNA fingerprinting, DNA barcoding, separating RNA and separation of proteins. All these are various applications of agarose gel electrophoresis. Coming to DNA isolation. So whenever we need to isolate DNA, either genomic DNA or plasmid DNA, we can isolate and we can perform agarose gel electrophoresis. To visualize that isolated DNA, we need to lyse the cell or tissue, and we need to destroy all the protein structures. Then the nucleic acids released has to be run on the agarose gel, and those can be visualized when we use different types of stains. So using for DNA isolation we need to perform agarose gel electrophoresis, and the later one was molecular weight determination. Molecular weight of the DNA strand can be determined, as we discussed earlier, for the usage of DNA ladder. DNA ladder is the one which we use for the comparison of the unknown samples with the known. Hence, based on that, as the DNA ladder is having different known DNA fragments with varying lengths of DNA fragments, so when we compare with that, the molecular weight of the nucleic acids that we are separating at present can be assumed. So that was a linear relationship exists between the molecular weight of native nucleic acid and the relative flow of the nucleic acid. Coming to quantification of DNA. To know the extent of DNA that is present. So the extent of DNA present has been used for PCR when we run the PCR, polymerase chain reaction, when we have very minute amount of DNA which is amplified to more extent. That can be done, whether the amplification was done or not we can see, and also restriction digestion. So using restriction endonucleases we digest the DNA fragments. So there also, to know whether the restriction endonuclease has digested the DNA fragment or not, to know that also we need to perform agarose gel electrophoresis. Using that, we
for restriction digestion, we will get different bands. If the endonuclease has correctly cleaved the DNA, we will get number of bands. If not, we will get only single band. Coming to PCR amplification, if the PCR was completely amplified, then the bandwidth will increase. If not, the bandwidth will be very less. So, based on that, we can assess whether the extent of DNA was done or not. So, that gives the quantity of DNA. So, quantification of DNA can be done by agarose gel electrophoresis. Next, DNA fingerprinting. So, human DNA molecules are treated with enzymes. So, those enzymes chop them to certain characteristic points and thereby reducing the DNA, and we can manage the required pieces. So, those can be performed gel electrophoresis. Using that, we can distinguish the sample of various genetic material. So, that is used for the DNA fingerprinting. So, using to perform DNA fingerprinting also, the ultimate thing that was required was agarose gel electrophoresis. Based on that only, we can assess the genetic material samples can be assessed. Next, DNA barcoding. DNA barcoding is the new technique used for comparing the sequence against reference databases. So, for this, what is required is DNA has to be isolated from the sample initially, then the target DNA barcode region has to be amplified using PCR, and then those PCR products has to be sequenced using agarose gel electrophoresis. So, DNA barcoding is a useful technique for identifying, especially in plants, but it also used in various species also. It involves the use of single gene, just a single gene, to identify a given species through the comparison of nucleotide sequences in the DNA to that of the same gene in the other species. So, when we compare one species gene or DNA with the others, we need to barcode the DNA. For that purpose, the DNA barcoding is used, and for that we need to amplify the DNA content. So, after amplification by PCR, obviously we perform agarose gel electrophoresis. Hence, that agarose gel electrophoresis is also applicable in DNA barcoding. And coming to blotting techniques. Blotting means initially we need to perform gel electrophoresis, and then the content from the gel has to be transferred onto nylon membrane. So, those are called blotting techniques. If DNA is transferred onto the nylon membrane, then we call it as southern blotting. If RNA is transferred, we call it as northern blotting. So, for detection of specific DNA sequence in the DNA samples, we need to perform southern blotting. So, here the DNA fragments were transferred onto filter membrane, and then the fragment detection is done by the probe hybridization. So, that was southern blotting, as this technique was introduced by the scientist Southern. It was named as southern blotting, and as the name was southern, for RNA it is mentioned as northern blotting. Here the gene expression of by the detection of RNA was done by northern blotting. So, instead of DNA, RNA was run by agarose gel electrophoresis, and those RNA sample is transferred onto the nylon membrane, and then the DNA, that fragments will be separated based on the size and transferred onto nylon membrane, and detection by probe hybridization done in northern blotting. So, that was the other major application of agarose gel electrophoresis. And then if we perform proteins, in the earlier class we have seen, using agarose gel electrophoresis we can even separate large sized proteins or protein complexes. So, those large sized protein complexes or proteins can also be separated using
agarose gel electrophoresis. So with these few applications, I need to conclude the agarose gel electrophoresis. So coming to the quick review, agarose gel electrophoresis is one of the major technique used to isolate or quantify or to determine the extent of DNA especially, and to little extent RNA and proteins. And here the movement of DNA or the molecules is from anode to the cathode. DNA is negatively charged, so the migration in that pattern. The buffer that was used majorly was of TAE buffer, and the dye that was used is ethidium bromide, which is mutagenic, so care should be taken. Alternatives were also present, but those are having few advantages and also disadvantages. And coming to applications, we can isolate the DNA, we can analyze the DNA, we can determine the molecular weight, we can quantify the DNA, DNA fingerprinting, DNA barcoding, all these are various applications. So next, thank you very much, and in next class I'll come with the other technique. Thank you. Dear students, I welcome you all for our commerce lecture in business environment subject. First, let me introduce, I am Dr. J. Pandrangarao, lecturer in commerce, PR Government College, Kakinada. Today our first lesson is new economic policy or 1991 economic policy in our business environment subject. Let me introduce these two sentences, words, business and environment. While coming to the business, you learned a lot in your first semester business organization management, like sole trading, partnership, joint stock company, etc., etc. While coming to the environment, it is nothing but macro aspects of the economics, like national income, per capita income, gross domestic product, fiscal policy, monetary policy, capital markets, share markets, etc., etc. So already you have an idea on business environment subject in your first semester in the form of business organization and in the form of business economics. Today our main focus is on 1991 new economic policy, which made our economy as developing economy from underdeveloped economy. We faced a lot of problems with late receiving of independence in the year 1947. Later on, we struggled to become a developing nation by keeping in mind many drawbacks of our society. With this, today I would like to introduce the subject business environment. You can see on the screen that step, first step. You can add two more words also. I will explain what is these steps. In business environment, if you understand this step, a full form of step, you can feel ease about this subject today. S stands for sociological aspects, T stands for technological aspects, E for economical aspects,
P for political aspects. I want to add two more, cultural as well as ecological. What all these, if you understand in an economy, social aspects, technological aspects and economical, political, cultural and ecological, it means that you can understand your business environment subject in wonderful manner. See, come to the present. You are enjoying smart life. Everybody, every student are using smartphones. You are, most of the times you are enjoying in that. You are buying electronic gadgets, apparels, whatever you want, everything you are getting from offline mode and online mode. See, is it right or wrong? See, we never think of any problems like shortage of foreign exchange, which is in short called forex. Simply you are buying from national and international markets, you are buying from international suppliers. It means that you are importing goods instead of using our domestic goods. Whenever you are buying goods from international market, we are supposed to pay to the seller in the form of dollars. But we have Indian rupees, we are using Indian rupees. Who will pay on behalf of us? Our government has to pay forex to other countries or foreign countries. But now we are in 7th position by having $442.583 billion of forex. But the situation was quietly different, opposite during 1980, between 1980 and 90. Yes, what we are enjoying today is the result of 1991 new economic policy given by Dr. P.V. Narasimha Rao and Manmohan Singh. What is the need to study new economic policy? Come back to 1947 when we got independence. Later on we suffered with separation from Pakistan from India, and in 1950 planning commission was also introduced. Almost 7 plans before 1991, 7 plans were introduced successfully. But during 1980 and 90 we felt a need of technology upgradation. Why we need technology? To link India with the rest of the world. So here I want to create a background idea why we need a new economic policy. See, almost 25 years over by when we implemented this new economic policy 1991 to 2019, almost 28 years over, but still we are calling it as new economic policy. We will see why we are calling it as a new economic policy. There is a box on the screen. See that in that a cover is there. In that cover some water I kept. See, if we drop this cover in a pool of water, is this water mixed with remaining water? Yeah, definitely no. Why? Why? Because this water is covered with a plastic cover. See, Indian economy also up to 1991 like this packet, like this cover. Water in this cover is covered, restricted, protected. I want to say India also had a restricted and rigid economic policies before 1991. About almost 43 years after independence, we followed this restricted, protected economic policies which kept our economy very low or underdeveloped. So before 1991, what was the situation in our country? We must understand our international debt raised to 50% of GDP. Almost we are supposed to pay 40% of revenue only to redeem those debts along with our interest. Our fiscal deficit in 1991 reached to 6.6% of our gross domestic product. See the situation. GDP growth fell down from 10.5 to 1.4 during the year 1991. This slide can show the real situation or economic condition of a country after attaining 43 years of independence. See, when to what is the way or when to change our economy? Then
This is continuous slide for previous slide. Before 1991, situations in our country like this. Inflation reached high at 14%. Imagine now we have almost 3.5%. By that time it was 14%. See, inflation you know very well, hike in prices of commodities. Second one, rupee value depreciated by 26.7%. Forex resources also fell very deeply. Why I am talking about forex? Foreign reserves or foreign exchange reserves are required for us at least to buy crude oil, petrol, diesel, which are very important for our transportation. For this reason we need forex reserves. In order to procure forex reserves, by that time Indian government went for pledge or mortgage of 20 tons of gold to State Bank of India, and 47 tons of gold was pledged with Bank of England to raise a loan of $600 million, particularly foreign exchange. This is the situation in our country before 1991, before we introduce this new economic policy. Come to the next one. These factors culminated into an economic crisis in June 1991. A strong advice was received from World Bank and also International Monetary Fund and other developed nations which can assist us to improve economically in the form of LPG. Don't ask what is full form of LPG, a BSc student. They will say liquid petroleum gas. But in our commerce, the full form of LPG is liberalization, privatization and globalization. See, already I said our economy was protected, rigid in nature. It did not have any flexibility, but in the form of liberalization, privatization and globalization, we can move from underdeveloped to developing nation. What is this liberalization? What is this privatization? What is this globalization? See, in liberalization, we are going to be avoid license Raj. In privatization, we gave priority for private people by reducing the involvement of central government. In globalization, we linked our country with the rest of the world. See how beauty it is. Up to particular 1991, we have a rigid and protected economy. With the implementation of liberalization, privatization and globalization, we moved towards this one. Who are the leaders behind this new economic policy? See, there are two people. One is Dr. Manmohan Singh ji, another one is Dr. P.V. Narasimha Rao. By then leaders, one is Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Finance Minister Manmohan Singh. These two people are the leaders and who introduced new economic policy, even though they are leading a minority government in Parliament. So that's why Dr. P.V. Narasimha Rao is called Chanakya of this new economic policy. See, you can see the leaders on the screen. One is P.V. Narasimha Rao garu and another one is Manmohan Singh ji. Come back to our slide. It is a movement from bane to boon, disadvantage to advantage. It is a remarkable change in our Indian economy. During 1890, India was behind developed nations in terms of technology. Actually, implementation or introduction of technology in India is the basic idea of late Rajiv Gandhi ji. The Prime Minister Rajiv Gandhi felt need of technology upgradation in India and he gave priority for technology between 1980 and 90. So, industries are restricted by quota system. What is this quota system? Very simple. See, every industry, if they want to import goods from foreign countries, they are supposed to pay in the form of forex, foreign exchange reserves. But we have shortage of forex. That's why everybody is given to some quota, 20%. If I applied for $100, they are going to be give me 20. Next time 20, again 30, again 30. Like that, there was a quota system. And we have some restrictions on import of resources. Our industries failed to compete with world standards due to lack of this technology.
See, during 1981 and 83, with the initiative of Rajiv Gandhi ji, two companies entered into Indian economy. One is Suzuki by having tie-up with Maruti Suzuki, and Honda company by having a tie-up with Hero Honda. That's why these two companies almost entered in Indian economy between 81 and 83. This is a sign or signal to say that India is linked with globe. It is see, Japanese companies, Korean companies and European companies are very particular about a quality. See, then our companies also stick to quality and cost effectiveness. Students, let me ask a question. Who will become a market leader? The market leader, the person who can produce goods at low, at cost effective, that person can become a market leader. But at the same time, we should give more priority for quality. Government realized that its role is be a facilitator for economic growth and should not start new industries. While coming to the second one, what I want to tell, see, in second economic plan onwards, government used to establish large scale and big scale organizations. But economic growth cannot be get with simple introduction of public sector undertakings. They also felt that it should be create an environment and infrastructure for private entrepreneurs to take up bigger projects. So, in this slide there are four major parts. One is quality, a second one is cost effectiveness, third one is economic growth must be done by reducing the share of central government, and to give or create an environment by developing infrastructure to help or to lift private operators in enterprise. See, come back to our three parts. One is liberalization, privatization and globalization. The first pillar of this new economic policy is liberalization. See, in corner cover again I kept. This is cover is broken now. How? Liberalization means every individual has a right, or every individual is provided to become an entrepreneur. Great freedom was given to private entrepreneurs. The first initiative was delicensing. Delicensing means abolition of license raj. No need to take license. See, previously we used to have more licenses before you start any business. Now it is completely abolished. License raj is abolished with the introduction of liberalization. Second one is link public sectors with capital markets. See, let me ask a question at this juncture. Everybody wants to say that India is always a developing country when it was developed or when it is going to be developed. Simple question I want to ask my dear children, how many of you are investing in our capital markets? Ask your parents, ask your earners, ask your brothers, my dear brother or parent, are you investing in share markets? Whenever at least one person from each house invest in capital markets, then automatically Indian economy will become developed economy. So, by the initiative of liberalization or new economic policy, public sector undertakings were linked with capital markets. And public sector undertakings are also given a chance to buy back their shares whenever they have a rich capital or rich reserves in their hands. Freedom was given to banks to enter into allied services like insurance. Now, if you go to the bank, they are asking for other products like a credit card or insurance or a locker system, etc., etc. Previously, there is much influence of central government on banks. You know very well, in the year 1961, 14 banks were nationalized. In the year 1986, banks were nationalized. From this 1991 onwards, great freedom was given to our banks. And banks are also given freedom to fix their lending rates. PLR is there, prime lending rate, as well as they have a right to fix rates on their deposits. In order to encourage entrepreneurs in almost all areas,
priority was given in the way of tax exemption, tax holidays, tax concession, etc., etc., etc. So liberalization always boost up entrepreneurs and provided people to become new and young entrepreneurs. Then second pillar of new economic policy is privatization. In privatization, see, we open the doors for private operators by reducing the involvement of central government. Why? Because from second planning onwards, 5-year plan onwards, government felt that we are supposed to establish big organizations, but with the invention of, with the initiative of privatization, first one is divestiture, sale of equity of public sector to private companies. Why? No, you can see now, see our current central government is going to be privatize our big entrepreneur of India, Indian Railways. Some Indian railway stations are going to be hand over to private people. It is also part of privatization. Second initiative under privatization is nationalization. Previously we nationalized, but now we are giving priority for denationalization. Third one is franchising facility to public sector with private sector. Now the latest concept is PPP. What is full form of PPP? Public Private Partnership. So portion of investment procured by public, government, portion of the investment procured or augmented from private people. So public private partnership is the latest concept, but we had seats in new economic policy. So disinvestment means reducing portion of public and increasing the portion of private people in government. So these are the initiatives taken under second pillar, privatization. What is third one? Globalization. This is third pillar of economic reforms in India. In this globalization, our businesses were linked with foreign trade. Let me ask one question. See, Americans use Indonesian eggs. They never use Indian eggs. You know why? It means that Indian eggs contains more cholesterol than Indonesian eggs. Right? So it means that our Indian hen has to compete with Indonesian hen. So globalization provides an opportunity to compete ourselves with world standards, global standards. So think, if you want to compete with the global standards, you need to enhance your quality. What we initiated in globalization? First one is we encouraged international trade. Everybody was given opportunity to export their products. Second one is foreign direct investments. So previously we had self-sustainability, self-reliance, procurement of funds from domestically or nationally, but now we open doors for FDI, foreign direct investments. In some areas, in some sectors, 90%, even 100% foreign direct investment is allowed in order to boost up our Indian economy. The third one is market share, international market share, technology upgradation and information sharing. All these part of globalization. So what I want to tell, in globalization, that cover is broken and Indian businesses are linked with international businesses. We can export as well as we can import. In the first slide I said you are enjoying smart life. That smart life is possible only with this globalization. In order to encourage our entrepreneurs, our central government also encouraged like SEZ, Special Economic Zones, EPZ, Export Promotion Zones, EOUs, Export Oriented Units, all these to encourage our economy. So business environment always speak about economy. In the year 1999, MRTP Act was renamed as FEMA. So instead of, means we moved from restrictive trade practices to management authorities. So FEMA stands for Foreign Exchange Management Authority. So this encourages, this globalization encourages competitive spirit
and also provided an opportunity to enhance our global knowledge. Let me introduce a word, competitive advantage. What is competitive advantage? See, generally customers ask a question, what is the need to buy your product? If it is qualitative, then people can buy, otherwise we cannot buy. So, let me ask a question, why India is always developing country? Yes, we are developing, not compromising. What we are doing from 1991 onwards given good fruits to Indian economy. So, let me explain some statistics regarding current position of Indian economy for your better understanding of new economic policy. We struggled, no doubt in it, and we started from 1947 onwards with 0, but we reached certain level by 1991. So, after 1991, Indian economic facet almost changed like anything. Let me say, our population almost 1.353 billion by 2018. Our GDP is 2.936 trillion. See, our rank is now 5th rank in the world. Previously in 2017 it was 6th. Now it is 5th rank in having GDP. GDP by sector also, so agriculture sector almost came down to 3rd position. Industry sector is in 2nd position. By services, particularly software services, we are in top position by having more than 61% of share in our GDP. Our inflation is almost 3.05%, already I said in previous. See, before 1991 we had an inflation of 14%. With the introduction of new economic policy, we came down to we brought that inflation to 3.05. You can see that CPI, consumer price index, by is, and exports. We are now exporting per annum $330 billion worth of exports to various countries. See, population below poverty line, BPL is 60.4% we have. Our unemployment position came down drastically to 6.1%. We are exporting goods, agriculture goods, fuels and mining, manufacturing goods to various countries. Our main export partners are Arab Leagues, European Union, United States, Asian countries, China, etc., etc. All these are the result of new economic policy. Even though we are exporting $330, still we are importing $514 billion worth of goods every year. Our imported goods are agriculture, fuels and mining, manufacturers, etc. Why? Because we are in globalized world. So, entire globe become a hut. We export our goods and as well as we can import other goods also. So, main import partners are Arab Leagues, China, Asian countries, European Union, United States, etc., etc. We are sharing our this one. So, what you can expect expected questions from this lesson. See, before we enter into the question part, let me conclude the topic new economic policy. So, two people we must remember, one is Dr. P.V. Narasimha and second one is Manmohan Singh, who introduced this new economic policy. Before that, we suffered a lot with many shortfalls, unemployment, poverty, disequilibrium or this distribution of wealth, national wealth, lot of the areas are neglected, only some parts of the country are getting resources, low economic support, no formation of capital, no movement in capital markets, less position in entrepreneurs, lack of opportunities, no employment to the people, no infrastructure development. We suffered a lot, but even though we had 7 5-year plans, in each 5-year plan we have some objectives, but we failed to reach a safe position until 1991. So, this economic policy no doubt had given a boost to Indian economy to change from underdeveloped to developing. That is why I said India is developing, but we are not compromising. See, what questions you expect from this lesson, new economic policy. In examinations you can get this question,
write about new economic policy in India. You can note down, write about new economic policy in India. So, what is economic policy? Liberalization, privatization and globalization. Implementation of these three from 1991 onwards is new economic policy. Why we introduced this new economic policy? Need to introduce, etc., etc. Second question is, state some major economic reforms in new economic policy in 1991. The same question can come like this. What do you mean by the acronym LPG? Expand the LPG. All these are the expected outcomes what you can get from new economic policy. Thank you very much. Welcome back, dear students, for our business environment topic. Now, I want to give a brief idea on objectives of our plans and planning system. See, in previous class we learned about a new economic policy, but we go back to our planning system and what are the objectives of Indian planning system. See, 3 slides I want to show at a time. One is Indian economy as undeveloped, Indian economy as developing, Indian economy as developed. See, Indian economy as underdeveloped, we have many drawbacks, like Indian economy suffered with low per capita income, inequitable distribution of wealth, heavy dependence on agriculture, unemployment, child labor, capital scarcity and low capital formation, outdated technology. Almost these are appear in society even now. Why? Because still we are developing. That's why, being an underdeveloped economy, India has all these sufferings. What we have as developing economy? After great efforts of many successive central governments, see, we introduced new economic policy, etc., etc. Now we are steadily growing. See, the simple example is, previously in our economy, agriculture sector used to play an important role or primary role, but now it came down to 3rd place. From 3rd place, service sector came up. This is a good initiative to say our economy is developing. You may ask a question, sir, when we are going to be developed? That is in our hands. That's why I kept this slide empty. Whenever Indian government or Indian economy developed, then you can fill this slide. Why I kept this slide empty? Even though we have n number of plans, various objectives, we need to change. Why? Because instead of developing whole, individual development play an important role in. I will show another slide, say how human resources are important in a country to develop economically. What happened with 5-year plans? See, many basic metal industries in steel, copper, aluminum, etc. were introduced in 5-year plans. See, canals made for irrigation, development of telecommunication, All India Radio was established. All these are the initiatives taken by our central governments in our 5-year plans. What are the objectives of Indian economic policy? No doubt, poverty is our basic drawback. Population is our drawback.
So, we fail to use our existing infrastructural facilities, our standards of living is very low. All these are the drawbacks. Whenever we have a policy to eradicate poverty, whenever we utilize our infrastructures fully, whenever we enhance the standard of living of our public, then we can say we are developing slowly. There are other two parameters. One is we must increase our national income, we must increase per capita income, we must raise agriculture production, and we have to reduce the agriculture dependence. So, we have another objectives like achieve balanced regional development. We must expand employment opportunities. We must reduce inequalities of income and wealth. All these are the main objectives of Indian economy. So, whatever may be the plan, it may be first year or 5-year plan or 6th year plan or 7-year plan, our objectives are basically maybe 3. One is unemployment, second one is regional balanced development, and development of infrastructures, etc., etc., etc. What are the growth rates plan wise, you can see in this slide. In first year 5-year plan, between 51 to 56, we have estimated a growth rate of 1.2, it is 3.6. In second year plan, 2.5 is our estimated, but we achieved 4. In third one, estimated 5.6, but we achieved only 2.2 because of war. In fourth year plan, we targeted at 5.7 now, but we achieved only 3.4. In fifth plan, our target is 4.4, whereas we achieved 5.2. In sixth plan, same estimated and growth is equal. In seventh plan, our estimation is 5.6, we actually achieved 5.6. In eighth plan, our estimation is 5.6, but achieved 6.8. In ninth, 6.5, but achieved only 5.4. In 10th plan, our estimation is 8, achieved nearly 7.8. In 11th plan, our target is 9, but we achieved 7.9. We are in 12th 5-year plan. Actually, this planning concept discontinued from 2015. That's why 12th plan is the last plan under economic policy. Plan wise objectives of first year plan, second year plan, third year plan. What I want to tell, almost all plans, it may be 1 or it may be 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7, 8, all these plans, 7th I want to stop here. All these plans up to 1990 focused on only 3 aspects. One is eradication of poverty, equal distribution of wealth among people, okay, self-reliance, self-sustainability, and providing employment opportunity to public, etc., etc., etc. So, but 7th plan onwards, from 1990 onwards, our perception changed a lot. Here there are some aspects: growth, equity, social justice, self-reliance, improved efficiency and productivity. For this, we gave much priority from 7th 5-year plan onwards. The policies to accelerate growth in food grains production, increase employment opportunities, these were focused in 7th 5-year plan. In 8th 5-year plan, more priority was given to illiteracy. Why? If people are literate, people can get employment. Whenever they are getting employment, they can get income. Whenever they are getting income, they can go to the market and buy products. Whenever people are buying products, the demand can be increased. Whenever we are getting demand for products, we need more supply. Whenever supply has to be increased, then we need people. Whenever we need people, employment can be generated. So, employment generation is the main key for economic development. From up to 7th plan, our objectives were different. From 8th plan onwards, see, education first priority, health second priority, and strengthening of infrastructure was kept as third priority. In the 9th 5-year plan, they focused on inflation, and they focused on resource mobilization, they focused on rural development. In the 10th 5-year plan, they focused on GDP. In 11th 5-year plan, they focused on reduce the dropouts from school and colleges and giving at least power to villages.
that too 24/7, and almost all people must come under electricity supply. While coming to the 12th year plan or last plan, we have this improving living conditions of SC, ST, OBC and minorities, poverty eradication, gender gaps, employment generation, etc., etc., etc. So each 5-year plan has their own objectives. However, all objectives are similar in nature. The main aim is poverty eradication, gender gaps, reduction of gender gaps, employment generation, and particularly providing health, insurance, education, etc., etc. In this, from this lesson, you can learn 3 questions. Brief the main objectives of 12th 5-year plan, or state some changes brought by planning system in Indian economy, and explain various broad objectives of Indian economic plans from the beginning, plan 1, 2, 3, 4, 5, like that. These are the items what you can learn from this chapter. Thank you very much. Students, come back to last session in business environment subject, planning and planning structures in India. See, from the beginning I am telling we have planning system. Planning commission was introduced in the year 1950. From 1951 onwards, first year plan was introduced. See what we achieved with this planning commission, why we are still learning something about planning system. Actually, strictly speaking, from 2015 onwards, there is no planning commission and plan system in India. Now we have Niti Aayog. So what are the reasons to transform from planning system to Niti Aayog? I want to show, I want to give some knowledge in this PPT. So let me ask a question. If you are a prime minister, what you do make this country developed? మీరే కనుక ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయితే ఏం చేస్తారు ఈ దేశాన్ని డెవలప్డ్ కంట్రీ? ఇందాక చూడండి, ఇందాక స్లైడ్లో చెప్పాను, ఒక స్లైడ్ మీకోసం ఎంటీగా ఉంచాను. ఏంటది? ఇండియా కనుక డెవలప్డ్ కంట్రీ అయితే ఆ స్లైడ్ మీకోసం ఎందుకు ఉంచాము అంటే మీరే కనుక ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే మీరు దేశాన్ని ఎలా చేస్తారని. సి హ్యావ్ యూ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఆన్ ది పేపర్? ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఎనీథింగ్ రైట్ ఆన్ ఎ పేపర్, ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్లాన్. సో ప్లాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి డూ to transform this country as a developed country from current situation. So what I want to tell, so we have business environment subject. What is the need to have a planning? Indian economy suffered with a lot. What we low per capita income, unequal distribution of wealth, heavy dependence on agriculture, unemployment, child labor, capital scarcity, low outdated technology, all these are all these are the various problems what we have in our country. In order to avoid all these, we must understand a need for economic planning. After 1930, great
depression in economy, almost all capitalistic countries felt state intervention is very much essential in directing and planning investment in an economy. So, in the year 1930, every country, every capitalistic country and every entrepreneurs felt the need of involvement of government in there. USSR, our favorite country, also introduced their first 5-year plan in the year 1928 itself. Then what about India? See, what is planning? First you understand the planning, then we start the history of planning and its implementation in Indian society. So, H.D. Dickinson defined planning like this. Let me give you 5W1H model. 5W1H model means when, what, where, why, whom. H means how. As per Dickinson's definition, planning as the making of major economic decisions, what and how much is to be produced, when and where it is to be produced, by whom it is to be allocated, by the conscious decision of the state. State in the sense central government. We must have conscious mind to implement planning in any country. Genesis of planning in India. See, the concept of planning started from 1934 onwards. Bharat Ratna, who conferred Bharat Ratna in the year 1955, great civil engineer of India, Dr. Mokshagundam Visvesvaraya, proposed a 10-year plan in his book Planned Economy for India. He proposed a capital investment of rupees 1000 crore and a 6-fold increase in industrial output per annum. This is the first initiative in India in the year 1934 towards planning or central planning. In the year 1938, after 4 years of 34, see, the Indian National Congress headed by Pandit Jawaharlal Nehru appointed the National Planning Committee. This planning committee took a decade, 10 years of time to submit their report, whereas due to announcement of Second World War in the September 1938, this was not materialized. This is second initiative in our economy before independence. Third plan in 1940 by M.N. Roy, it is called Bombay Plan. The Bombay Plan, the People's Plan and Gandhian Plan, one of the most widely used or discussed plan during the year 1940. The Bombay Plan prepared by M.N. Roy. In this plan, priority was given for agriculture and small scale industries. Gandhiji always used to said Grama Swarajyam. If you want to develop, first villages must be developed. That is why in M.N. Roy plan, most priority was given to village development and agriculture development and small scale industries. Next one is S.N. Agarwal's plan or Gandhian plan, which was given input in the year 1944. In the light of the basic principles of Gandhian economics, he authored a book, the Gandhian plan, in the year 1944, in which priority was given to expansion of small unit production and agriculture. So, small scale industries development and agriculture development can help Indian economy to sustain in those days. After 1947, after attaining independence, Planning Commission was introduced in the year 1950, Prime Minister as ex officio chairman. You know very well. What is the first objective of Planning Commission in India? Make an assessment of the material capital and human resources. From the beginning I am telling, so we must be in a position to use human resources as well as material capital. When the country which can utilize its human capital and material capital efficiently and effectively, then automatically we can develop. My dear students, human resource means you only. You have to develop yourself, you must acquire skills, you must acquire knowledge. Whenever you utilize your efforts for earning, then automatically a country can develop. See, my teacher used to ask me a question. What it is? దేశం నీకేమి ఇచ్చిందని కాదు, నువ్వు దేశానికి ఏమి ఇచ్చేవి అనేది ఇంపార్టెంట్ అని మా గంగరాజ్ మాస్టర్ చెప్పేవారు. ఏమి ఇవ్వాలి మనం దేశానికి? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఎర్న్ మనీ, సేవ్ మనీ, invest your saving in Indian capital markets, then automatically economy can change. Got it? So, simply
earn money. How you can earn? Through employment only you get salary. Earn money, save money and keep that money as investment in Indian capital markets. Automatically Indian government can become developed. The second objective of our economic policy was determine priorities. In economics you learn a lot. Human resources are unlimited, resources are limited. Then what to do? Make a priority. In economy also, a planning commission had second objective like this: determine priorities, define the stages of carrying out the plan and propose the allocation of resources for due completion of each stage. So, up to 12th 5-year plan, we kept our efforts to make this country sustain and to reach or achieve self-reliance. Already we discussed it in previous plan, when first year plan was introduced, second year plan was introduced, third year plan introduced. Every one of you look at this screen, there is a small mistake. Where that mistake? In 11th plan, see 2007 to 2012, whereas there is a 2112, there is a mistake. Okay, leave it. Timings of 5-year plans I am showing on the screen. Okay, then see, this is history now. Why? From 2015 onwards, there is no centralized planning, there is no planning system, etc., etc., etc. Now we are in third stage, Niti Aayog. So 1947 to 1991 one stage, 1991 to 2014 is second stage, and this is third stage with the initiation of Niti Aayog. What is this Niti Aayog, which is established in the year 2015? It is one of the Indian democracy's youngest institution. It has been entrusted with the mandate of reimagining the development agenda by dismantling old style of central planning. In central planning, you always used to listen same words: self-reliance, growth, eradication of poverty, employment generation, blah blah blah. From first plan to 12th plan, we almost have same objectives. But Niti Aayog changed its facet from old requirements to new requirements. What are the objectives of this Niti Aayog? Let me expand the word Niti. National Institution for Transforming India. What it is? National Institutions for Transforming India. What objectives this National Niti Aayog has? The Niti Aayog was mandated to foster cooperative federalism. It evolved a national consensus on developmental goals. We must have again national consciousness on developmental goals. Redefine the reforms agenda, change in focus from central planning to cooperative federalism. See, Niti Aayog would like to have a cooperation between central and state by having a conscious decision, transparency in resources allocation by changing the focus. What focus is? See, the objective of Niti Aayog is it act as a platform for resolution of cross-sectoral issues between central and state governments, capacity building, and to act as a knowledge and innovative hub for economic development. See, three words I want to highlight. One is capacity building, second one is knowledge, third one is innovation. So, creativity and innovation of the people, knowledge of each citizen, capacity building among Indian citizens play an important role in economic development. Progress from 2015. What this Niti Aayog already given to us? The Niti Aayog formulated the first Make in India. What is the logo of Make in India? Lion. It is a good strategy for electronics industry. See, Niti Aayog first given us Make in India concept, in which every product must be produced by us. It also introduced, Niti Aayog also introduced a model land leasing law, which give a roadmap for revitalizing the agriculture. The third one is laid down a national energy policy and specific areas development, northeast and hilly areas development, etc., etc. All these are the outputs of
brainchilds of children of our Niti Ayog. Further initiatives are recommended a closure of 6 public sector undertakings. In planning system, we used to encourage central government to go for public sector undertakings. But under Niti Ayog, we are going to be reduce the central government influence in public sectors. That's why we are going to be close the loss making public sector undertakings. Second one, encouraging the disinvestment of other central public sector undertakings. Whenever we go for disinvestment, see already I said in railways also we are going to be disinvestment. Why? We want to reduce the influence of central government, we want to encourage the private people who can operate system. Pushed for reforms in Medical Council of India, and even our higher education comes under University Grants Commission. It is also going to be changed as HERA, Higher Education Evaluation and Regulating Authority. It means that Niti Ayog is concentrating on various areas in which we forget in previous agenda. Chief ministers as members. In Niti Ayog, chief ministers of every state act as members. These chief ministers meet subsequently as a governing council. Okay. In this, they gave priority for 2 things. One is skill development, second one is Swachh Bharat. What is skill development? How we can develop skills? In previous, we used to say providing employment. Then how people get employment without having skills? So literacy is important, education is important, then people should have some skills, then those skills must be utilized for economic development. That's why under this Niti Ayog concept, we have skill development is one concept and Swachh Bharat is another concept. What this central CSS does? What is CSS? CSS is nothing but centrally sponsored schemes. Under this centrally sponsored schemes, okay, we adopted a transparent formula based on allocation of national resources among states equally. So we first charged Swachh Bharat cess on all services. For what we are using this cess? To promote skill development initiatives. To the involvement of states in Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana PMKVY, and the Atal Innovation Mission was launched to seed innovations to teach young minds. See, on the basis of this slide, you can understand skill development is the major program of central government. Through various programs, PMKVY or Atal Innovation Mission, etc., central government wants to develop your skills. Unless otherwise people and students like you only have skills, you cannot make our country developed. So if you want to make our economy a developed economy, first thing is we must develop our skills. Second one is we must save funds for economic development. Next one is efforts of Niti Ayog is transforming India's developmental agenda. It sought proposals from all central ministries for accelerate growth, inclusion strategy, etc. This slide enough to explain what Niti Ayog generally gives us. The focus of Niti Ayog is first one education, second one is health, third one is agriculture, fourth one is rural development, fifth one is defense, railways and roads. So our priorities already moved from old fashion to new one. Education is important for economic development. Health of people is important.